speakers are well-known Vichy regional surgeons from overseas countries. Therefore, this section will be running in English. To present my co-moderator, it's famous Swiss professor Henrich from Lugano University. Also, Professor Nowitzki will come a little bit later. And our first presenter is Alexander Pekarik. Please. With presentation about photobiomodulation of the retina, a medical technology developed in Ukraine. Пожалуйста, первую презентацию. The first presentation, please. Please, the first presentation can be started. And I would like to make a short review regarding the photobiomodulation as a technology developed mostly in Ukraine. And I was shocked very much where firstly understood how many companies in the United States, so named, so-called unicorns, had been established and managed by Ukrainian origin persons. So I hope very much you know all these names. And most important things, maybe 90% of founders of the company was originally from Kiev. And definitely Goldwyn Mayer, the second guy, was from Dymer, but it's also a small city under Kiev, not far from Kiev. But we have great chance to include great person, outstanding person to this list is Professor Linik from Odessa Filatov Institute. I hope very much you know him. Unfortunately, he passed away more than 10 years ago, but his ideas are still alive, and we try to continue developing his knowledge and potential in biomodulation development, because a professor has very intensive experience in not only in the medical science fields, but he collaborates intensively with military industry. It was classified industry, as you know, and being involved in the industry, he has a lot of data. He could just unclose not very early, but nevertheless, he worked more than 40 years in Filatov Institute. He was collaborate with internationally collaborate through the so-called STCU. It's a Science and Technology Center in Ukraine project. He was manager of the project, and they recognize him as one of pioneer who used the biomodulation in treatment of macular degeneration. It's about his achievement. He participates in a lot of patents in the former Soviet, in Ukraine, Canada, China, Europe, India. He's establisher of school for new generation of ophthalmologists, and definitely his knowledge is a foundation of new technology. And as I understood, and I try to found the most earlier works regarding the photobiomodulation, and it is the first publication regarding the item.
It was publication from 1978, paper from Leonid Linik and Irina Baronetska in ophthalmological journal Treatment of Central Retinal Dystrophies with some thresholds energy of a Rabi laser. Definitely, those time, the laser was the very modern and very popular source of very specific light source, and there are very it has very specific technical parameters which kind of put on restriction on use of the parameters. I mean, laser has very limited number of wavelength, and it has problem with beam delivery, beam control, but nevertheless, all who has used the laser in their research, they got the first very dramatic results. And professor was the first person who just used such kind of instruments. What is photobiomodulation? I know that photobiomodulation is a quite modern name, because previously it called like low light, low energy light. It's a difficult names of the same technology. It's mean when you just irradiate the eye tissue with the retina, you can change something with eye tissue without destruct the cells, destruct the tissue. It just stimulates cellular function first, but more general, you can change the status of the whole body. There are a lot of, so I have already mentioned regarding the limited number of laser had been available to use in research. It was mostly healing. It's a kind of a list of available lasers. But as I mentioned before, professor has great experience with raw data, and he insists that the red and infrared LED wasn't the optimal wavelengths to use it with such kind of purpose. More or less, the laser has high cost, and the main question was regarding the laser: is we really need the coherency? Coherency is a feature of laser when provide laser with energy transferring. Now, in photobiomodulation, we do not need deliver high energy to the eye tissue. So that is why it was idea of professor to use the new source. I mean, light emitted diodes, but highly intensive light emitted diodes. Regarding the advantages of LEDs is we could get a very broad range of wavelengths. It's definitely much more comfortable to control beam and to control beam delivery. It has all device based on LED, has complex and official design. Such device can fit from the grid and with batteries, very cost effective, and it can use in the same application like laser before and more wider. So it's a kind of genesis of development photobiomodulation devices here in Ukraine. So from 2001 to 2011, the Mark III is our latest model.
And perhaps you know that I don't touch the medical outcomes of using the photobiomodulation because I'm not a medical doctor, so I cannot professionally discuss the results. But as you know, not a lot of, but even one dissertation had been defenses from Juba Natalia, and the main results are there. And we nevertheless, this is a very general description of such kind of results and benefits for patients. The Ukrainian-born technology, it should be launched in Ukraine, and now it's launching. We are just registering the official device in Ukraine, where we developed the production facility in Ukraine. It's necessary to develop the optimal business model, and we believe that in Ukraine it will develop very, very successfully. Nevertheless, we have already positive experience with establishing LED light therapy outside of Ukraine. It's a Seattle-based company named Lumithera. They use the quite similar wavelengths, and they use different protocol, a bit weak results compared with ours. But nevertheless, competence is a good thing. So last autumn they got FDA registration and start operation in States and Europe. So thank you very much for your attention. Thank you very much, Alexander. Very interesting presentation. Unfortunately, we don't have any time for discussion, maybe later. And the next speaker is Armen Vardanyan. Zoom connection, please. With a presentation about experience in the surgical treatment of retinal detachment complicated by proliferative vitreoretinopathy. Good morning. Dear Professor, we can't hear us. We can't hear us. Can't hear the volume. Oh, yes, perfect. Maybe your microphone was turned off. Okay, please repeat. Okay, yeah, thanks. So, dear colleagues and esteemed friends, on behalf of Armenian Association of Ophthalmology and entire ophthalmic community, I am honored to transfer warm greetings for all participants of this important scientific and practical conference in the welcoming city of Odessa. Modern ophthalmology demands continuous learning, experience sharing, and international cooperation. As president of Armenian Association of Ophthalmologists, I wish you a productive and inspiring conference, so interesting discussions and professional connections, warm professional connections. So, moving on my performance, I have to say that one of most difficult pathologies, problems in ophthalmic surgery. This is retinal detachment complicated with proliferative vitreoretinopathy. And there is many approaches and methods to surgical treatment of this pathology, but still got many questions and not solving issues.
So I want to present our experience of the surgical treatment, the retinal detachment complicated by vitreoretinal proliferations. So let's find my. Sorry, Need to share your screen. Yeah. Are you seeing my speech or No, not? we don't see your presentation. You need to share it. Okay. Share your screen, please. Okay. Yeah. Yeah. What now? Now you can see it? No, still no. Oh, okay. Yeah. I can see it. Not yet. Not yet? We can see, but full screen, please. Slideshow. Yeah. Okay. Now we can see your screen and Oh, you can start. Yeah, perfect. okay. Thanks. So, our main goal was to reveal the efficiency of retinectomy for the treatment of patients with retinal detachment complicated by proliferative vitreoretinopathy, to compare the surgical results of patients who have a retinectomy with patients without retinectomy. So, to define the efficiency of retinectomy of different degrees for achieving a full attachment retina, as well as maximum improvement of visual acuity. We used examination, pre-surgical examination, the best corrected visual acuity, tonometry, anterior segment biomicroscopy, fundus examination, and base scan ultrasonography. Observation of patient was performed on the first 7 days, 1 month, 3 months, and 6 months after surgeries. The material and methods, all patients underwent pars-plana vitrectomy, membranectomy, subretinal and preretinal membranectomy, plus laser photocoagulation. Tertiocoagulum liquid was applied, followed by the substitution of liquid with sterile air and subsequent injection of silicone oil. 150 patients, there was done a retinectomy for 115 patients, and 350 patients was done surgery without retinectomy, the classic vitrectomy, membranectomy, and retinal attachment. So the 61, about 62% are males in average age of 46 years, and about 38 female with average age of 49. So all patients was chosen from 1,800 surgeries since 2018 to 2024. So, and 465 patients was chosen because in both groups we choose about same clinical situations. I mean the degree of proliferation and with visual acuity, about same visual acuity in two groups. Retinectomy was done in 115 cases.
At 180 clockwise degree, that's 17%, 24, 27, that's 43%, and 360 degree is 40% of patients. Post-surgical complications. In group of patients with retinectomy, we got a 12 cataract, development of cataract or the cataract getting worse, and then transient elevation of intraocular pressure in IOPs were 4 patients, secondary glaucoma 2 patients, and 6 patients was the relief the epiretinal membrane. In same complication without retinectomy group in 350 patients, there was a 31 secondary 31 cataract and 6 epiretinal membrane, 8 secondary glaucoma, and 21 patient was treated by transient elevation of IOP, and 28% the recurrent retinal detachment. So, management of complication of patient with recurrent of detachment have been reoperated and the retina has been successfully reattached. The transient elevation of IOP was treated with eye drops, and 8 patients with secondary glaucoma undergone Ahmed valve implantation. Cataract factor imaging was performed with silicone oil removal in 6 months. Post-surgical visual acuity. We can see the post-surgical visual acuity about same in both groups. A little bit changes, but still it's about same. All surgeries was done by one surgeon. And our results, the next results, we found no negative influence on these retinectomies and anatomic or functional outcomes in our group in patients with PVR. And in post-surgical period, visual acuity and complication were almost identical in both eyes, in both groups, sorry. So recurrent retinal detachment was lower in patients who underwent retinectomy compared on those who did not. So, in conclusion, relaxing peripheral retinectomy with endolaser is an effective procedure for complicated retinal detachment with severe peripheral retinopathy. Subretinal membrane peeling helps achieve a complete retinal reattachment. The case is the patient, 61 years old. He got a sudden visual loss, best correcting visual acuity, 5 feet, count fingers. So, and the retinal detachment was revealed in 3 months ago before he came to our clinic. So IOP was 70 millimeter and was the total rectmatogenous retinal detachment complicated with PVR in stage B. So we're using the classification in American Retinal Association in 98.3. So surgery or deparstana vitrectomy plus 24-degree retinectomy plus 360-degree laser photoablation and silicone oil. On this slide, you can see the retinectomy, the part of retinectomy, and we're doing the removal of subretinal membrane. So
here I can show you very short surgery that we have done for this patient. We're doing the pars plana, three-port pars plana vitrectomy, and then after continuing in laser, we doing the retinectomy in the periphery of the retina. You can see that. So after that, we're removing the subretinal proliferate subretinal band. Using the forceps, microsurgical forceps. And after that, just removing this membrane and cutting with retractor or already removed membrane. And then we're using perfluorocarbon liquid, Gaussian lamp perfluorocarbon liquid for stabilize and for attached retina. And usually when we got a because most of our patients, this is PVR grade C and some grade D, and that's the reason we're usually doing or sectoral laser and in 360 when we got a full thickness folds of retina, we're doing pan-retinal photolaser calculation. So, and in the end of surgery, we put silicone oil 570, 5,700, sorry, viscosity. So, the surgery was uncompleted, and post-surgical period was the follow-up shows the good results. Follow-up was 6 months. Post-surgical best corrected visual acuity 2100 with correction of sclera class 5 dioptry, and on one ardite in 3 months, retina it was attached. So this is the retina looks like this in the 7 days after post-surgical examination. And in 6 months, we have done a phacoemulsification plus IOL and silicone oil removal, and post-surgical funding examination in 14 days after second surgery, and best corrected visual acuity was about 2060 or 0.3. So thank you for attention. Thank you very much, dear Professor Vadanyan. Very warm memories about our last meeting in Kiev in Alcon Retina Conference. I think you also remember this beautiful moment. Hope see you the next year in person. And we need to go to the next presentation. We have no time for discussion, unfortunately. The next presentation, Professor Henrich from Switzerland, with a presentation about premium IOL implantation in phaco-vitrectomy. Please.
Вітаємо, шановні колеги. Dear colleagues and friends, The organizing committee for inviting me once again to this outstanding conference. It's a pleasure to be in Odessa, and it's a pleasure to feel to be part of the Filatov scientific family in good times and in times of hardship such as these. I want to share with you some of my experiences, mostly personal experiences with regards to the implantation of premium IOLs in combined phaco-vitrectomy. We'll go over the evidence, but you'll see that there isn't very much evidence around, sadly. I don't have any relevant disclosures in this context. So vitrectomy, as we all know, has become the predominant intervention in vitreoretinal surgery. It's not, the numbers aren't as high as intravitreal injections or cataract surgeries, of course, but it is the third most performed intravitreal operation in ophthalmology. Numbers are hard to find. I could find some numbers for Germany, both for cataract surgery and for vitrectomies, and you see that the ratio is about 10 to 1. I could make analogies for Switzerland. The numbers I could find for Ukraine are very old, almost 25 years old. I'm sure that the numbers have increased a lot over those 25 years. If it's hard to find numbers for the total number of interventions performed, it's not surprising that it's even harder to know how many of these vitrectomies are performed as combined interventions. The only article I could find comes out of Germany and concludes that 2/3 of the interventions were performed as combined interventions, but there is certainly an important bias in this article, for example, due to the fact that only elective macular surgery was included. So with this scarcity of evidence, I decided to run a very small, very informal, very non-scientific little survey among friends and colleagues and asked them how many of your interventions are performed as combined interventions. Those are 13 colleagues from 13 different hospitals in Switzerland, Germany, and Ukraine. And the average number is 29%, so 30% roughly. But as you can see, this is the average number, and the actual results are highly variable, ranging from 0 to 75%. So why this tremendous variability? Especially surprising because there is some evidence that the anatomical and functional results, as well as complication rates, are quite comparable for the sequential approach and for the combined approach, both for example, best corrected visual acuity after a year, for refractive error after a year, and even for central macular thickness after a year. Results are apparently similar. So why do some people perform 0 and other people 75% combined interventions? Well, let's think for a moment about the possible advantages and disadvantages of a combined approach, technically, theoretically, both peri and intraoperatively. So in the perioperative setting, the most obvious and relevant fact would be that, as we know, cataract formation is accelerated by vitrectomy, and there are studies that see up to 80% cataract interventions in the first year after a vitrectomy. Visual recovery obviously is quicker in the combined approach, and some colleagues even advise clear lens exchange in presbyopic patients, especially if over 50 years old, and especially if gas tamponade is employed. I would add silicone tamponade, probably just the same. Both clearly accelerate cataract formation. There's one study that even believes that there's a reduced burden for the health system because there's only one intervention instead of 2 separate interventions. As far as the intraoperative situation is concerned, non-vitrectomized eyes have a higher anterior chamber stability, which in
other words, means that if you do a sequential approach, the cataract surgeon will face an extra risk factor, which is the more volatile posterior capsule. Certainly something that an experienced cataract surgeon can deal with. Theoretically, again, there is a better possibility to do profound vitreous shaving and possibly better visualization of the periphery in the combined approach, because there's no cataract that is in your way. On the other hand, there are obviously indications that there is a reduced refractive predictability of the result, especially in macula-off cases. We can talk about that later on, maybe for a second. Interestingly, the risk of a myopic shift has been described for both the sequential and the combined approach. Surprising in my assessment. In Switzerland, there's an extra factor, which is billing. We get paid very, very little, almost no extra pay if we do a combined approach as compared to a single vitrectomy. I don't know what the situation is in Ukraine. That is also considered, obviously, in some way. In the end, these are some theoretical considerations, but in the end, I think it comes down to surgeon training and individual experience, which probably explains the variability that we were talking about before. If there's no consensus among surgeons on whether or not to go for a combined approach, imagine the consensus there is on the lenses to be implanted. There is none, as you can imagine. In my little survey, these are the results that you can see. You see that all surgeons agree that monofocal lenses are okay in this setting. Most surgeons agree that monofocal lenses with filters are okay, like blue light filters, for example. And only 2 centers employ other premium lenses, such as toric lenses, EDOF lenses, and only 1 center in very rare cases employs multifocal lenses in the combined approach. This 1 center is the University Clinic or University Hospital of Munich, Germany, the largest ophthalmology unit in Germany, so certainly an opinion to be considered. So the monofocal IOLs, we talked about, everybody agrees on them. They're not premium lenses in the first case. In Switzerland, at least, we consider even aphakic lenses a premium lens, but that's an easy topic, I guess. We all agree that in the vast majority of cases, depending on the topography of the cornea, of course, but due to the increasing spherical aberration with age, aspherical lenses are useful for almost all patients in combined surgery. So we'll put a stamp on that. I think we all agree on that one. That's a low-hanging fruit, as they call it. What about blue filters? Well, that is something that goes much beyond the scope of this lecture. Short wavelengths light is harmful to photoreceptors, so good as far as the consensus goes. Whether or not we should, or whether or not those filter lenses really provide an advantage, whether they lower our risk for macular pathology on the long run, there is no consensus, and I won't be able to solve this question here. I personally like blue filter lenses as a retinal surgeon, as a macular surgeon. I do believe that they offer some degree of protection. I don't know how much. I personally do use them, but other people have very good arguments not to use them. So I put the yellow stamp on here. So I personally approve them, but other people might not, and that's fine. What about toric lenses? So in my little survey, half the surgeons roughly said toric lenses are not a good indication for combined surgery. Why? Well, because the benefit of premium IOLs in general is reduced if there are co-pathologies. That's their argument. But in this case, there is some evidence. At least one publication shows that there is a significant reduction in astigmatism in phakovitrectomy with the use of
of toric lenses. And that is both true for C-loop haptics and for plate haptics. There are two different publications out on that. Usually, most people, at least in my environment, use toric lenses if the corneal astigmatism is over 1 diopter, obviously a little bit depending on the axis and where you're, how flexible you are with your incision. So toric lenses, and that surprises a lot of people, they really clearly get the green stamp here. I think we can agree pretty much that they are a good option to be thought about in combined surgery. How about EDOF lenses, extended depth of focus lenses? My colleagues, 8 out of 13 said, not a good idea for the same reason. Patients don't benefit as much as they would otherwise if not in a combined setting. However, well, there's very limited evidence, we must say. But there is at least one article that shows that there is actually high patient satisfaction with the use of EDOF lenses. This is not a randomized study or anything. It's a questionnaire-based study on 89 patients that were asked about their satisfaction. And as you can see, the satisfaction is pretty good for the long range and the intermediate vision range. I personally use EDOF lenses in many occasions for combined surgery. Obviously not if there's significant macular pathology that you don't expect to resolve with your surgery. How about multifocal lenses? Multifocal lenses, well, here there's almost a consensus. 11 out of 13 colleagues said don't use them in combined surgery. For the same reason, patients won't benefit as much, and contrast sensitivity might be reduced after surgery. Intraoperative contrast sensitivity might be reduced, so the surgeon might have a harder time operating a peeling, for example. Evidence is very limited, and no prospective or randomized studies are available. There are no guidelines. I could find this one article here that I did find was interesting. It basically shows, it analyzed in which circumstances, in which kind of retinal pathology, a survey that was undertaken among retinal surgeons agreed that multifocal lenses were okay. And where you can see the box plots high, so on the right side of the graph, those are indications where they thought it's okay to use a multifocal lens, and that basically includes previous macular on-retinal detachment, previous barrier laser to break lattice degeneration. Those are the only 3 ones. In other words, multifocal lenses are not accepted by most retinal surgeons in any retinal pathology, and let alone combined surgery. As I said, there's one, so I think we really put the red stamp on here. There's one exception in my survey, the Munich hospital, and I talked to my colleague there, and he said, yeah, what I do is I implant a monofocal lens in the bag, maybe toric, and then I add an add-on multifocal lens that I can change worst case if the patient's not happy. That's what he does in some selected cases, but still, I think the multifocal lenses deserve our red stamp. So in summary, the evidence is very limited, very scarce, but based on available evidence and eminence, so on opinions of other colleagues, some premium IOLs may be considered in phaco-vitrectomy. That is clearly the case for aspheric monofocal lenses. It's clearly, from my point of view, the case for toric lenses. Filter lenses, everybody has to make up their own opinion. EDOF lenses, probably the same thing, and stay away from multifocal lenses. Thank you very much, Diakoyu, for your attention. And with that, I want to make a little bit of publicity for our own retina symposium that will take place in Lugano on October the 18th. We have a fantastic faculty, and we will most likely be able to include a Ukrainian session actually in this event. Thank you very much.
Thank you very much. Thank you very much, Professor Henrich. I'm absolutely agree with all your conclusions. Only one question I would like to ask you about your suggestion in calculation of IOL power in cases with the macula of retina detachment. Yeah, that's a difficult nut to crack. That's a difficult situation unless you have one of the more modern biometers, such as an IOL Master 700 that measures the distance from the cornea to the EPR, to the retinal pigment epithelium. There you're safe. You can make a good prediction. If you have an older model, such as I do, an IOL Master 500, for example, that measures the difference to the retina, and that can be very difficult. I discussed that situation with the patient. In patients who have, for example, identical corneal refraction, identical eyeglasses in both eyes, I usually use the calculation from the partner eye. And in some cases, you really have to make a judgment and say, well, maybe in this is a case for a sequential approach and operate the cataract later. May I ask you? Sure. Tomorrow I will be talking about phaco and partial vitrectomy, and I will concentrate it in the possibility of phaco and implantation of IOL in the cases of high myopia. That is, my opinion, big problem for both eyes. So there are some possibilities. Phaco as a second step after a successful or using contact lenses, so on. I prefer to perform a two-step surgery. What is your opinion? So your question is in patients who would risk of having an anisometropic vision, so one eye myopic and the other. Yeah. Okay. Yeah. Mm-hmm. Yes, that is a really a difficult situation, especially in young patients. Our approach, we discuss it with the patients. Some patients, so younger patients, we avoid the combined approach, definitely. And at least you gain another year or maybe sometimes two before the cataract operation becomes necessary. But in older patients, we discuss the possibility of doing a combined approach, and then using either a contact lens on the partner eye or doing at some point a clear lens exchange on the partner eye. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Professor Henrich. And the next speaker is Angelina Morales from Portugal with presentation about giant retinal tear retinal detachment. Nice to see you, Angelina. Good yeah, you morning. can see me? Yes, And we you can can see hear you me and we can also? hear you. Yeah. Okay, thank you so much for this kind invitation. I think it's my fifth time or fourth time in your Filatov lectures. It's a pleasure for me, unfortunately, still in this situation, but that's okay. Let's hope that in the next year we can see face to face. We're very hopeful. So let's go to my presentation. I hope this runs well. Let's put, I'm here. It's not running. Still no. You can see my presentation? No, we can see your screen, fortunately. My screen? You can share it with us. Yes, it's saying that it's compartilhar, okay. And now? Still no. Still no, why not? Because it's open here. Not there? Está pausado. Let's
Yesterday I already had some problems doing it, but finally The problem was solved yesterday, but yes, continue what's today, yeah? solved, but now I'm with same problem. Because it's here, why it's paused. Наша технічна підтримка може щось підказати нам, як можна Please, we need some assistance from the technical support team. Down in your screen is a green icon, share. Yes, I know, because it's Maybe yes. we need extra 2 minutes. Our technical support team asked about 1 minute to solve this problem. So maybe- it's here by Yeah. Compartland, okay. And then this is this one. But no, it's not running. They have my presentation there, but the main screen we see only connection with you, only video with you without your With me? screen, unfortunately. But our supporting team tried to help. Oh yes, excellent. Yeah, now we see both. now you can see my presentation. A few seconds ago we saw it, but now Now, and now, yeah, please. now you can see it. Perfect. Yeah, we can see your presentation. Okay, so maybe we can start, or Yeah, let's start it. let's put this in the like this. No. Yeah, excellent. Everything working Okay, well. so now it's running. Okay, so this is my financial disclosure, nothing to disclose. This is a brief introduction about the giant retinal tear, regulatory retinal detachment. Everybody knows that this is full thickness retinal break extending 90 degrees or more. The population-based studies show an annual incidence of about 1 for 100 millions. And the main risk factors, the ocular risk, are eye myopia, trauma, and some of the systemic. You can highlight Marfan syndromes and Stickler syndromes, and the majority of the giant retinal tears are idiopathic, affecting predominantly males. It's known that it's related to the vitreous traction on periphery associated with central vitreous liquefaction. And this contraction of the cortical vitreous induces those retinal tears along the posterior edge of the vitreous base in a zipper fashion. And this kind of retinal detachment presents a significant surgical challenge and can lead to poor visual outcomes if not treated promptly. Historically, they have very poor outcomes, and until in 1975, Kansky reported as 58 retinal reattachment rate using intentional retinal incarceration. Since then, the innovations in surgical techniques and technologies led to the improvement of the primary anatomic success rates, as you can see in this slide. So in the few moments, the rest of my presentation, I will address some of the surgical challenges when we deal with this kind of retinal detachment, and I will address some of the particular issues that we can face when doing these surgeries.
starting with the role of scleral buckle. There's some debate about that. See if we then put an encircling band or not. There is some consensus about if you have a phakic eye and the retinal detachment, the extent of the break is less than 4 hours, maybe we don't need to put, you need to put the encircling band. If the retinal tear is very big, it's bigger than the 90 degrees, or let's say 180 degrees or more, it's a big consensus about not to use the recircling band, but because these bigger retinal giant tears already had created their own relaxing retinectomy. There is not also consensus about the pseudophakic eye, so it's maybe up to the surgeon, depending on the case that they are facing, to put that encircling band or not. Now, regarding how we have to do when you are in this kind of eyes. Nowadays, most of the platforms use are 25 or 23. The valvular cannules decrease. It was a very upgrade, let's say, on doing surgery, because they decrease the turbulent flow and lessen vitreous incarceration. The high-speed cuttings with low vacuum levels allows also for safer shaving of the peripheral vitreous. You have to do or to confirm if it's already present the PVD. Usually it's consensus, and usually I do the trimming of the anterior ischemic flap, just because this is the scaffold for the appearance of the anterior PVR. You can consider, it depends also, but you can consider to use the endodiatermia along the posterior border of the tear. And now it's quite, let's say, quite mandatory to use perfluor percarbon liquids in this kind of retinal detachments. But you need to do it carefully because it's a very, let's say, the third hand for surgery. Especially in those cases, you need to unfold the rolled large retinal flat. Gradually, you would have inject this heavy liquid over the optic disc, ensure to get one bubble, because if you don't do that, maybe you can have some little bubbles behind the retina, and it's not good, of course. But because of time, we don't have much time to discuss this. Maybe you can see it in some videos that I have in the next minutes. The other issue that we have considered is how is the extension of the retinopexy. There are some controversy also, and it depends also from if you have some lesions in that eye outside the retinal, giant retinal tear. If you do at 60 under degrees, 360 degrees endolaser, or if you only treat the region of the tear. Nowadays, I think there are some trend not to do so heavy laser. Maybe you have only to do it over the tear, or some additional tears that you can find also in some eyes. Another issue is the tamponade. How you will choose the tamponade? There are, oops, what happened here? I think that some slides missing. Okay, about the tamponade. That's not, you are not seeing the only the title. But there are long-acting gas. Preferably, you have to choose the C3. Usually, I use the C3F8, or you can choose silicone oil. Because if you choose a gas that's
this is, for example, like SF6, there's not enough maybe for the retinopexy for this kind of tears or retinal detachments. I'm sorry, but because there are something here about, because this is not the, maybe I have not the real presentation on, because this is what happened here. I need to, so I think I opened the wrong presentation. This is not the presentation I need to put on. Let me try to put the other one, because this is when I was preparing it, and this is not the presentation that must be on. Let's try to get the other one. This is. Are you hearing me? Yes, yes, we hear you. And That's it, and let's say that, because this is the, let's so here the endo laser. You see now the we presentation. don't see your screen. You can't Now see we the screen. Let's try again. Why not? Sorry for that, because I opened the wrong one. It was not the because now where is the button? Because I don't have now the button to share the screen. Let's go back. Let's see if it's there now. Okay. So do you share your screen, Angelina? Yes, now I'm. Oh, now you share it. Okay, now we see your You see, but your screen. now you see. Okay, let's put this. But now I can't see. It's, you see, but I don't see it. You don't. You see it, but I don't. Let's try this way. You see my screen? Yes, we see your screen and a Zoom folder. And Yes, now we can see your presentation. Okay, so me too. So let's throw. Yes. So this Please go about go to the presentation mode, please. presentation. Yeah, to full screen. Yeah. The laser. Okay. Now it's okay, because it's About slippage. Yeah. the slippage. So there is, of course, there are some problems with the slippage, especially if the tear is a superior one. The step where we are doing the fluid air exchange is the most critical one. So this usually you can do the change, direct change, if you are going to use the silicone oil. Or if you can do for air. So this is something that it's also a problem, and I can show it's also in the video. So let's go to the tamponade. What I was saying, because about the tamponade, you can use the long-acting gas or silicone oil. It depends how, because there are some papers that compares the results, and they're maybe not so big difference for those. But if you do have vitreoretinal proliferation and in the inferior cases, maybe it's preferable to use the silicone oil. Another issue is positioning. Sometimes, and it's special important to advise the patients if he can do it, particularly in the first 24 or 48 hours, just to avoid also the
folds or that can happen after the surgery. Another issue it's regarding the prophylactic laser in the fellow eye. In that is also some controversial, some advice to doing it even if there are no problems or no lesions that can that are called the pre-rheumatogenic lesions. In those cases, maybe it's necessary or it's advised to do a prophylactic laser, but in the fellow eyes that don't have any lesion, maybe it's not strong evidence that it's necessary to perform a prophylactic laser. Let's go now to the two videos. This is one. This is idiopathic case. The other one is a traumatic case. They are quite similar. So this is the initial, in the beginning of the surgery, the vitrectomy, just special doing it in the border of the tear. And now, after that, taking all the trimming, also the edge of the posterior the flap. Now let's introduce the heavy liquid to unfold that fold retina. I can say I must say that usually it's quite a nice surgery to do. That's something that I usually like to do. It's special in these very recent cases. If there is, because the PVR is not already starting most of these cases, if you can perform the surgery in the beginning with not a long-standing retinal detachment. So and then you finish with the change to air and then to silicone oil. So this the other case. Let's go to the other one. Why it's not going there? No, so I need the other one. So this is the this is a traumatic case with that retinal retinal tail already with some PVR in the edge, posterior edge. So that's the same thing, almost same thing. This case is another that you can, I think it's here in the video. We also find in intraop an additional flap tear inferiorly in this case. Maybe you can see later that one. So sometimes there are some additional tears in these cases. Then you perform all the vitrectomy. I can't remember if you can see, I think I can see also to trim in the anterior flap usually. So, and then you unfold with the heavy liquid, the edge, perform the laser, and the fluid air exchange. So that's the laser. And in this case, we did the so very happy one, some laser there, and then the heavy liquid to silicone oil, the direct exchange. And that's it. So I need to go to the other one, and that's the end of the surgery. I think I don't have here the picture. This patient already did the removal of silicone oil, and it's so now our experience. So we have some cases we collect from January 2010 through 2024, 33 eyes. Most of them were male. I have to do it manually. I can
do it. So at the beginning, it thought best correct visual acuity was 1.42, 45% were phakic. The majority, half, a little bit more, were temporal or superior. It's usually macula off. The PVR, it's not no PVR in 64 patients, 64% of the patients, and some grade of PVR A, B, or C. And then we did past-spinal vitrectomy in 88% of the cases. We used heavy silicone in almost of them. Confirmed our induced PVD also in the patients that did the vitrectomy, because there are 2 patients that only we put the extra buckle. Usually we don't perform the ILM peeling. So it was laser, prior laser in 80%, laser with cryo. Usually, sometimes I also do cryo in the periphery of the edge to just go a little bit anterior. Half of the patients were tamponade with silicone oil. Some of the complications postoperatively, 3 cases with epiretinal membranes, 3 cases with corneal opacities, and some had a high IOP. And we did the silicone removal in almost some of them. So why is he here? And we have a very, I think it's quite a nice final anatomic success, 82%. There, of course, there were some redetachments, and we can see that it happens more often in the cases that were at first tamponade with silicone oil. Maybe these cases are really very worse than the other ones. It was because of the PVR, and those were tamponade with silicone oil also. So let's summarize. We can say that most of the giant retinal tail detachments have a high chance of a single surgery success. Highest success rates are with long-acting gas or oil. There are no consensus regarding the role of adding a scleral buckle. No strong evidence for retinopexy of the fellow eye. And I also advise, a close monitoring of patients with syndromic predisposition. So that's the end. Thank you for so much, and sorry for these problems that I think. So thank you. Muito obrigado. Okay. You speak Muito- Portuguese. Muito obrigado, Angelina, pela excelente apresentação e saudações da Ucrânia para Portugal. Obrigada. Estamos atrasados, we're behind Pois. schedule, but allow me Eu ainda fico a one, atrasar mais, desculpem. one quick question. You mentioned that 50% of your cases are managed with silicone oil, so the rest with long-acting gas. What are the main criteria for the choice of the tamponade? The main criteria is the grade of PVR. If there's some grade C or grade, usually it's the grade C or in the inferior ones, and those bigger giant retinal tears. And that's also another, but if depends on if the patient, you have no, well, you are not quite sure if the patient will do the positioning. In first of those patient obese and so on. So in this kind of patients, we go for the silicone oil. That's the main reasons for choosing the silicone oil. I try also, in every patient, I try to start to use the long-acting gas. If during the exchange, if there are some slippage and this kind of, if they are more than 80 degrees, so it's sometimes, and the patient is not compliance with positioning, so I will do silicone oil. Excellent. Thank you once again. Thank you so much, and again, We sorry for
Yeah, everything is okay. We are very looking forward to our meeting in Lisbon in SOE 2025 Okay, on so our we will see Ukrainian there. session. Yeah, so Yes. thank you very much. Thank you very much, Thank Angelina. you. See you very soon. Bye. Thank you. We will now move on to the next presentation, and Professor Umanets will update us on high-frequency welding. There are new perspectives and new possibilities. Dear moderators, dear colleagues, we are losing some time, so I need to be fast. And I will talking about high-frequency electric welding as new possibilities for hemostasis during vitrectomy. I have no any financial disclosure in my presentation. So it's well known that vitrectomy is the main method of surgical treatment of different vitreoretinal pathologies such as retinal detachment, proliferative diabetic retinopathy, different vitreoretinal syndromes, and even intraocular neoplasms. But endoresection of intraocular tumor remains controversial, mainly due to the high risk of intraoperative complications such as bleeding. One moment. Yeah. Okay. As I said before, the main disadvantages of endoresection is high risk of intraocular bleeding during removal of the tumor. So, electric welding of biological tissue is a new electrosurgical method which allows us to seal different type of tissue with minimal thermal damage. As Boris Patton and Natalia Pasechnikova initiative, this method was introduced in our practice. And the main biological effect of electric welding is electrothermal adhesion, which allows us to increase the efficacy of hemostasis. And this slide demonstrates the part of our experimental study about the quality of hemostasis. We performed it in rabbit eyes. As you can see, after welding and after cutting vessels with previous welding, the bleeding was practically absent. After that thermocoagulation, it comprised about 13 seconds, and in control group about 43 seconds. So it allowed us to introduce it in the surgery for intraocular neoplasms, and the main aim of our study is to review the efficiency of vitrectomy with tumor endoresection using welding technology in patients with intraocular neoplasms during last 5 years. So we observed 42 patients, 43 eyes with Hippel-Lindau disease, uveal melanoma, and choroidal hemangioma. This slide demonstrates our patient group with Hippel-Lindau disease, 12 patients, 12 eyes, complicated cases by tractional detachment, trigmatogenous detachment. In 3 cases, it complicated by epiretinal membrane formation. In 5 cases, by macular edema with hot exudates. Number of nodules about 9, nodule size not much than 3 diameter of disc. As you can see, intraoperatively, high-frequency electric welding was performed without any complications around the nodules. The welding applications, as you can see, was performed in 2 rows with no gap. It leads to complete cessation of circulation of blood in the welded vessels, and the spinal resection of angioma performed without any hemorrhagic complications. We complete our surgery by tamponade of 15% C3 of 89 cases and by silicone oil in 3 cases. Histologically, we confirmed capillary hemangioma in all of our cases. So in long-term follow-up in Hippel-Lindau disease group, you can see that retina was completely attached in all cases, and resection of hemangioma leads to resorption of hard exudates in the macula, and that's why, of course, we have increase in stabilization of visual acuity in all our patients. In the place of resection, you can see scar formation and decreasing caliber of feeder vessels. So this slide demonstrates our group with uveal melanoma. It was 28 patients, 29 eyes, with average tumor height about 5 millimeters and basal diameter of the tumor about 11 millimeters. From additional clinical science, I would like to note that
exudative retinal detachment, rhegmatogenous retinal detachments, vitreous hemorrhage, and Brooks membranes rupture was observed in our patients. Exclusion criteria was optic nerve or ciliary body invasion, and very important things that all patients underwent brachytherapy and transpapular thermotherapy before vitrectomy in all cases. Intraoperatively results, all episodes of bleeding were successfully stopped. We performed tumor resection under perforated line in 23 cases and under the air with bimanual technique, which reduced risk of air embolism in 6 cases. We complete our vitrectomy with resection of uveal melanoma by tamponade of C3F8 in 5 cases and by silicone oil in 24 patients. Early postoperative results. The moderate bleeding at the age of chororetinal coloboma in 7 eyes, ocular hypertension in 9 eyes. Unfortunately, 1 patient was died and enucleation was performed in 2 cases due to uveitis in 1 case and extrabulbar growth in another case. The very dramatic case I would like to show you, it's a young woman with uveal melanoma with unsuccessful treatment by TTT and brachytherapy. You can see continued growth. It's like multifocal, multilobular melanoma. And she refused from enucleation and asked us to save her eye. So we decided to perform resection. Hopefully we have no invasion of optic nerve, but ciliary body, pars plana, was involved in the process. After welding, we remove all tumor tissue with no significant complication, with no bleeding. And you can see our results post-op, clear scleral bed, no signs of tumor tissue. And histologically, we confirmed that it was a melanotic melanoma. So last 2 cases, finally, we can talking about choroidal hemangioma group. It was 2 patients, young girl, 21 years old, with Sturge-Weber syndrome, and young boy, 14 years old, with circumscribed hemangioma complicated by huge detachment, fibrotic detachment. So we have no chance to help these patients. Only resection can help us, and we performed this surgery. First surgery was performed by Barbara Parolini in 2019, so we was a second with this opinion. So you can see completely removal of hemangioma, and I would like to show you bimanual technique of resection. You can see in my right hand vitreous probe and in my left hand welding probe. So now I cut a piece of tumor for histological examination, and as you can see at this picture, we confirmed that it was capillary hemangioma. So now you can see very severe bleeding from the feeder vessels. So, and bimanual technique allow us immediately aspirate the blood and perform the welding, and the problem was solved. So we remove the rest of the tissue, and everything hopefully is okay now. And this is a surgery of young boy. You can see that it was a tumor not so huge in the size, but also lead to fibrotic detachment. The main problem was contact of the hemangioma with the optic nerve. So after welding, we remove hemangioma completely without any complications in this case also. So I can conclude that high-frequency electric welding of biological tissue is an innovative surgical technique which developed in Ukraine. It enables safe tissue adhesion with minimal impact on the structure. And endoresection of the intraocular neoplasms using electric welding technique allow us to effectively remove the tumor with minimal risk of intra and postoperative hemorrhagic complications.
Thank you very much for your attention. I think we need to continue. We do. Congratulations to these fantastic videos, fantastic operations and results. Just one very quick question. In one of your slides, you said, maybe I understood it not correctly, but in one of your slides, it said that the bimanual technique reduces the risk of air embolism under air, or? Yes, okay. absolutely. I talk fast. So why it happens? So if we remove tumor under the air, very important thing that the pressure of the air in irrigation system need to be around 30, not more. Because if it's more, so we have a high risk of embolism. That's why I understand that with pressure of 30, we have a high risk of bleeding. But manually, we can aspirate the blood and immediately coagulate bleeding vessels. So we can operate even under the pressure of the 30, under the air. So, and it reduces the risk of embolism. But in any case, my heart beating more or less fine when I operate with perforated decoline. So I know that it's no risk of embolism. Perfect. Thank you. Thank you. Let's move on to the next presentation. I suspect it's via video from Professor Ihab El Reyes on transconjunctival suprachoroidal buckling, correct? Yes, there we go. Good morning, my dear friends and dear professors. It's a pleasure to join you again in the Filatov lecture. And I see in the auditorium a lot of my close and dear friends. Well, my talk today is about an update about suprachoroidal buckling. As you all know that more than 14 years ago, these are my financial disclosures, I showed that the idea behind suprachoroidal buckling is bringing the choroid alone back to the retinal tear. Theoretically, you don't need the sclera to close the retinal tear. And for that, we developed a special metal tip cannula to inject in the suprachoroidal space a long-lasting filler, which was a cross-linked hyaluronic acid that pushes the choroid towards the retinal tear to close it and to treat retinal detachment. Theoretically, you need a filler there more than 14 days so that chorioretinal adhesion takes over and closes the retinal tear. Since 2013, we did several publications, both national and international multi-center trials about this technique using different cannulas. The best of all was the one that we used by Med1. It's available in the market. It has an olive tip. It's a 23 gauge in which goes in the suprachoroidal space to inject the filler connected to the high pressure tubing that you see here. This is the technique that we used since then. We just put a chandelier light inside the eye, no vitrectomy. Then you make one opening in the conjunctiva, 4 millimeters behind the sclera, to push the cannula underneath the tear, put your visualization system, and when injecting the filler after doing indentation, making sure you're in the correct plane, these are the tears after doing cryo. Then you start injecting the filler, creating this dome shape like you're putting a circumferential buckle to close retinal tears. This is just done by using a chandelier light without the need of vitrectomy. Of course, you can do it in association of a vitrectomy support inferior retinal tears if you want to. This technique necessitated to take the patient to the OR and just use a chandelier light. We did several publications since then about this technique and whether you're treating superior or inferior retinal tears. What I wanted to show you today is the new transconjunctival suprachoroidal buckling approach. This is the new cannula, the prototype that we developed. It has an olive tip at the end and a needle at Atkinson atraumatic needle that is 2 millimeters that can go through the conjunctiva sclera to inject underneath the choroid directly. It has a protection sleeve at the same time, the olive tip, which you can use it also to indent the sclera to see where is the tear. Theoretically, you could connect it to the high pressure tubing like this. This is the filler I'm using here. I'm using Restylane, which is a high cross-linked hyaluronic acid. And this is the prototype that we are using. It has a curve at the end. So once you're holding it, you can use this side to indent the sclera first, examine the retina. Then when you are underneath the tear, you rotate your handle
So the needle is towards the conjunctiva, then you start pushing the needle through the conjunctiva and the sclera. If you see the tip, this is the filler coming out. The tip is rounded, it's not cutting, so it less likely goes through the choroid. Usually there is resistance even going through the sclera to go in the suprachoroidal space. This is a patient that had a superior retinal tear and 2 inferior retinal tears and retinal detachment, as you can see here. He has a big tear superiorly and 2 small tears inferiorly that are shown by the arrows, as you can see on the screen. This patient we did, this was maybe the second patient we did. We were doing it still in the OR, testing the technique and the efficiency of the cannula. So you can see that I'm just using a chandelier light, and this is the new prototype. I first used the side to indent the inferior tears. As you remember, I had 2 inferior tears, so this is just the indentation by the side. And once I'm in the correct plane, I rotate the needle and push with the needle. You will see in a minute here, this is the cannula underneath the choroid. So the tip of the needle went through the sclera, it's underneath the choroid. This is the right plane to start the injection. I'm underneath this tear here, in between the 2 tears like this. Then once I see this, I retract the needle like 1 millimeter or less, then I start the injection. Once this happens, you can see the choroidal dome supporting the tear there, like putting a buckle, the tear is supported, then I extend it to close the other tear also using the same technique, injecting the filler for the 2 inferior breaks. Once this is done, I rotate my hand to superior break again with the chandelier. You can do this technique. It takes less than 10 minutes or less to close this massive retinal detachment. Underneath the other tear, that's the tip of the needle. Then I inject to support or close the superior tear at the same time. Increase it accordingly how high you want it or how posterior you want it. You can control that by the amount of the filler you inject. This is the patient preoperatively. You can see the superior and inferior tears, and this is taken right after doing laser in the office 2 days after. I just put an air bubble. The air bubble absorbs it. Still the residual air bubble superiorly, but you can see the dome shape created and the laser done in the office for both superior and inferior retinal tears 1 week post-op. Again, under high magnification, you can see the site of the tears, and they are supported by the dome shape elevation, like putting a radial or a circumferential buckle for all the tears that were there present, and the retina is flat. The question is, could we take this procedure to be an office-based procedure? If we make it easier, if you use your indirect ophthalmoscope, could you do the same technique instead of taking the patient to the OR to treat a retinal detachment? This is what I'm sharing with you in this patient here. This is a patient that had a subtotal retinal detachment with a big, large upper temporal break. The fluid is collected here. You can see it. What we do is we give the patient first a block, a peribarbal block. In the office, you don't need to take him to the OR. Use the same cannula. Now we're priming the cannula to make sure that it is filled with the filler. And you, with an indirect ophthalmoscope, you examine where the tear is. And with the side of the needle first, once I'm in the correct plane, I do the same thing I did in the OR, rotate my needle. Then when I tell the assistant inject, then the assistant starts to inject the filler to close the retinal tear. You have to vent the eye sometimes to decrease the pressure. If you are intending to put an air bubble or a gas bubble, I just do the drainage of the AC. You might need to do it twice. Then I put my air bubble inside to support the tear while to be ready to do the laser in the office, and that's it, and the patient is done. It stays face down, and then on the side after that for the fluid to dry in the office. You can see that this patient here is preoperative picture with the retinal tear and the subretinal fluid. After putting the filler, the tear is supported before doing the laser. So this was just after the air bubble went away. That was taken at the end of the first week. The retina is dry. And here after I put my laser in the office a couple of days after. So this is a 10-minute procedure or less. You can do it in the office. Better, of course, than pneumatic because you actually support the retina, is not putting just an air bubble inside the eye. Another patient, sometimes I use the indirect laser if there is not too much fluid. I give the same thing. I give the bulbar block. Then I use now I'm wearing the indirect laser also. So while doing my elevation of the bleb, if I can have retina flattening on the choroid, I do with the laser at the same time, the laser after elevating the choroidal bleb. So I give the injection, make sure that the tear is closed. I sometimes do an AC tap. If I'm planning doing the laser on the spot, sometimes I don't inject air, but then I would just use my indirect laser
to put the laser burns directly if the retina choroidal appositioning is present on table, and the shallow fluid sometimes goes posteriorly to close the tear on table. So what are the difficulties and complications that can happen? If you're too shallow and the assistant starts too early, the injection goes in the subtenon space, and then you have to make a small opening to drain the filler outside the eye. You can see the filler itself is like a jelly or like a gum. So this is if you go too shallow. At the same time, if you go too deep, you can have this dot-shaped hemorrhage. Why is this dot-shaped hemorrhage? Because the needle punctures the choroid there. You don't have a massive hemorrhage because the tip is rounded, and at the same time, it's under pressure, so it's controlled. So you get this dot-shaped hemorrhage. And if it starts, you start injecting the filler, it directly stops the hemorrhage on table. What is the best position? It's right here, what we call the choroidal dimpling. If you push the needle through the sclera, you feel like a puncture effect, and the needle is lying underneath the choroid. And you can see it directly by this yellow dot underneath the choroid. That's the best spot to start putting your filler inside the eye. So transconjunctival suprachoroidal buckling is a minimally invasive option in managing retinal breaks and treating retinal detachment. It takes 10 minutes or less to do it in the outpatient. It could be done seldomly using the indirect ophthalmoscope, or if you want to take the patient to the OR underneath the chandelier light. With vitrectomy, sometimes could be an association if you need to support inferior retinal breaks to avoid the need of injecting tamponides for inferior retinal detachment. You can always augment an inferior retinal tear during a vitrectomy by putting a buccal suprachoroidal approach. It's a potential office-based procedure in treating selected cases of retinal detachment. You don't need to take a patient that has high retinal detachment. Avoids potential problems as scleral buckling or problems of vitrectomy. Thank you so much for your attention. Thank you very much for this presentation. Very, creative new approach to retinal detachment. My question would be, what is the secret to not produce choroidal hemorrhage when you move immediately your needle? Okay, it's a blunt needle, but still you're moving it right under the choroid. Is there any special trick that you can teach us? Well, that's an excellent question, because that's the question I always get in giving the talks. The key about it is making it the least atraumatic possible. When you have a rounded tip and you start to indent, the choroid is always pushed against. But if you have a cutting needle, then it has the efficiency of cutting through the choroid. So when you start the indentation, you feel that there is always resistance going through the sclera because it's rounded. And there is always like a pop that you feel. This pop means that you went through the sclera and you can see the choroidal being indented. It doesn't puncture the choroid. The length of the needle, it's only 2 millimeters. So if you calculate the sclera and the conjunctiva, it's around maybe 1 millimeter. So you have 1 millimeter of indentation. If the rounded olive sets against the sclera, then you will have just 0.5 indentation in the choroid itself. It needs really hard force to push through to make the puncturing the choroid. It's not easy as you can think, because the tip, as I said, is rounded, and the total distance is always shorter than the overall extension. So you need to push, indent the sclera, so you have this indentation effect that might puncture the choroid if you go through. What happens if it goes? The same thing, it's a 27 gauge needle, so it's like giving intravitreal injections. It's very small. If you have that dot, once you start injecting the filler, it stops immediately, and by pressing over the sclera, you increase the intraocular pressure so you don't get a massive hemorrhage. We've done maybe like 30 cases with this new cannula, and we didn't have like only 2 dot-shaped hemorrhages, one of them which I showed in my presentation. It's always a dot that you can see on table. You don't see the second post-operative day, especially when you start the injection. Thank you very much, Professor Hab. Very nice memories about January, our January meeting in Cairo Retina meeting. We invite you in person the next year. Hopefully it could happen on the next May in Odessa. And thank you very much for your very interesting presentation. See you. Bye-bye. Thank you. And the next speaker is Ilya Kolomeets with a presentation about optimizing surgical techniques for intraocular foreign body removal, also in Zoom, please. Nice to see you, Ilya. We see your picture, but we can't see your screen still. So can you share your screen with us?
My presentation is recorded, so I hope. Beautiful. Perfect. Okay. Good afternoon, dear colleagues. I would like to introduce a presentation about surgical strategies for intraocular foreign body removal. It is based on our clinical experience. I have no financial interest. Instruments for foreign body grasping can be divided into two categories. First, with uncontrolled fixation, such as magnets and aspiration systems, and with controlled fixation, such as intraocular forceps and snare devices. We can use magnets to remove foreign body of different shape and sizes. However, it is suitable only for magnetic ones. Aspiration by cannula or vitrectomy probe is a good way to remove small or lightweight objects from retinal surface. However, it often requires additional tools, for example, forceps. This is a video example of how we use aspiration cannula to remove small foreign body from retinal surface. Intraocular forceps. The first intraocular foreign body forceps were introduced by Robert Mahamer in 1981. Nowadays, there is a huge variety of intraocular forceps. Most of them we can use for removing foreign bodies. The main advantages of forceps is that they provide safe and reliable fixation. However, it can be hard to fixate smooth surfaced foreign body, such as glass. And the size of foreign body we remove is limited by jaw width. For removal most foreign bodies, we use ILM forceps. We manually widen the forceps jaws to increase the grasping volume. There is a video example of how we use 23 gauge ILM forceps for removing this big round foreign body through the sclera. You can see how it provides reliable fixation of this foreign body, so we can easily remove it. Intraocular foreign body claw forceps. They were introduced by Manish Bapai in 2018. However, the size of foreign body is limited by the opening capacity of the forceps jaws, so we can't use these forceps for removing really big foreign bodies. This is a video example of how we use these forceps for removing small foreign body from anterior chamber. Snare devices. The first snare device was introduced in 2003. In this article, writers proposed us to make our own snare device by using 1 ml saline and nylon suture material. Also in 2003, Żmurek Dmytro in his PhD thesis developed and presented a device called intravitreous loop that we also can use for removing foreign bodies. In 2006, Klaus Eckhart introduced his snare device and called it memory snare. After that, some modifications have been proposed, such as quick stick in 2015 and others. The main advantage of snare devices is that they provide safe fixation of round, cylindrical, and smoothed foreign body. We can use them for removing big and giant foreign bodies. However, it is technically challenging to fixate foreign body, and there is limited market availability of snare devices. As snare device, we use SACE-ME loop. This is a video example of how we use snare device to fixate
very smooth foreign body from anterior chamber. This is a part of glass that entered the eye during the explosion. This is another video example of how we use SNARE device for removing giant foreign body from eye. We fixate foreign body through sclerotomy. Then, after fixation, we enlarge sclerotomy. And remove foreign body through it. Nitinol basket forceps is also a way how we can remove big foreign bodies, but wire less is 120 centimeters, so it requires assistant help, and we don't use it. Conclusions. For safe fixation on foreign bodies from retinal surface, we use aspiration systems. The ILM forceps have an advantage over other forceps in foreign body fixation due to their jaw design and the ability to manually extend the jaw width. For large and smooth surfaces foreign bodies, SNARE devices are the most optimal option, the most accessible of which is TACE-ME loop. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. Very nice technique. And only one thing I would like to know that our Ukrainian ophthalmotraumatologist, our young ophthalmotraumatologist, is one of the most experienced ophthalmotraumatologists in the Europe, maybe even in the world. Thank you very much for your technique. I know that you have a huge number of very difficult surgeries, and you are so experienced with your very young age. Thank you very much, Ilya. We need to go to the next presentation because we lose a lot of time. Thank you very much and see you very soon. Bye-bye. The next speaker is Nicholas Labauri with a very interesting presentation about retinal capillary hemangioma and the surgical treatment of this condition. Good morning, everyone. Good morning. I'd like to thank for the invitation. It is a very interesting conference. Thank you so much for seeing you all, my friends and colleagues from Ukraine and from around the world. My congratulations with great presentations you just have done. And so today I'm going to talk about the retinal capillary hemangioma and the management, mostly the surgical management for the large lesions. I'm sorry for some technical issue, I guess. Everything is okay. We see your screen. Okay. Yeah, everything is perfect. Okay, so the next slide. Okay. So as we know, the retinal capillary hemangioma is one of the benign retinal hamartomas, and in case if it's associated with the systemic involvements like the lesions under the skin, the liver, or the CNS, then we call it von Hippel-Lindau disease. Now, we know that we have two types of these hemangiomas. It can be cavernous or capillary. Mostly, I'll be presenting here some cases of capillary hemangiomas. So the incidence is very rare, 1 out of 40,000. It's autosomal dominant and mostly detected in the second or third decade of life. In about half of the cases, we have the unilateral, and another 50% of cases, we have bilateral involvement, and there is no sex predilection. So size and the location matters, because according to this, we are planning our treatment. And of course, we have minimal size, small size, medium size, and large size. We have peripheral as well as the central lesions. And also if in some cases we have multiple lesion and
the solitary lesions. In most of the cases, if lesion is large in size, it has feeder vessels as well. With regard of management, of course, if we have the small lesion less than 500 microns, we may just observe. In medium-sized lesions, we may use lasers, or cryo, or TTT, or PDT. In larger size of lesions over 1,500 microns, we use radiation or the surgical excision. So as we know, in most of the cases, so this is one of the case, the young lady, it was treated by us, this solitary one lesion, peripheral lesion, was treated initially with a laser, and over the lesion I applied later on the cryo. Those lesions usually they leak and usually give us hard exudates in the central part of the retina, as well as the macular edema, as you can see here, which can be managed with anti-VEGF or steroid injections. This is another case with a large, advanced case with a large multiple lesions. It's a 22-year-old male, 2 months. The history of worsening of vision. Systemically, he is healthy. On OCT, we see that there is a traction detachment of the macula affecting the visual acuity. And this is how it looks. It's a wide field photo, fundus photo with a montage. And we see here, I'm not sure if I enlarge here the lesion, you see it well. We have the multiple lesions here, and these lesions, all of them, they have the veins and the artery feeder vessels. So artery is less tortuous than the veins, and also the arteries has they have lesser calibration to compare to the veins. So we have 2 lesions, 2 large, and 1 small lesion, as you see here. So which is well seen onto the fluorescein angiography, and it has a tremendous amount of retinal proliferation, which provides a traction and the retinal detachment. So on the fluorescein angiography early frames, if you do it on your own, you can catch the phase where the arteries just demonstrates feeder vessels, because the regular vessels is not filled yet. And the arteries, we can see the arteries filling in several milliseconds before the vein starts filling. So we can differentiate the artery from the vein. So why it's so important? Because when we do the surgical excision, it's very important to ligate the artery. So it can be ligated both, but the artery is more important than the vein. And here is a 25-gauge surgery of this particular patient. So I tend to preserve the lens since it's a young patient. And you see the staining of the vitreous, because fluorescein angiography was just done before the surgery, and as we know, it's the big lesions which leak into the vitreous, and you see the staining. So I use the chandelier and bimanual dissection of the retinal membrane to relax the retina. And you see I start from the central part over the disc, and slowly I'm going towards the periphery. Since my intention here is to excise these big lesions, I just don't try to manipulate too much over the lesion, because it's very hard to separate the membrane over the lesion. And as you see, I have just pulled, and this lesion was attached onto the, if lesion is big, it is attached onto the choroid as well. So it's better before to pull it and detach it from the choroid to be safer, on the safe side, while you are cutting the lesion itself. As you see here, it's a monofilament 10-0 Prolene suture. I just cut it very short, and I'm using the bimanual technique to ligate these vessels. And the ligation, I've seen few techniques where just the cautery is used. However, as we know, we have the large calibrated vessels with a high pressure inside, and we don't need, of course, the massive hemorrhages, which will affect the view during the surgery and complicates manipulations. So now I'm ligating the artery here, so it means that both vessels are closed, but the artery is more important.
here is the same. While I'm doing these maneuvers, as you see, the retina is getting detached slowly, and I'm using the PFCL on the center just to keep the central retina fixed. And once the both vessels, I just I ligate it. I will proceed with the excision. So here is a 3-1-1 throw here with 10-0 Prolin suture. And now I'm using the cutter to remove the lesion along with the fibrous membrane over the lesion and the part of the retina. So at the end, I'm going to have two large and one small retinectomies. So it's also very important to check all the peripheral retina or the central retina to remove all the epiretinal proliferations here. So I don't use here the staining and ILM peel since I don't want to be very aggressive for the central part of the neurosensory retina. I just found some star folds here and just peeling the star folds. At the end, I will be using here the silicone oil because for a short period of time, because I have quite a large retinectomies. So as a young patient, of course, this retina unfolds very fast, but still I'm using here some diamond dusted scrubber to help the retina, the folds to unfold mechanically. So it's followed by fluid exchange in the laser retinopexy, and at the end, I'll be using the 1000 centistock silicone oil for several months, 2 or 3 months. So this is how it was before, and this is after 3 weeks. The vision improved 20/400, which is 0.05 in decimals. And if really we need to see the real color, then we have to go back to the old generation cameras here to just observe how it looks. And you can see here that the feeder vessels are almost empty. This is a vein, okay, and the tortuosity is also gone here. The retina is attached, and in very near future, it's after 3 months, visual acuity improves further, 20/200. And also you see some hard exudates on the macular zone here, the foveal zone. So probably I will not be removing here the ILM while removing the silicone oil. And I'll try to keep my phakic status, my lens untouched, because I want just to remove the oils and calculate the IOL properly and then do the phacosurgery. Of course, sooner or later, it's a young patient, post-vitrectomy, of course, we are expecting, and also some period of time there was a silicone oil, we are expecting the cataract formation. This very, it just it was found by my fellow. It's a very interesting appearance on the autofluorescence, how the monofilament Prolin suture looks like. Gives us a hyperfluorescence because it's a blue in color. And also you see the feeder vessels here, which has changed the shape and the size as well. So as a prognosis, the most of this the diseases, they carry very good prognosis in case if the lesion is peripheral and the size of the lesion is small. And also we have to keep in mind that whatever technique we use or method we use to treat as a scapular hemangiomas, usually they tend to come back. That's why those patients has to be observed annually. This is all I wanted just to present today. Thank you very much for your attention, and I hope to see you very soon in person. So thanks a lot. Thanks a lot. Thank you very much, Nicholas. It's really a very beautiful presentation, and I even can't imagine how you ligation intravitreally these vessels. It's really a very difficult thing, and congratulations with your brilliant results. So we perform welding. Maybe you know about this technique. I talking about it a little bit before you, and
Unfortunately, it don't available in Georgia now, but maybe in future we do it. So we have Yes. one question from the panel. Professor Novitsky would like to ask you something. Yes, please. Dear Nicholas, the best greetings from Ukraine. We miss you. Thank you. Thank you. I have just a short question. What kind of needle do you use for ligation of vessels? How do you use it into the Yeah. cannula? So usually this is a double-armed suture. It's with a strained needles. It's a 10-0 polypropylene, and this the needle itself, it has to be cutting short just to leave just 2 or 2.5 millimeters in length. So to take this through the trocar, it's very difficult. That's why it's better to remove the trocar cannula and just to grasp it at the very end of the needle and drag it into the vitreous cavity. So this is what the left hand has to do. So in the same time, of course, we are under chandelier illumination because we need another hand as well. The best forceps in my opinion here. Of course, it's not. I have done just a few cases. I can talk about 100 cases results or so, but the best forceps in this case, it's a grasping forceps, which has a flat jaws, and you can grasp and regrasp the needle, the suture itself while you are doing these maneuvers of tying maneuvers. So, and at the end, I'm using just the 25 gauge scissors. So the right hand side, you can keep the trocar on, but the left hand side, it's better to remove the trocar cannula and take the needle and the suture with a forceps. So you need just the 2 forceps, and at the end the scissor just to cut the short as the ends of the sutures. And of course, the sutures we leave it forever there. And actually, I was the very first cases. I was wondering whether will it cause some problems like a PVR, epiretinal proliferations, this sutures which is left there. But actually, after so many observers, so many months and years of observation, usually they are not offending at all. So, and we can leave it without any problem. Is it your original technique? Oh, no, actually, no, because I have seen this many years ago. Our colleague from Germany was doing that, the ligations of the vessels, and I just repeated the maneuvers. Okay, so it's not. I'm not sure whether it is described in the literature or not, but definitely it was not invented by me. So. Thank you very much. Perfect, Thank Nicholas. you. Thank Thank you very you. much. Need to go to the next presentation and hope With love and big meet you. respects. Yeah, meet you here in person the next year. Thank you very much. Bye. Bye-bye. And the next Thank you. presentation, the speaker Dovgan Inna, and she will talking about surgical management of vasoproliferative tumor, a case series report. Please. I'm glad to welcome all the participants and guests of Filatov Memorial Lectures. Subject of my report is supported We don't have a presentation on the screen. Subject of my report is devoted to surgical management of vasoproliferative tumors. Vasoproliferative tumors of the retina are uncommon benign retinal tumors that obtained status as a distinct clinical entity just in the early 1980s. In 1983, the first 12 cases containing both vascular and glial components were described by Shields and colleagues as presumed acquired retinal hemangiomas. Various definitions have been proposed to describe an individual peripheral retinal tumors, like angioma-like lesions of the retina, hemangioma-like masses, reactive retinal glioangiosis, etc. In 1995, Shields and colleagues reported clinical manifestations of 103 patients with acquired retinal tumors. They described these lesions like retinal VPTs, a term that has now gained an acceptance in clinical literature.
VPGs may be idiopathic or secondary to a pre-existing colorectal disease. Secondary VPGs have been described in association with a number of ocular conditions. Common denominators of these conditions seem to be retinal inflammation, neovascularization, ischemia, exudation. Primary idiopathic VPGs are usually unilateral solitary lesions, whereas secondary VPGs are often multiple bilateral lesions. However, proposed anatomoskopical classifications of VPGs, which includes stages of severity. From stage 1, retinal VPG, these are focal or diffuse exudates, to stage 5, VPGs, these complications, such as vitreous hemorrhage, neovascularization, etc. VPG may be present at any age. Males and females are affected equally. Patients usually have no family history of ocular disease. Pathological examination reveals that these tumors are composed of retinal epithelial cells, vascular and glial components. Ophthalmoscopically, a VPG appears like a globular or dome-shaped mass. The color varies. Most commonly it's yellowish or pinkish, less commonly white or gray. VPG is most commonly located in the region between ora serrata and the quadrant in the inferior temporal quadrant. Treatment approach is different. Prosplanavitrectomy for VPGs may be present, is performed. For VPGs complicated by tractional retinal detachment, unresolving vitreous hemorrhage, proliferative vitreoretinopathy, etc. Anti-resection for VPGs remains controversial, particularly due to the risk of hemorrhagical complications during or after vitreoretinal procedure. High-frequency electric welding or biological tissues have been found beneficial for achieving an adequate hemostasis during endoresection of melanomas, hemangiomas, chorioretinal and retinal tumors, and seems promising for endoresection of VPGs. Given the above, the purpose of the current study was to review results of surgical treatment of large complicated VPGs by prosplanavitrectomy, this tumor endoresection, and the use of high-frequency electric welding or biological tissues for achieving hemostasis. The study included 5 patients, 6 eyes, who were treated for large complicated VPGs, larger than 3 disc diameters in size. 4 cases were primary VPGs, and 2 cases secondary to in association with an uveitis in remission. Preoperative complications of VPGs includes exudative retinal detachment, also macular edema, epiretinal fibrosis. All patients underwent prosplanavitrectomy, this tumor endoresection, high-frequency electric welding or biological tissues, this modified high-frequency current generator and 23-gauge welding probe was used to minimize risk of intraoperative hemorrhagical complications. The most common VPG location was in the inferior temporal quadrant, 5 cases, and 1 tumor was located in the superior temporal quadrant. Best corrected visual acuity varied from light perception to 0.17. 1 patient had a history of prosplanavitrectomy for vitreous hemorrhage, but without tumor removal. Patients have no family history of retinal hemangiomas. So all patients underwent prosplanavitrectomy, this tumor removal. Retinal exudates, these epiretinal fibrosis were removed before retinotomy. Prior to retinotomy and tumor endoresection, high-frequency electric welding or biological tissues, these current modified high-frequency generator and 23-gauge welding probe was used to minimize risk of intraoperative hemorrhagical complications. A retinotomy around the tumor was performed under perfluorocarbon tamponade. Depending on the clinical situation, a procedure was concluded by tamponade of vitreous cavity, these 20% perfluoropropan or silicone oil. Part of the material we took for pathomorphological examination reveals confirmed presence of fibrous tissue, these glial and vascular components, presence of retinal epithelial cells, and also presence of multiple exudates.
As a result, total tumor removal was achieved in all cases. There was no intraoperative hemorrhage. At 6 months follow-up examination, best-corrected visual acuity varied from 0.17 to 0.3. Retina remained reattached in all cases. Partial resorption of subretinal exudates as well as restoration of retinal profile was observed in all cases. Moreover, there was no tumor recurrence. As conclusion, first-plan vitrectomy with retinal VPG and resection results in positive anatomical and functional outcomes, making the method of choice in the treatment of large complicated retinal VPG resistant to more eye-sparing modalities. High-frequency electroquality technique proved to be an apt choice for intraoperative hemostasis. Thank you for attention. Congratulations, Inna Petrovna, with nice presentation. Unfortunately, we need to go to the next speaker because we have no time for discussion. And the next speaker is Rodolfo Masterpasqua with a very interesting topic about a new visualization system in vitro retinal surgery. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Can you hear me? We can hear you, we can see you, but we can see still your, okay, and we see your screen. Perfect. Everything is okay. So you see everything. Yeah. Thank you very much for this kind invitation, and I'm really honored. It's the third year in a row I participate to your conference, and I'm honestly honored, and hopefully I will join you in person. We all hope this. My topic is regarding a new visualization system in vitreoretinal surgery, which is my principal field of interest. I would like to start my presentation just underlining what are the concepts behind innovation in visualization system. You know, we have different manufacturers that produce 3D system, and the 3D is something that is coming up more and more over young surgeons, because there are different kind of advantages like lower phototoxicity due to a lower intensity. Today we are able to use from 5 to 15% against the 80% of percentage of intensity with endoillumination. We can have postural advantages because you are straight with your back, and it's very good for teaching capabilities, given that we have a big screen that we can share with our fellows and our trainees. The other concept that I really like to underline when I speak about visualization system is that some microscopes has the option to have an hybrid mode, so the possibility to switch from ocular to 3D and vice versa every time you want. And this is good when you are learning 3D, because sometimes you really want to come back to your traditional way to do surgery, and you can do this just by switching a button. The third point is the intraoperative OCT. The intraoperative OCT is something that is really relatively new. It has not been used in the past because of the quality of the image, but the current intraoperative OCT are really high definition. And I will show you some new nice concept. So with my group, we published this paper in 2015, in which we were the first in Europe in trying the new Zeiss microscope, the new Artivo, and the new Alcon Ingenuity software. And so we did some studies with this. And I would like to show with you some cases. I would like to show you first how intraoperative OCT can be useful when you do vitreoscasis. So you know that we are in the era of VCR, vitreocortex remnants, that apparently is something like one of the principal cause of PVR after retinal detachment surgery. And you can see that by using triamcinolone and associated with a high quality intraoperative OCT, you can really see the cortex of schisis that you want to remove. The other nice concept you can use is these new digital colors. So we have different digital colors. We have blue for enhance the vitreous, and we have blue to enhance epiretinal membrane. In this video, you can see the blue
for enhancing vitreous. And with the triamcinolone, I'm doing here a PVD induction, and you can see that with the blue filter and the new OCT, you can really see the vitreous on the optic disc head coming out when you induce the posterior vitreous detachment. I believe that these are nice news. I mean, something that we really want to have to help our practice in surgical routine. This is another option. This is the 3 blue filter. So it's another filter different from the blue that you saw in the previous video. This is a membrane ERM blue filter. And you can see in this video that I'm approaching for the first time, this has never been described, is in our publication, I'm removing the epiretinal membrane without the help of any stain. I'm not using intraocular blue. I'm removing the epiretinal membrane just guided by the filter, the membrane filter, the internal limiting member filter, and the help of the OCT. So we are in a period in which we are studying, there is a lot of discussion regarding toxicity of intraocular stain, of staining the internal limiting membrane. There are apparently now these new stains with lutein and so on, but we still know that we don't know actually how toxic it is. But of course, if you can do the procedure without using the stain, this of course is something good. And you can see how nicely you can enhance the membrane and the vitreous peeled by the forceps with the OCT. You can see on the right-hand side. So this is the news. Some other example that in this case we are not using digital filters. We are using the OCT to do a free flap to cover a macular hole. And the reason why I show this video is that you can really see how nice is the new image of the new intraoperative OCT. You can see the flap filling the macular hole, literally filling the macular hole. In the next case is a human amniotic membrane. I think all you know that human amniotic membrane has been introduced by Professor Rizzo for filling refractory macular hole, so macular hole that doesn't close after any surgery. And as you can see, in this case, by guiding with the OCT, you have a nice image of the amniotic membrane filling the macular hole, the relapse of macular hole. And I think it's a great help. I mean, because you can actually have, with these new technologies, you can actually have what you normally have in your outpatient clinic, but live in operating theater. And then here you can see the pre-op and post-operative results. The other thing I would like to stress is the concept of how useful can be having these technologies when you do something like panheuristic therapies, like gene therapy. This is the injection of virus under the retina for different diseases. You can do this for inherited retinal diseases, or today there are some trials concentrating on gene therapy in neovascular AMD. This is a case I did 1 month ago of gene therapy under the retina for neovascular age-related macular degeneration. This is the ASCENT trial. It's a multicentric international trial for neovascular AMD. Now I'm doing the gene therapy under the retina. You see how it's important to have a good quality of the image. And also, you will see in a second how nice you can see the OCT looking at the bleb. So when you do gene therapy, the bleb is important. You want a unique, fulfilling bleb, as you can see here. And in a second, you can see that with OCT, you know that you have done a nice bleb without touching the choroid, without creating any hemorrhage. And of course, I mean, for this type of trial, it's mandatory to have this type of nice images.
And this is the 1 day post-op. You can see that the bleb is already reabsorbed. Then 1 week post-op, you can see the eye is like non-operated. The last part of my presentation will be on a new publication I did with my team. And this is really the future. So this is the use of augmented reality in surgery for both cataract and vitreoretinal surgery. So what we did, we used the new Apple system, the new Apple Vision Pro system for doing surgery, using it with the new Artivo microscope. So I'm here with my helmet, and you can see that you have your Apple platform, and you open your pre-op examination in mixed reality. This is meta. This is augmented reality. You can open the OCT, the retinography, as you can see. Nobody can see this apart from the surgeon. This is nice. You have your nice helmet. This is the infrared, the anterior segment photo, and so you can open your biometry and choose the lens. And this is planning the surgery in what I like to call the all-in-one platform for surgery. Then, once you do this, you can start your surgery. But also, what you can do is you can do a FaceTime call to one of your colleagues or to one of your fellow, and opening the call and show what you are doing on the smartphone screen. I think this is great for something that we call telementoring. So imagine that you are in the other way around. So the senior surgeon, the senior surgeon is in wherever in the world, and the fellows call. This is what you can see from the iPhone, from the telephone. The fellow called from the theater and can ask an advice, and you can look exactly what is happening in theater by the screen of your phone, live, without any time lag. This is what we published like 1 month ago. 1 month ago, and we were pioneeristic in introducing the new way to do telementoring in ophthalmology. So, in conclusion, there are only advantages when you look at evolution, when you look at how the world goes ahead. There is no way to stop evolution. And the 3D and the interoperative OCT are good for quality of image because they are safe, because you use lower intensity. It's good for teaching because of the telementoring, and it's good for posturing because you have set with your back. So the only disadvantage may be time lag, but the time lag is more regarding cataract surgery than vitreoretinal surgery, but it's a ridiculous time lag. And I really believe that the future of ophthalmology surgery is on this type of technology. Thank you very much for your attention, and thank you for your kind invitation. Grazie Rodolfo per questa bellissima presentazione, questo viaggio al futuro, diciamo. Saluti dell'Ucraina. I just thanked Rodolfo for this wonderful presentation and for this trip to the future. The question, it's really impressive. The next question obviously would be, is there any can you see any application of artificial intelligence to help us identify structures during the surgery, for example, in the future? Thank you. That's a nice question. Probably yes. I mean, there are some platform of machine learning and deep learning that are ongoing in evaluating which are the structures to help you during the surgery, and this is going in parallel with the development of robotic surgery. So most probably there will be the way to use artificial intelligence, but I guess more in the planification, in the planning of the surgery, more than in the theater. In the theater, the future is robotic, for sure. Fantastic. Thanks once again. Thanks for participating. I would like to thank the audience for staying with us. We will now go for, is there additional questions from the audience to this presentation or to previous ones? In which case, I suggest we go to have our break. Thank you very much. Grazie Rodolfo ancora una volta. Sono Bernardo Endich di Lugano. Ci vediamo probabilmente Grazie. vicino. Ciao. Con piacere. Salve.
Okay, so we have to finish our session, and I thank everybody who participated this session. It was a very good experience to conduct this session in English. I think it is very, very nice and useful experience. Thank you, and bye. Він не тільки безконсервантний і безфосфатний, але в ньому дуже безпечний тріс-буфер, який в комплексі з біопротектором тригалозою підвищує життєздатність та метаболічну активність в епітелії рогівки. Друга стадія – це застосування м'якої контактної лінзи, аутосироватка крові, доксициклін всередину. На цій стадії може застосовуватися латеральна блефорографія часткова, тимчасова чи постійна, і трансплантація амніотичної мембрани у вигляді покриття або трансплантата. А третя стадія – 90% це блефорографія, трансплантація амніотичної мембрани або тектонічна пошарова кератопластика, або покриття кон'юнктивою при загрозливих ситуаціях і, як правило, в комбінації з блефорографією. Але у всіх цих стадіях ми використовуємо сльозозамінники і обираємо тут трігалозу з гіалуроновою кислотою, тому що вона більш значне забезпечує і тривале потовщення слізної плівки, навіть при хворобі сухого ока середнього ступеню, що триває на поверхні ока більше 4 годин. Оскільки нейротрофічна кератопатія – це запальне захворювання поверхні ока і не тільки зволожує і забезпечує біопротекцію, а зменшує концентрацію запальних цитокінів і знижує маркери запалення, сприяє відновленню келихоподібних клітин. Цей препарат ми також практично завжди використовуємо в комплексному лікуванні наших пацієнтів, які лікуємо як консервативно, так і оперативно після кератопластики. І що дуже важливо, що іменно тригалоза з гіалуроновою кислотою забезпечує більш швидке відновлення епітеліальних клітин та нервових волокон у рогівці. Також були проведені експериментальні дослідження, які показали, що гіалуронова кислота з тригалозою, воно дорівнює за своєю ефективністю в деяких випадках інстиляціям аутосироватки крові. Що ще ми застосовуємо в нашому комплексному лікуванні? Ну, ви всі, мабуть, вже слухали про людський рекомбінантний фактор росту нервових волокон, який вже вийшов в клініку. Це сенежермін або оксербайт, однак, який можна вже купити в Європі, але він дуже дорогий.
Це інсталяції інсуліну, які були використані на початку 90-х років для загоєння дефектів епітелія, ініційованих вітреотинальною хірургією, і плазма збагачена тромбоцитами, які містять велику кількість факторів росту і біоактивних протеїнів, які сприяють відновленню тканин. Деяких слов про інсулін в лікуванні нейротрофічної кератопатії. За останні 2 десятиліття спостерігається значне зростання інтересу до його застосування, з'явилось досить багато робот. Це було частково зумовлено великою кількістю операцій з приводу сахарного діабета, світеректомії, які можуть призводити до розвитку нейротрофічної кератопатії. В рогівці були відкриті рецептори до інсуліноподобного фактора росту першого, другого та іншого типу. І було показано, що ці рецептори відіграють ключову роль у підтримці цілісної рогівки. Клінічна практика має літературні дані, які застосовували інсулін різної концентрації від 0,5 до 100 міжнародних одиниць. На сьогоднішній день більшість авторів зупинилися на 20 міжнародних одиницях, а саме на застосування інсуліна актропіда, швидкодіюча форма рекомбінантної форми ДНК людського інсуліну, який і ми застосовуємо в нашій практиці. Із хірургічних засобів це, із того, що я ще не назвала, це може бути ін'єкція ботулінового токсину в області лаватора верхньої повіки, може бути покриття кон'юнктивою, кератопластика, тектонічна пошарова наскрізна при великих дефектах, комбінація трансплантаційних технік для флюорографії, а також метод невротизації рогівки, метою якого є забезпечення реінервації рогівки. Цей напрямок почав розвиватися з 2009 року. Він використовувався при поєднаному ураженні ліцевого та тричастого нерву. На сьогоднішній день існують різні методики і виконуються в основному нейрохірурги. І на сьогоднішній день є вже експериментальні дослідження по мікроінвазивній невротизації рогівки для покращення нервової чутливості, де на конфокальній мікроскопії було показано поява нервових волокон через 6 місяців і більш, яке поступово зростало к 12 місяцям. Трансплантація амніотичної оболонки дуже важний метод, який ми застосовуємо в нашому відділі з 2014 року. Щорічно ми виконуємо понад 50 трансплантацій амніотичної оболонки, із них 76 з приводу нейротрофічної кератопатії, постінфекційної та іншої етіології. І коли ми маємо ось такі великі нейропаралітичні виразки, то тут застосовується комбіноване комплексне лікування, кератопластика обов'язково з блефорографією, що дозволяє зберегти око і підвищити якість життя пацієнту. І ось два не зовсім типових клінічних приклади. Це пацієнти, які отримали достатньо багато оперативних втручань. Пацієнт 40 років, який потрапив к нам у відділ вже з такою нейротрофічною персистуючим дефектом епітелію трансплантата. З анамнезу було відомо, що він отримав важку проникаюче поранення з видінням оболонок
битова травма при рубанні дров. І ось ви бачите, що за місцем проживання йому було зроблено факт ускладненої катаракти, первинна хірургічна обробка була, закрита вітеректомія. Потім в наш інститут він звернувся з вторинним чаруванням сітківки. В посттравматичному відділі йому була зроблена трансілярна вітеректомія з тимчасовим кератопротезом з перфтордикаліном. Що він отримував у нас? Інстиляція антисептика, антиоксиданти, інсулін, акропід 6 разів на дому, 5% натрій хлор і комплекс гіалуронової кислоти з тригалозою, 6 разів на добу, декспантенол, стрептоцидова очна мазь і азар, так як у нього була вторинна компенсована глаукома, а також протизапальні всередину. Через 3 тижні ви бачите, дефект на трансплантаті зменшився, регулярність поверхні також зменшилась, зберігається набряк строми, пацієнт продовжує отримувати комплекс тригалозу з гіалуроновою кислотою ще місяць інсулін, акропід, і через 2 місяці практично загоєна поверхня епітелізована, помірна васкуляризація і залишковий набряк строми трансплантату візус 0,02. Пацієнт продовжує отримувати 2 рази в день розчин антисептиків, комплекс тригалозу з гіалуроновою кислотою і декспантенол. І ще один пацієнт, який 65 років, який звернувся з помутненням рогівки, арфакією, діагнозом ідіопатичним хронічним панорітом, вторинною глаукомою, станом після ендотрабекулектомії, закритої вітеректомії. І ось в анамнезі ви бачите за останні практично 4 роки з 19-го та кількість оперативних втручань, які були йому зроблені з приводу його основного захворювання. Останнім часом 2 місяці персистуючий дефект епітелія, який не загоївся, подразнення поверхні постійно, світлобоязнь, ін'єкція кон'юнктиви. Пацієнт був консультований у нас у відділі запальних захворювань ока. Ви бачите ті аналізи, які він був отриманий. Діагноз був середній передній уї мляво-перебігаючий аутоімунний, кістозний макулярний набряк, вторинна стероїдна глаукома, артифакія, стан після вітеректомії, нейротрична кератопатія і ерозія рогівки. Чутливість рогівки в нього була знижена. Йому ми теж призначили розчин антисептик, антиоксиданти, 5% безконсервантний натрій хлор, інсулін, артропід, комплекс тригалозу з гіалуроновою кислотою і системне лікування за призначенням загального стану та основного захворювання по сітківці. Через 2 тижні стан покращився, зменшилась ін'єкція кон'юнктиви, дефект епітелію ми замінили, сімбринзу, з якою він приїхав на азаргу і дарзамедом. І ви бачите, ще через 2 місяці рогівка загоєна, пацієнт не користується контактною лінзою, внутріочний тиск під призначеними ліками у нього, в принципі, в нормі, і він продовжує отримати обов'язково системну терапію і місцево комплекс тригалозу з гіалуроновою кислотою, декспантенол на ніч. Ще на 1 місяць ми дали йому інстилювання інсуліну
І ми дуже задоволені, що зменшився і набряк рогівки, і ліве око, зір піднявся до 0,1. Чому ми так полюбляємо цей препарат? Тіалоз-дуо не тільки тому, що він має високий рівень безпечності, практично не разу ми не мали якихось скарг на погану переносимість чи якісь алергічні реакції, але ще тому, що його можна закапувати на будь-які контактні лінзи з дитячого віку, в тому числі і жінкам в період вагітності і лактації. І що мені хотілося сказати, що коли ми маємо пацієнтів, які перенесли багато різних операцій на оці, і як ви бачили з того переліку, що я надавала поначалу своєї лекції, кожна з яких може стати чинником нейротрофічної кератопатії, не забувати про цей діагноз, визначати чутливість рогівки, хоч би з допомогою ватного гнотика, і пам'ятати, що сльозамінники без консервантів – це препарати, якщо чутливість буде знижена, препарати, які він повинен закапувати пожиттєво. І тут у нас препарат, якому ми даємо перевагу, це трігалоза з гіалуроновою кислотою. Дякую за увагу. Дякуємо, Галина Іванівна, за таку змістовну доповідь. На жаль, час плине, не маємо часу на дискусію. Дозвольте представити нашого наступного спікера, професора Ульянова Надія Анатоліївна, з доповіддю «Катаракта поза шаблонами. Аналіз нестандартних клінічних ситуацій». Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, і враховуючи таймінг, будемо трошки рухатись швидше. Дійсно, катаракта поза шаблонами. Здавалося б, катарактальна хірургія, найчастіше виконувана хірургія в світі, кожен день, кожна операційна, майже в кожній офтальмологічній клініці працює, але дійсно інколи можеш опинитись, наче в ситуації з цією шлюбкою, може затягнути водоворіт. На три речі можна дивитися нескінченно. На те, як тече вода, на те, як горить вогонь, і на те, як дійсно швидко, професійно, класно відбувається катарактальна хірургія. Коли ніщо не лякає хірурга, все йде за планом, бездоганний первинний непреривний капсулорексіс, гарно ламається ядро, всі фрагменти видаляються без проблем, враховуючи і кортикальні маси, імплантується лінза, щасливий хірург, щасливий пацієнт, але не завжди трапляється саме так, як нам хотілося. І чому виникають складнощі? Складнощі катарактальної хірургії можна поділити на передбачувані і непередбачувані. І знаєте, що найцікавіше? Що інколи передбачувані переходять в непередбачувані, і так чи інакше одні і другі можуть призводити до ускладнень. Що ж заважає катарактальному хірургу? Дійсно, недостатньо прозорість рогівки внаслідок кератитів, в тому числі нейротрофічні кератити, про які казала Галина Іванівна, попередні операції на очах, особливо якщо вони були з ускладненнями, дійсно травми. Далі, навіть якщо рогівка прозора, недостатній міміаз вже буде чинити перешкоди хірургії. І слабкість синових зв'язок, і такі форми катаракти, як морганіва катаракта або чорна катаракта. І
Які ускладнення можуть виникати? Розриви задньої капсули, причому частота дуже коливається від половини відсотка до більш ніж 5%. Звісно, що якщо вже відбувається розрив задньої капсули, навіть якщо він не розповсюджується, він достатньо локалізований, ви бачите його межі, але ми завжди пам'ятаємо, що пролапс скловидного тіла буде підвищувати ризик розвитку ендофтальміта після факторної емульсифікації у 19 разів і буде значно збільшувати ризик шарування сітківки. Ну і такий ще непередбачуваний момент, який може виникнути під час факохірургії, це флупі айрис, тобто синдром дряблої райдужки. Зараз будемо поступово розбирати ці такі складні моменти. Так, відсутність адекватної візуалізації, як ми можемо собі допомогти. І в даному випадку ми використовуємо, наприклад, у відділі травми, коли ми оперуємо, звісно, деепітелізація рогівки є найшвидшим, найпростішим способом. Знімаємо епітелій, покриваємо віскоеластиком. Далі ви бачите ось цей прийом, це введення освітлювача ретролентально. Під кришталиком ми собі підсвітлюємо, ми підсилюємо собі цей червоний рефлекс, який неможливий внаслідок відсутності прозорості рогівки. І дійсно, підсвітивши собі позаду кришталика, ми легше візуалізуємо передню капсулу і виконуємо капсулорексіс. Але знову ж таки, ніхто нас не обмежує використовувати цей освітлювач як ретролентально, так і прицільно. Наприклад, в даному випадку це пацієнтка з лагофтальмом, з кератитом, ми вже бачимо ускладнення, ми бачимо васкуляризацію. І після підсвітлення позаду кришталика, наприклад, я не отримала необхідної мені візуалізації. Тому освітлювач можна використовувати прицільно і підсвічувати собі транслімбально або транскорніально. І знову ж таки, це значно підвищить можливість побачити капсулорексіс. Знову ж таки, рогівка може заважати факохірургу, але відсутність рогівки також не допомагає. Ми доволі часто стикаємося з необхідністю виконання екстракції катаракти при кератопластиках. Хірургія катаракти на відкритому небі – це такий собі челендж. Чому? Бо відсутність камери спричинює дуже високий ризик втікання капсулорексису, дійсно. І тому його треба починати центрально і вести як можна меншим діаметром. Далі, високий ризик пролапсу скловидного тіла існує і високий ризик експульсивної геморроїду. Тому треба ретельно готуватися до такої хірургії і бути готовим до можливих ускладнень. Ну і для того, щоб вивести цей ядро, коли ми на відкритому небі працюємо, ми також мусимо пам'ятати про різність розміру капсулорексису. Коли ми дивимося через рогівку, є заламлююча сила рогівки, вона нам дає збільшений розмір капсулорексису. Коли ми працюємо на відкритому небі, ми бачимо все нативно адокулюс. Синдром дряблої або вялої райдужки. І ФІС-синдром, так званий, він дуже легко діагностується, інтраопераційна. Це коли ви входите факонокінечником в передню камеру, подаєте в першому положенні педалі іригаційний розчин, і у вас здиблюється райдужка, береться таким парашутом. Тобто здуття вялої строми райдужки у відповідь на звичайний іригаційний ток рідини. У таких хворих, окрім того, що ця райдужка дуже легко парусить при іригаційних потоках, в них дуже високий ризик пролапсу райдужної оболочки, причому не тільки в тунель, який 2 мм, але й в парацентези. Ну і саме таке неприємне, що виникає під час операції у таких пацієнтів, що дуже швидко звужується зіниця. Групи ризику по такому синдрому – це пацієнти, які в системі отримують блокатори альфа-1 адренорецепторів, це пацієнти з хронічними захворюваннями простати. І тому, коли ви спілкуєтесь з пацієнтом перед операцією, так само, як ви виясняєте, чи приймає він антикоагулянти, є сенс, якщо ви готуєтесь до катарактальної хірургії, запитати, чи не приймає він часом ці антагоністи. Ну і псевдоексфоліативний синдром, про який ми будемо сьогодні пізніше говорити, також є в групі ризику по цьому стану.
Чому? Бо райдужка втрачає свою еластичність. Яка ж операційна тактика має бути при вузькій зіниці? Тут кілька підходів, хто як любить. Ну, перше, фармакологічний вплив – це, звісно, що він є стандартним підходом, комбінація циклоплегів, адреnomіметиків. Субтенонове введення лідокаїну дуже допомагає тримати мідріаз, це підтверджені дані. Наприклад, ми віддаємо перевагу використанню ірис-ретракторів, але є ще техніка мікросфінктеротомії, вона також працює. Просто філософія хірурга, який працює в травмі, не дозволяє йому наносити додаткові якісь пошкодження сфінктеру, навіть якщо це мікронадрізи. Тому ми ефективно використовуємо ірис-ретрактори. Супертверді катаракти – це також можна сказати, що зараз це вже поняття, якщо ми говоримо про фактову емульсифікацію, що це поза шаблоном. Бо, наприклад, раніше наші вчителі, вони дуже гарно виконували операції екстракапсулярні екстракції з великими розрізами, а потім перейшли на так звані small incision, тонельні склеральні розрізи використовувати для механічного виведення ядра. Але для хірургів нового покоління, хто звик працювати на закритій камері, хто звик працювати з малими розрізами, виконати екстракапсулярну екстракцію інтраопераційно – це доволі стресово. Ось в даному клінічному випадку можу сказати, що, напевно, навіть дещо недооцінила ядро цієї пацієнтки, але принаймні ми спробували. Ми почали операцію як фактову емульсифікацію, але при максимальних параметрах я розумію, що шкоди ендотелію рогівки буде більше, ніж користі від виконання операції на закритій камері. Приймаємо рішення, виконуємо механічне виведення ядра, причому ви бачите розріз стандартний, як корнеосклеральний розріз на екстракапсулярну екстракцію. Ось наша флупіаріс, до речі. Після видалення ядра і кортикальних мас ми бачимо, у нас ціла задня капсула. Це нам дає можливість, але віддаємо все ж таки перевагу в цьому випадку імплантацію трьохкомпонентної лінзи з сульфусною фіксацією. Добре становиться лінза, заправляємо райдужку, закінчуємо операцію. Тому треба, звісно, бути готовими до цього. Також можу сказати складнощі катарактальної хірургії, якщо, наприклад, фахохірургу прийдеться виконувати первинний задній капсулорексіс. До цього також треба бути готовими, особливо це відбувається при задньополярних катарактах. Це найчастіше вроджені катаракти, і ці такі помутніння, вони доволі інтенсивні, ось видно на задній капсулі, незважаючи на полірування, все одно залишується така нашльопка. І вона дійсно, ця проблема може бути вирішена в післяопераційному періоді, через кілька тижнів можна виконати як лазер-дисезію, але саме в даному випадку ми прийняли рішення після імплантації інтраокулярної лінзи ввести між іол і задньою капсулою трохи віскоеластику і виконати первинний задній капсулорексис. Ви бачите, ця нашльопка доволі легко уходить. Ми її забираємо і отримуємо прозору задню капсулу. Трохи відрізаємо, щоб наш задній капсулорексис не пішов на периферію. Контролюємо. Ще можна після цього фарбувати, перевіряти, чи не було випадіння скловидного тіла. І тільки після впевненості, що пролапсу не було, можна виконувати гідроадаптацію розрізів. При люксації кришталика або фрагментів ядра в скловидне тіло, знову ж таки, це, на мій погляд, вже катаракта без шаблонів, не шаблонів. Ми виконуємо за допомогою трансцелярного доступу фактофрагментацію ядра, яке є в скловидному тілі. Після цього імплантуємо лінзу з шовною фіксацією, перевагу віддаємо фіксацію до склери на 3-9 годинах. Тут техніка цілком стандартна. Враховуючи, що ця доповідь відбувається в межах сателітного симпозіуму компанії ТЕА, я хочу зупинитись на кількох продуктах, зокрема,
краплях, які використовуються для корекції стану очної поверхні. Добре відомий нам препарат сльозозамінник, який згідно рекомендаціях, згідно всіх існуючих міжнародних рекомендацій, з високою ефективністю призначається у пацієнтів для корекції хвороби сухого ока. До речі, компанія, яка зараз проводить сателіт, має всі необхідні в арсеналі своєму арсеналі продукти, які допомагають підготувати пацієнта до хірургії. Це і серветки для гігієни повік, і антибіотики за необхідності, які використовуються коротким курсом з високою ефективністю. Хворі з доопераційним сухим синдромом сухого ока, використовуючи ЛОЗДУ, дійсно покращують умови для розрахунку інтраокулярної лінзи. Особливо були проведені дослідження, які показали, що більш ніж половина пацієнтів з наявною хворобою сухого ока до операції реєструвалась похибка у розрахунку вторичної лінзи, якщо вимірювання проводили без використання ЛОЗДУ. І дійсно, якщо у пацієнта є хвороба сухого ока, час розриву слізної плівки в нього скорочений. Якщо пацієнт якийсь час витрачає на те, щоб біометр зняв показники кератометрії, то якщо це відбувається реєстрація результатів після вже розірваної слізної плівки, а ми знаємо, що вона також має несе певний вклад в рефракційну силу ока, то це, ймовірно, призведе до похибки. Дійсно, що пацієнти з блефаритами – це більша частина, яка йде на хірургію катаракти, це літні люди, пацієнти з цукровим діабетом, і всім їм дуже важливо проводити ерадикацію патогенної мікрофлори, тому що саме власна мікрофлора повік може призводити до гнійно-ситичних ускладнень. І ті ендофтальміти післяопераційні, післяфакової емульсифікації, які були досліджені мікробіологічно, вони якраз підтвердили результати, що насправді інфекція була більш ніж банальна. Терапевтично є на повік з блефакліном, вона добре описана, широко використовується. Я думаю, що в принципі ні у кого немає сумнівів, що вона абсолютно показана. Те, що стосується вибору антибіотика, чому азитроміцин, найкоротша схема, одна крапля 2 рази на день 3 дні. Причому депонування в тканинах ока з тривалою бактерицидною концентрацією, висока широка активність проти грам-позитивних, грам-негативних, висока безпечність і без консервантів. В принципі, про ЛОЗДУ вже говорила Галина Іванівна, і тому я тільки можу додати, що в порівняльному дослідженні у пацієнтів після операції з приводу катаракту, у яких використовувався сльозозамінник без тригалози, результати були гірші, ніж у пацієнтів, які використовували гіалуронат натрія з тригалозою в комплексі, оскільки ЛОЗДУ, окрім зволоження очної поверхні, ще сприяє епітелізації і сприяє нормальному функціонуванню нервових волокон рогівки. Дійсно, ЛОЗДУ зменшує проявлення післяопераційної запальної реакції, що також є таким достатньо вагомим аргументом для призначення його в післяопераційній схемі. І не буду повторюватись. Можу тільки сказати, що комплексний підхід забезпечення не тільки хірургії на високому рівні, але й забезпечення адекватного консервативного супроводу є запорукою успіху. Замість заключення хотіла б сказати, що дійсно катаракта поза шаблоном, вона часто потребує нестандартних рішень. Ось, наприклад, цей хірург, він не відчається після того, як впало ядро, була імплантована інтраокулярна лінза,
Але, на жаль, вона також впала, і він вже поступив до нас. Є очі афактичні, артефактичні. Цей фактичний і артефактичний. Лінзу підняли, поставили на передню капсулу, їй було достатньо для того, щоб вона гарно трималась. Ядро видалили трансцелярно шляхом методом трансцелярної ультразвукової фагофрагментації. І таке єднання технік катарактальної вітрогенальної хірургії дозволило нам досягти найкращого анатомічного і функціонального результату. Дякую за увагу. Дякую, Надія Анатоліївна. Наступна доповідь. Уманець Микола Миколайович, професор, доктор медичних наук. Діабетична проліферативна ретинопатія, чи є світло в кінці тунелю? Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, радий всіх вітати. Шановна президія, шановні друзі, на нашому сателітному симпозіумі. І моя доповідь буде стосуватися можливостям в лікуванні проліферативної стадії діабетичної ретинопатії. І як можна покращити цю ефективність. Про актуальність цукрового діабету я балакати багато не буду розмовляти. Всі це знають, зараз пандемія цього захворювання. Хочу заакцентувати на декількох таких цифрах, які вражають. 500 000 новозареєстрованих хворих на цукровий діабет 23 рік, приблизно стільки ж 22 рік. Проблема в тому, що приблизно стільки ж хворих зходять з недіагностованим цукровим діабетом. І на момент встановлення діагнозу ви бачите, що у 8 з 10 пацієнтів глікований гемоглобін сягає відмінки 9 і більше. Тобто ці пацієнти, як тільки їм встановлюють цей діагноз, вони вже декомпенсовані. І у них, звичайно, виявляються такі вже пізні ускладнення цукрового діабету, як нейропатія, ретинопатія, 20%, нефропатія, виразка стопи. Тобто це дуже актуальна проблема. Тому офтальмологи досить часто є першими лікарями, які ставлять цей діагноз цукрового діабету, тому уважно дивимося очі на дно. Проліферативна стадія захворювання діабетичної ретинопатії, всі ми знаємо, що вона характеризується утворенням нових судин, які розростаються, утворюються плівки, ці плівки здатні до скорочення, внаслідок чого утворюються тракційне відшарування сітківки, в особливо тяжких випадках тракційно-ревматогенне, хворі втрачають зір, і, на жаль, якщо випадки запущені, ми навіть не можемо допомогти їм, виконуючи хірургічне втручання. Ось приблизно таку картину, як ми побачили 20 років тому, я думаю, багато хірургів розвели руками, але що ми не можемо допомогти. Але зараз ситуація конче змінилася. Тобто на сьогоднішній день, використовуючи сучасні підходи до лікування, ми з легкістю вирішуємо таку задачу, яку ви бачите зараз на відео. Це сталося за рахунок розвитку інструментального технічного оснащення наших операційних. Зменшились калібри інструментів, покращився поток рідини в оці. Втручання мікроінвазивні, застосовують мануальна техніка, пільник внутрішньої межової мембрани. Тимчасово використовують тампонатор фторорганічними рідинами, панренальна лазерна коагуляція, передопераційне застосування антивіджієф-агентів і, звичайно, призначення вітамінних антиоксидантних комплексів, яке стає нам і допомагає. Але все-таки лишається проблема гемостазу, незважаючи на ці наші такі якісні кроки вперед. Що ми зараз застосовуємо для того, щоб зменшити частоту цих самих крововиливів інтра- і післяопераційно? Застосовується інтравітральне введення препаратів інгібіторів фактору росту ендотелію судин. Чудова дисертація Віри Сергіївни Пономарчук, там було відмічено, що введення ферберсету за 3-5 діб до вітrectomії дозволяє суттєво зменшити ризики крововилив. Тобто це ми використовуємо. Підвищення тиск інфузійної рідини під час операції, це нам дозволяє робити спеціальні системи контролю цього тиску, це також нам допомагає. І, звичайно, ми застосовуємо електродіатермокоагуляцію. Але, незважаючи на всі ці наші досягнення, сягає 79% ризик кровотечі. Одне із таких наших нерозкритих можливостей – це тимчасова тампонада вітральної порожнини перфторорганічними рідинами.
І це дійсно може повпливати на кількість оцих ускладнень геморагічних. Це в своїй роботі довів Дмитро Васильович Мурик, доктор медичних наук, який написав чудову роботу, яка стосувалася цієї теми. За рахунок чого працюють перфторогенічні сполучення, чому ми можемо використовувати територіальні хірургії? Вони дійсно прозорі, вони хімічно, метаболічно інертні, з високою питомою вагою, низькою в'язкістю, і близькі до оптичних середовищ за коефіцієнтом заломлення. Трошки історичної справки, перші спроби використання перфторогенічних рідин в медичній практиці були зроблені ще в 60-х роках минулого сторіччя. Спочатку їх вирішили використовувати в якості плазмозамінників для трансфузіології, але потім в 1982 році Хейт з співавтором вперше повідомили про досвід інтравітрального введення ФОС. І сьогодні немає такої операційної в Україні, які б не використовували перфторогенічні рідини в своїй практиці. На сьогодні частіше за все використовують перфтор-еноктан, він трошки легший, і перфтор-декалін, він трошки тяжчий за перфтор-еноктан. Метою нашого дослідження було оцінити ефективність вітромії із застосуванням перфторогенічних рідин в якості тимчасової ендотампонади у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію. 12 хворих, 12 очей, половина з яких були цукровий діабет першого типу, половина другого. В половині випадків ми мали тракційне відшарування сітківки, трошки більше половини тракційно-регматогенне відшарування сітківки і частковий гемофталь. Виконували 3 етапи лікування. Попередньо перед тритомією вводили анти-VEGF препарати за 3-5 діб, як я вже казав. Після виконання стандартної 3-портової 25 тритомії застосовували тампонат перфторогенічними рідинами. І за 2 тижні максимум видаляли перфторогенічну рідину з вітральної порожнини, робили ревізію і виконували тампонаду силіконом або газом. Ви бачите тут характеристику наших хворих перед оперативним втручанням. Через 2 місяці оцінювалися анатомічні показники, функціональні результати і оцінювали також частоту розвитку резидуальних гемофтальмів в ранньому післяопераційному періоді на протязі 2 місяців після операції. Треба відвідати, що в усіх випадках вдалося видалити перитонеальну мембрану в повному обсязі, і ви бачите, що після видалення сітківка була досить сильно деформована у всіх хворих. Видалення плівки, незважаючи на це, супроводжувалося вираженою значною інтраопераційною кровотечею. Для тимчасової тампонади в 11 випадках застосовувався декалін, в одному випадку перфтор-октан. Тривалість тимчасової тампонади, ви бачите, як я казав, була від 5 діб до 2 тижнів. Із особливостей під декаліном адекватного гемостазу вдалося досягти в усіх випадках, під октаном був незначний перитонеальний крововилив. Офтальмогіпертензія спостерігалася в 25% випадків, причому повне перелягання сітківки було в 90% випадків під декаліном, і в одному було незначне залишкове відшарування сітківки. І дуже цікаво, ви бачите, що на задній поверхні кришталика при довготривалому знаходженні декаліну більше 10 діб ми відмічали ось такі монетоподібні помутніння. Це, скоріше за все, злущені клітини епітелію, тобто ми так думаємо. Тобто це ще невідомо, що це було на задній капсулі кришталика. Це питання для дискусії. Після видалення перфтордекаліну сітківка пролягла в усіх випадках. Ви бачите, що тампонаду ви використовували газоповітряну в 85% випадків, в 16% була тампонада силіконова маса на 2 очах. Прилягання сітківки через 2 місяці в усіх випадках і покращення гостроти зору в 80% випадках. Декілька клінічних випадків хочу вам продемонструвати. Ви бачите тракційне відшарування сітківки у хворого з проліферативною діабетичною ретинопатією. Видаляємо плівку, вона видаляється без ускладнень, без розривів. Відмічається помірний крововилив. Як я вже казав, дуже значна деформація сітківки навіть після видалення плівки. Вводимо декалін. І за 5 днів, ви бачите, ми йдемо на ревізію, видалили декалін і видаляємо залишковий перитонеальний крововилив. Операція завершується тампонадою силіконовим маслом.
Інший випадок також тотальне тракційне відшарування сітківки, цукровий діабет першого типу тут у дівчинки. У вигляді спроби робимо операцію, бо дійсно випадок досить тяжкий. Вдається видалити плівку. Працюємо, як правило, ми тільки з зондом, тому що сучасні конструкції вітріотомів дозволяють безпечно видаляти тканину перед сітківкою. І, як правило, це вдається робити тільки одним інструментом. Ви бачите, що операція завершується, ми спеціально вводимо в цьому випадку кристали триамцинолону, це забезпечить додатково протизапальний ефект. Ну і далі ви бачите ці монетоподібні ось такі зміни на задній поверхності іол. Сітківка виглядає зовсім інакше після тампонади короткочасної теталіном. Іде заміщення на повітря, додатковий лазер і також силікон. І от така динаміка була у нас через тиждень після операції. Ви бачите, сітківка вже має нормальний вигляд, але ще досить багато під каліном утворилося ось таких патогіальних крововиливів незначних. Ну і через 3 місяці після операції стан стабілізувався, гострота зору збільшилася в цьому випадку до 0,3. Ну, останній кейс – це єдине око, також дівчинка, перший тип діабету. У вигляді крайньої спроби ми робимо цю операцію, тому що, як правило, ми в таких випадках маємо відмовити. Зверніть увагу на власні судини, вони практично відсутні. Вони білого кольору, і лише незначний такий є кровообіг в задньому полюсі. Після видалення плівки, тут просто досить швидко, операція тривала близько години, досить довго. Для діабетичних ретинопатій. Ви бачите, вдалося розправити сітківку після того. Під каліном сітківка вже схожа на сітківку, але ви розумієте, що, на жаль, з кровообігом ми нічого зробити не можемо. Далі, що можу сказати, що нам в післяопераційному періоді дійсно може прийти статися на користь застосування препаратів з формулою АРЕС, яка довела свою ефективність в дослідженнях згідно критерії доказовості 1А. Як ще можна покращити цю формулу? І це чудово зробила компанія ТЕА, додавши до збалансованої формули АРЕС вітамін Д3, полінасичні жирні кислоти і ресвератрол. Особлива увага до молекули ресвератролу у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією. Ресвератрол особливо корисний таким хворим, тому що має анти-VEGF-ефект, антипроліферативний та антиміграційний вплив. І також він здатний інгібітувати деградацію позаклітинного матриксу. Окрім того, ресвератрол при прийомі при довгому прийомі здатен пригнічувати експресію прозапальних цитокінів, таких як інтерлейкіни 6 і 8, які мають одну з ключових патогенетичних ланок розвитку проліферативних станів. Окрім того, досить цікаве дослідження провела компанія ТЕА, додавши прийом препарату Ресвега пацієнтам, які отримали анти-VEGF-терапію з приводу діабетичного набряку сітківки. І довели, що у пацієнтів в групі, які приймали Ресвегу, була краща анатомічна центральна товщина сітківки, була менша в групі з прийомом ресвератролу, і в цій групі знадобилася менша кількість інтервітріальних ін'єкцій для досягнення цього результату. Тобто рекомендована Ресвега також в комплексі при анти-VEGF-терапії пацієнтам з діабетичним набряком макули. Дослідження продовжуються, вони різнопланові, і за це окремо дякуємо компанії, тому що ви бачите, скільки позитивних моментів має ця молекула, і вона дійсно може допомогти в післяопераційному періоді. В низьких дозах ресвератрол знаходиться в трофі, і це сприяє покращенню мікроциркуляції та трофіки сітківки, нормалізації тонусу судин. В високих дозах ресвератрол знаходиться в ресвезі, і це попереджає неваскуляризацію, підтримує гематоретинальний бар'єр. Ну а висновки: дійсно тимчасова тампонада фторорганічних рідин здатна підтримати нас в особливо тяжких випадках. Оптимально, на нашу думку, застосування фтордекаліну. Він трішки важчий, але з ним, як показало наше дослідження, менше проблем, і він краще працює в плані профілактики післяопераційних крововиливів.
Усувається деформація атракційна сітківки в усіх випадках, забезпечуючи гемостаз, покращується зір. Але треба звернути увагу, що така техніка, вона застосування повтору, вона може бути здійснена лише в умовах стаціонару, тому що відпускати хворих з декаліном додому, виписувати ні в коєму разі не можна. Якщо хворий не зможе приїхати на протязі 15-20 діб до вас на контроль, він може втратити зір. Тому дуже уважно треба робити це тільки в умовах стаціонару при щоденному контролі за станом хворого. Ну і в післяопераційному періоді, як я ж вже сказав, застосування препаратів Трофтера здатні нам допомогти і підтримати наших хворих. Дякую за увагу. Дякуємо, Микола Миколайович. Ми завершуємо сателітний симпозіум. Хочу подякувати всім спікерам, Микола Миколайович, Галина Іванівна, Надія Анатоліївна. А також ми хочемо висловити щиру подяку компанії ТЕА за підтримку. Рената, підходьте до нас. Так. Подарувати вам таку невеличку подяку. Дякуємо вам за дружбу багаторічну. Ми з вами разом. Дякуємо. Всім дякуємо. ТЕА – це незалежна європейська група номер 1 у галузі офтальмології. Це глобальна група, що має розложену структуру, яка постійно поширюється та становить більше 35 філій. Комерціалізація продуктів групи поширюється вже більш ніж 75 країн світу. Комерційне оборот ТЕА становить більш ніж 865 мільйонів євро. Компанія ТЕА має далекий горизонт стратегічного бачення. Для неї властиве швидке реагування та надійні системи незалежних лабораторій, що займаються виключно вивченням питань офтальмології. Засновники та директори компанії Андрій та Жан-Фредерік Шебре належать до генерації засновників цієї галузі.
ТЕА щільно пов'язана із десятками тисяч спеціалістів-офтальмологів з різних країн, які довіряють нам, та яких ми підтримуємо протягом довгого часу, особливо в сферах удосконалення та обміну знаннями. ТЕА має значний експертний досвід у багатьох галузях, а саме в розробці інноваційних продуктів різних класів, а також досягає успіхів у лікуванні глаукоми, алергії, інфекційних уражень, запалення, хвороб сухого ока. За допомогою ТЕА було створено нові концепції та нові ринки для продуктів, що не містять консервантів, продуктів підтримки зору, для гігієни повік, антибіотиків для внутрішньокамерного ведення та медіаторів. Основою вибору найкращих виробників для кожної фармацевтичної форми є зберігання компанією певних стратегічних технологій. Маркетингові технології компанії створено в комбінації з однією найбільших систем медичних та фармацевтичних контактів у сфері офтальмології. Відділ розробки має визнаний експертний досвід у створенні фармацевтичних форм, розробці продуктів та проведенні клінічних та клінічних досліджень, а також у сферах реєстрації продуктів та виводу їх на ринок. TEA Open Innovation – споріднена організація компанії TEA, що займається створенням партнерств та підтриманням стартапів, співпрацює з компаніями з розробки медичних та біологічних технологій та з університетами з різних країн світу для створення інноваційних технологій та методів лікування майбутнього. TEA – унікальний партнер у сфері офтальмології. У світі науковий прогрес змінює наші можливості кожного дня. Компанія ТЕА допомагає спеціалістам-офтальмологам, як тим, що тільки починають навчання, так і досвідченим фахівцям, що потребують регулярних тренувань для підтримання професійних навичок. ТЕА супроводжує спеціалістів-офтальмологів до їх майбутнього за допомогою Академії ТЕА, що централізує різноманітні активності, присвячені молодим фахівцям. Для підтримки ініціатив, що їх було створено молодими спеціалістами задля молодих спеціалістів, у рамках конференції EMYO та окремих сесій, що проводилися під час конгресів за участі ведучих офтальмологічних спілок. Для хірургів, що тільки починають практику, чи тих, що хочуть досконалити свою техніку, є можливість працювати на симуляторах Dry Lab та Wet Lab або на хірургічних симуляторах. Ми запрошуємо резидентів та лідерів клінічної галузі для участі у трофі, нашому міжнародному змаганню із презентацією клінічних випадків, що надає лауреатам можливість презентувати свій клінічний досвід у рамках відомих конгресів. Більш ніж 1000 учасників вже спробували свою вдачу. Також ми надаємо інституційну допомогу Європейському комітету з офтальмології, що надає молодим практикам можливість працювати в Європі. Динаміка обміну знаннями та їх розповсюдження не обмежується колом молодих спеціалістів, але стосується усіх практикуючих фахівців, як тих, що тільки починають працювати, так і визнаних спеціалістів. Глобальні ініціативи безперервного навчання відображуються у проведенні численних заходів, що їх присвячено різним видам офтальмології. ТЕА підтримує престижні заходи, наприклад, міжнародний симпозіум глаукоми МУФІЛ, що надає унікальну та рідкісну можливість досконалення, тому що цей симпозіум відвідує найкращих фахівців галузі, що діляться своїм досвідом та обговорюють нові засоби у сфері лікування глаукоми. Кожного року тисячі спеціалістів-офтальмологів зустрічаються у рамках численних конференцій, що проводяться за підтримки ТЕА у різних країнах світу. До них відносяться навчальна конференція «Рітіна», мастер-клас з питань поверхні ока, Європейський клуб спеціалістів з захворювань поверхні ока та глаукоми, та коледж експертів з питань захворювань поверхні ока та глаукоми, хірургічна конференція ТЕА, а також тур «ТЕА Vision», у рамках якого підкреслюється важливість застосування продуктів, що не містять консервантів.
календар міжнародних подій супроводжується редакторською підтримкою, що є частиною ініціативи ТЕА з комплектування медичної бібліотеки, яка присвячена різноманітним темам та типам патології, до якої залучено видатних спеціалістів з офтальмології з різних країн, що є ведучими експертами у своїх галузях. Протягом року ТЕА супроводжує молодих спеціалістів на їх шляху до успіху, а також підтримує визнаних фахівців. Цього року ми святкуємо 150-річчя з дня народження видатного офтальмолога Володимира Петровича Філатова, який є засновник Української школи офтальмології. Він народився у лютому 1875 року у сім'ї земських лікарів і все своє життя присвятив офтальмології. Ім'я Володимира Філатова назавжди вписано в історію медицини, не тільки медицини взагалі, але й, зокрема, в історію офтальмології. Академік Філатов створив абсолютно унікальний інститут – інститут світла. І сьогодні інститут займає одне з головних місць серед наукових закладів, серед закладів охорони здоров'я України. Інститут Філатова є, мабуть, одним з найбільших і найпотужніших закладів офтальмологічних центрів Європи і всього світу. Ми, філатовці, представники Філатовської офтальмологічної школи, постійно згадуємо гасла, які нам залишив академік. І одним з них є те, що майбутнє медицини за тими людьми, хто вірить і робить неможливе і діє. І це насправді стало гаслом для відділу посттравматичної патології ока Інституту Філатова. Наш відділ цього року буде святкувати 60-річний ювілей з дня створення. І ще перший завідуючий відділом професор Скрипченко Зінаїда Михайлівна і послідуючі її послідовники виховують в усіх співробітниках непереможне стремління до досягнення найкращих результатів, навіть самих безнадійних випадків. Відділ запальних захворювань ока є унікальним відділом в інституті, який існує більше 50 років. Його історія розпочалася з дослідження туберкульозу очей, що було дуже актуально в післявоєнні роки, після Другої світової війни, звичайно. Наразі ми продовжуємо роботу наших попередників, і ми займаємось такою складною патологією, як ОВІТи. Це орфанні захворювання, які є однією з основних причин сліпоти у молодих людей, у дітей, яку неможливо вилікувати хірургічно. Сьогодні інститут надає як консультативну, діагностичну і лікувальну допомогу нашим пацієнтам. Ми лікуємо абсолютно всі, без виключень, офтальмологічні захворювання. Інститут в своїй структурі нараховує 475 ліжко-місць, 9 хірургічних стаціонарних відділень, консультативну поліклініку, 10 наукових лабораторій, а також інші клінічні підрозділи. Особисто я пишаюсь тим,
що декілька методик, розроблених в нашому інституті, в Європі називають по прізвищам наших фахівців. Одна з головних місій нашого інституту полягає в тому, щоб зробити доступною сьогодні високоспеціалізовану офтальмологічну допомогу для кожного українця. Цього року ми святкуємо 150-річчя з дня народження видатного офтальмолога Володимира Петровича Філатова, який є засновник Української школи офтальмології. Він народився у лютому 1875 року у сім'ї земських лікарів і все своє життя присвятив офтальмології. Ім'я Володимира Філатова назавжди вписано в історію медицини, не тільки медицини взагалі, але й, зокрема, в історію офтальмології. Академік Філатов створив абсолютно унікальний інститут – інститут світла. І сьогодні інститут займає одне з головних місць серед наукових закладів, серед закладів охорони здоров'я України. Інститут Філатова є, мабуть, одним з найбільших і найпотужніших закладів офтальмологічних центрів Європи і всього світу. Ми, філатовці, представники Філатовської офтальмологічної школи, постійно згадуємо гасла, які нам залишив академік. І одним з них є те, що майбутнє медицини за тими людьми, хто вірить і робить неможливе і діє. І це насправді стало гаслом для відділу посттравматичної патології ока Інституту Філатова. Наш відділ цього року буде святкувати 60-річний ювілей з дня створення. І ще перший завідуючий відділом професор Скрипченко Зінаїда Михайлівна і послідуючі її послідовники виховують в усіх співробітниках непереможне стремління до досягнення найкращих результатів, навіть самих безнадійних випадків. Відділ запальних захворювань ока є унікальним відділом в інституті, який існує більше 50 років. Його історія розпочалася з дослідження туберкульозу очей, що було дуже актуально в післявоєнні роки, після Другої світової війни, звичайно. Наразі ми продовжуємо роботу наших попередників, і ми займаємось такою складною патологією, як увеїти. Це орфанні захворювання, які є однією з основних причин сліпоти у молодих людей, у дітей, яку неможливо вилікувати хірургічно. Сьогодні інститут надає як консультативну, діагностичну і лікувальну допомогу нашим пацієнтам. Ми лікуємо абсолютно всі, без виключень, офтальмологічні захворювання. Інститут в своїй структурі нараховує 475 ліжко-місць, 9 хірургічних стаціонарних відділень, консультативну поліклініку, 10 наукових лабораторій, а також інші клінічні підрозділи. Особисто я пишаюсь тим, що декілька методик,
розроблених в нашому інституті, в Європі називають по прізвищам наших фахівців. Одна з головних місій нашого інституту полягає в тому, щоб зробити доступною сьогодні високоспеціалізовану офтальмологічну допомогу для кожного українця. Цього року ми святкуємо 150-річчя з дня народження видатного офтальмолога Володимира Петровича Філатова, який є засновник Української школи офтальмології. Він народився у лютому 1875 року у сім'ї земських лікарів і все своє життя присвятив офтальмології. ТЕА – це незалежна європейська група номер 1 у галузі офтальмології. Це глобальна група, що має розгалужену структуру, яка постійно поширюється та становить більше 35 філій. Комерціалізація продуктів групи поширюється вже більш ніж 75 країн світу. Комерційний оборот ТЕА становить більш ніж 865 мільйонів євро. Компанія ТЕА має далекий горизонт стратегічного бачення. Для неї властиве швидке реагування та надійні системи незалежної лабораторії, що займаються виключно вивченням питань офтальмології. Засновники та директори компанії Андрій та Жан-Фрідріх Шебре належать до генерації засновників цієї галузі.
ТЕА щільно пов'язана із десятками тисяч спеціалістів-офтальмологів з різних країн, які довіряють нам та яких ми підтримуємо протягом довгого часу, особливо в сферах удосконалення та обміну знаннями. ТЕА має значний експертний досвід у багатьох галузях, а саме в розробці інноваційних продуктів різних класів, а також досягає успіхів у лікуванні глаукоми, алергії, інфекційних уражень, запалення, хвороб сухого ока. За допомогою ТЕА було створено нові концепції та нові ринки для продуктів, що містять консервантів, продуктів для підтримки зору, для гігієни повік, антибіотиків для внутрішньокамерного ведення та мідрятиків. Основою вибору найкращих виробників для кожної фармацевтичної форми є зберігання компанією певних стратегічних технологій. Маркетингові технології компанії створено в комбінації з однією з найбільших систем медичних та фармацевтичних контактів у сфері офтальмології. Відділ розробки має визнаний експертний досвід створення фармацевтичних форм, розробці продуктів та проведення клінічних та клінічних досліджень, а також у сферах реєстрації продуктів та виводу їх на ринок. TEA Open Innovation – споріднена організація компанії TEA, що займається створенням партнерств та підтриманням стартапів, співпрацює з компаніями з розробки медичних та біологічних технологій, та з університетами з різних країн світу для створення інноваційних технологій та методів лікування майбутнього. TEA – унікальний партнер у сфері офтальмології. У світі науковий прогрес змінює наші можливості кожного дня. Компанія ТЕА допомагає спеціалістам-офтальмологам, як тим, що тільки починають навчання, так і досвідченим фахівцям, що потребують регулярних тренувань для підтримання професійних навичок. ТЕА супроводжує спеціалістів-офтальмологів до їх майбутнього за допомогою Академії ТЕА, що централізує різноманітні активності, присвячені молодим фахівцям. Для підтримки ініціатив, що було створено молодими спеціалістами для молодих спеціалістів. У рамках конференції EMYO та окремих сесій, що проводилися під час конгресів за участю ведучих офтальмологічних спілок. Для хірургів, що тільки починають практику, чи тих, що хочуть досконалити свою техніку, є можливість працювати на симуляторах Dry Lab та Wet Lab або на хірургічних симуляторах. Ми запрошуємо резидентів та лідерів клінічної галузі для участі у трофі, нашому міжнародному змаганню із презентацією клінічних випадків, що надає лауреатам можливість презентувати свій клінічний досвід у рамках відомих конгресів. Більш ніж 1000 учасників вже спробували свою вдачу. Також ми надаємо інституційну допомогу Європейському комітету з офтальмології, що надає молодим практикам можливість працювати в Європі. Динаміка обміну знаннями та їх розповсюдження не обмежується колом молодих спеціалістів, але стосується усіх практикуючих фахівців, як тих, що тільки починають працювати, так і визнаних спеціалістів. Глобальна ініціатива безперервного навчання відображується у проведенні численних заходів, що їх присвячено різним видам офтальмології. ТЕА підтримує престижні заходи, наприклад, Міжнародний симпозіум глаукоми МУФІЛ, що надає унікальну та рідкісну можливість вдосконалення, тому що цей симпозіум відвідують найкращих фахівців галузі, що діляться своїм досвідом та обговорюють нові засоби у сфері лікування глаукоми. Кожного року тисячі спеціалістів-офтальмологів зустрічаються у рамках численних конференцій, що проводяться за підтримки ТЕА у різних країнах світу. До них відносяться навчальна конференція «Ретіна», мастер-клас з питань поверхні ока, Європейський клуб спеціалістів з захворювань поверхні ока та глаукоми, та коледж експертів з питань захворювань поверхні ока та глаукоми, хірургічна конференція ТЕА, а також тур ТЕА Vision, у рамках якого підкреслюється важливість застосування продуктів, що не містять консервантів.
Календар міжнародних подій супроводжується редакторською підтримкою, що є частиною ініціативи ТЕА з комплектуванням вічної бібліотеки, яка присвячена різноманітним темам та типам патології, до якої залучено видатних спеціалістів з офтальмології з різних країн, що є ведучими експертами у своїх галузях. Протягом року ТЕА супроводжує молодих спеціалістів на їх шляху до успіху, а також підтримує визнаних фахівців. Цього року ми святкуємо 150-річчя з дня народження видатного офтальмолога Володимира Петровича Філатова, який є засновник Української школи офтальмології. Він народився у лютому 1875 року у сім'ї земських лікарів і все своє життя присвятив офтальмології. Ім'я Володимира Філатова назавжди вписано в історію медицини, не тільки медицини взагалі, але й, зокрема, в історію офтальмології. Академік Філатов створив абсолютно унікальний інститут – інститут світла. І сьогодні інститут займає одне з головних місць серед наукових закладів, серед закладів охорони здоров'я України. Інститут Філатова є, мабуть, одним з найбільших і найпотужніших закладів офтальмологічних центрів Європи і всього світу. Ми, філатовці, представники Філатовської офтальмологічної школи, постійно згадуємо гасла, які нам залишив академік. І одним з них є те, що майбутнє медицини за тими людьми, хто вірить і робить неможливе і діє. І це насправді стало гаслом для відділу посттравматичної патології ока Інституту Філатова. Наш відділ цього року буде святкувати 60-річний ювілей з дня
Добрый день, дорогие коллеги. Присаживайтесь. Время начинать наш сателлит. Баушенлом. Мы запрошуємо всіх бажаючих прийняти в ньому участь і дуже раді, що маємо змогу спілкуватися на цій платформі. Так, і далі, згідно програми сателіту, перша доповідь буде представлена доктором медичних наук, професором, завідуючим відділом офтальмопатології дитячого віку Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова, професор Боброва Надія Федорівна. Будь ласка. Перепрошую, дякую. Одномоментна імплантація ІОЛ і невід'ємна вона є складова хірургії вроджених катаракт. І ось чому я так написала цю назву, я надіюсь вас впевнити в цьому. Око у новонародженого в більшості досліджень має гіперметропічну рефракцію. Але середній розмах гіперметропії через різні фактори, неоднакові методики цеплоплегії, складність визначення рефракції в даному віці великий і варіює від 1,8 до 3,6 діоптрій. Також не тільки дані щодо стану рефракції, але початковий передній-задній розмір ока у немовлят, таких даних теж недостатньо. На думку багатьох авторів, імплантація ІОЛ у немовлят і на сьогоднішній день залишається дискусійним питанням, яке повинно підлягати подальшому науковому розгляду. Існує думка, що дітям до 6 місяців більш доцільною буде парцпланна ленсвітректомія без імплантації ІОЛ з подальшою зміною контактною корекцією. Але дивіться, проте за даними Ламберт і Лін, 2014 рік, корекція факі у немовлят супроводжується частою стратою контактних лінз, складнощами в заміні лінз, розвитком бактеріальних кератитів, а також, дивіться, не по кишені, американській сім'ї із середньою заробітною платою. Показання до оперативного втручання, форма, розміри ІОЛ, головне – розрахунок сили оптики ІОЛ до цього часу ще не знайшли однозначного рішення серед дитячих офтальмологів. А також різні інтра- та післяопераційні ускладнення, зростання очей у найближчий та віддалений термін після операції і головне – це відновлення зорових функцій до сьогодні залишаються ще маловивченими питаннями через складність рандомізації досліджень невеликих вікових груп, що і змушує дитячих офтальмологів всього світу продовжувати дослідження в даному напрямку. Хочу вам представити наші дані. Нами обстежена та прооперована 100 дітей, 144 ока з вродженими катарактами віком до 24 місяців, середній вік 9,9 місяців. Переважали, як ви бачите, 74,2% бінокулярної форми. І як ви побачите, серед бінокулярних катаракт повні катаракти, це така голуба частина цього круга, 35%. Що це означає повні бінокулярні катаракти? Це означає повністю сліпі діти. 38,9% це було атипічні, це теж сліпі діти. І тільки 25,6% були зонулярні катаракти з великим діаметром ембріонального ядра, які мали світловідчуття. Монокулярні катаракти, ми їх мали дещо менше, тільки 25,8%, але дивіться, при монокулярних катарактах переважали 75,6% атипові форми катаракт, тобто найбільш складні катаракти для хірургічного втручання.
Далі подивимось на загальну патологію цих немовлят. 83% вона була, тобто це нездорові діти. І якщо ви подивитесь на цей перелік, то побачите, що в 55% це патологія центральної нервової системи. І також мала місце супутна патологія очей, переважала косоокість, але дивіться, в достатньому відсотку 18 це був мікрофталь. Тобто мало того, що це мали діти і очі малі, а ще був і мікрофталь. Ну, методи обстеження, вони всі робляться під загальною анестезією. Я не буду їх перераховувати, тільки хочу показати, що ми вам тут підібрали такі фотографії атипових катаракт. Які ж фактори викликають неточність розрахунку сили оптичної іол у дітей? Це помилки вимірювання довжини осі ока та кератометрії. Це труднощі під час обстеження та помилки фіксації, бо обстеження йде під загальною анестезією. Для вимірювання використовується положення лежачи на спині, а всі ці прилади, вони здатні робити положення сидя. Інструменти для очей дорослих. Різні біометричні та анатомічні відмінності очей у дітей від дорослих. І рефракція мети, не на еметротерапію, як у дорослих, а на гіперметротерапію. І от на даному слайді ви бачите, що праве око, воно не тільки має катаракту, але таки добряче зменшено в розмірі, якщо ми подивимось на ліве око. Ну, які середні дані кераметрії ми отримували? Ви бачите, у самих малих дітей від 0 до 3 місяців це було 47 діоптрій, і поступово ці дані кераметрії рогівка сплющувалась, і вже 19-24 місяці це була 44,5. Середні дані УЗ біометрії. Наймолодша група це був найменший око мав, 18 мм, це середній розмір, а потім вже в 24 місяці вже 21,7-22 мм майже нормально. Тобто ми розуміємо, що дитина народжується з великим оком, і органогенез швидше за все проходить перші 2 роки життя. Для того, щоб робити імплантацію у мішок, як ми зараз знаємо, що це треба робити, треба ще було вирішити, чи поміститься ця лінза, бо ми застосовуємо стандартні лінзи для дорослих у той мішок. І ми почали вимірювати діагональний розмір капсулярного мішка у своїх діточок. І ви бачите, що в віці від 1 до 3 місяців в середньому той мішок складав діагональний розмір 6,5 мм, і ми скажемо, що це недостатньо для імплантації. А вже з 4 до 6 місяців це 6,8, це вже можна спробувати, і лінза може поміститися, а вже від 7 місяців і вже до 24 ви бачите діагональний розмір 7 мм, тобто це вже достатньо для того, щоб розмістити іол у мішку, тому що ми маємо гаптику розміром 6 мм, оптику 6 мм і 2 гаптики по пів міліметри, 7 мм, ми вже можемо це зробити. Сила імплантованих іол нами була скоригована з розрахунком на гіперметротерапію, з урахуванням віку дитини в бік зменшення діоптрійності. Тобто від 0 до 12 місяців, це перший рік життя, ми зменшували оптику на 5-6 діоптрій, а від 12 до 24 вже тільки на 2-4 діоптрії. Техніка операції. Техніка операції, вона загальна, вона вже існує, і нічого тут вже додати, ви бачите, вона вся написана.
А от труднощі операції, з якими стикається хірург, оперуючи малих діточок. Це перша операція передньої безперервної кругової капсулорексіс. Відомо, що від правильно проведеного капсулорексиса залежить, можна сказати, і вся подальша ситуація, і можливість внутрішньокапсульної імплантації ООЛ. Виходячи з малих розмірів очного яблука у дітей до 24 місяців і відповідно поперечного розміру кришталика, розмір переднього капсулорексиса планувався дещо менше, ніж у дітей більш старшого віку, тобто 4,5-5 мм. І навіть у більш старших дітей передній капсулорексис важко виконувати через підвищену еластичність передньої капсули дитячого кришталика. А у немовлят тенденція втечі переднього капсулорексиса до периферії виявлялася значно вище і було відмічено нами в 12% випадків. Але, не дивлячись на втечу переднього капсулорексиса до периферії, в жодному випадку наших досліджень не виник перехід розриву на задню капсулу. І про що це свідчить? Це свідчить у міцності цинових зв'язок у дитячому віці, яка сприяє блокуванню розміру. Зараз хочу вам показати маленьке відео. Ми фарбуємо завжди. Це атипова катаракта, бачите, маленьке таке центральне ядришко. От капсулорексис пішов, і вже він виходить на периферію більше, ніж ми планували, але нам вдалося його закінчити нормально. Далі гідродисекція. Потім, бачите, дуже легка аспірація, тому що маси м'які і ядро теж. Трохи треба попрацювати над імплантацією, але дивіться, задня капсула зовсім не прозора, нагадує задній лентиконус. І ми вскриваємо його вже під імплантованою ІОЛ. Це в нас така тенденція в дитячому віці, застосовуємо ножниці, віскоеластик і ніякого скловидного тіла нікуди не випадає, ніякого. Перепрошую. Так. В 6% випадків передній капсулорексис був виконаний ножицями. Чому? Тому що були різні наліпки, ущільнення передньої капсули, тобто це вроджена аномалія розвитку кришталика, і неможливо, звісно, було зробити його пластичним. Складнощі у проведенні переднього капсулорексиса у немовлят та послідуючі всі операції і аспірації, і імплантації були пов'язані також із ригідністю зениці та недостатнім мідріазом протягом операції, як ви бачите на цих слайдах. Ми застосовували іріс-ретрактори для того, щоб розширити зіницю. А от гіпоплазія та атонія райдушки, особливо перші 6 місяців, були причинами випадіння її в операційну рану 8% та під час імплантації ІОЛ, не дивлячись на малі розміри тунельні. Треба сказати, що хірургія вроджених катаракт у дітей, особливо раннього віку, має інші проблеми, ніж у дорослих. Тому що досі важко оперувати при малих розмірах ока, але треба пам'ятати, що воно ще продовжує свій органогенез. І треба враховувати особливості дитячого організму. Які ж вони? Це велика проникність всіх бар'єрних систем. Це функціональна незрілість нервової системи. Це підвищена реактивність, недосконалість імунітету. І все це зумовлює ранню та пізню оксидативну реакцію ока на хірургічне втручання. І зараз я хочу перейти до застосування кортикостероїдів. Познаємо зараз
що ніяка хірургія, вона не відбувається зараз без запалення та без застосування кортикостероїдів, а у дітей малого віку воно ще виражено гораздо більше, ніж у більш старших дітей. Ну, ви бачите, місцеві кортикостероїди вивчались, лотопреднол – це банат, і були опубліковані дані, які ми вам здесь представляємо, про ефективність та його безпеку. І ці дослідження тривали 2 десятиліття в комбінації як окремо лотопреднола та баната, так і разом з доброміцином. І сукупний досвід багатьох досліджень підтверджує концепцію молекулярного дизайну, який має переваги безпеки без шкоди для бажаної протизапальної ефективності. І маємо таку експертну думку, що лотопреднол та банат є основою для місцевої терапії широкого спектру звичайних станів поверхні ока та переднього сегмента, в тому числі і у післяопераційних пацієнтів. За рахунок чого? За рахунок вираженої протизапальної активності, за рахунок липофільності, яка в 10 разів вище за дексаметазон, це дає змогу посилення проникнення через біологічні мембрани, спорідненість та здатність до зв'язування з глюкокортикоїдними рецепторами людини в 4 рази вище, та й за дексаметазон, і швидка метаболічна дезактивація, тобто зменшення ризик виникнення ускладнень. Треба зазначити, що лотемак швидко відновлює ендотеліальні клітини до їх нормальної шестикутної форми вже через 72 години з застосування. І він усуває наслідки запалення швидше, ніж дексаметазон. Ну, от такий він має вигляд. У вигляді лотемакса це оригінальний лотопреднол у формі гелю 5% для лікування післяопераційного запалення та болю після офтальмологічних операцій за рахунок протизапальної дії, а також спеціальна гелєва матриця для продовження експозиції діючої речовини на поверхні ока та комфортності застосування для всіх вікових груп пацієнтів. І тут я хочу зосередити вашу увагу, починаючи від народження. І це дуже важливо навіть для батьків дитини, тому що коли ми призначали раніше стероїди, там писали після 3 років чи більше, а тут, коли вони читають самі, що зразу після народження, то це вже їх дуже добре заспокоює. Ну, що ще маємо? Маємо лотеп, оригінальну комбінацію лотопреднолу та доброміцину для підвищення ефективності та безпеки лікування. Як ви бачите, це лотопреднол, етабанат 5 мг і доброміцин 3 мг і лікарська форма каплі в суспензії. Проведені порівняння дослідження комбінації лотопреднолу з доброміцином лотеп із комбінацією дексаметазон-доброміцин довели, що лотеп має аналогічний ступінь протизапальної дії та кращий профіль безпеки щодо зміни внутрішньоочного тиску, бо менш впливає на звеличення внутрішньоочного тиску, ніж комбінація дексаметазон-доброміцин. Тобто лотеп також чинить високу протизапальну та протимікробну дію, і це дуже важливо, особливо у ранньому дитячому віці, то ми там маємо і пальчики мами, і пальчики дитини, які хочуть щось таке подивитися, що в тому оперованому оці діється. Покращує профіль безпеки та переносимість лікування запальних захворювань переднього відрізку ока і знову дивіться можливість застосування у дітей віком від 0 років. Я б, чесно кажучи, так би не писала від 0 років, не писала би від народження, бо від 0 років можна так подумати щось про щось інше. Так, замість висновків.
Я хочу вам показати на правому верхньому слайді дуже гарна дівчинка, 10 місяців, вроджена типова катаракта з локальним ущільненням задньої капсули, гострота зору, світловідчуття. І хочу вам показати на цьому відео, що вона не реагує, дивиться, на яка велика іграшка, а вона дивиться тільки на світло і не реагує. А потім знизу ми прооперували тільки одне праве очко. І це 3 дні після операції. І ось в капсульному мішку задня капсулотомія була виконана з оригінальною методикою з вітректомією. І така гострота зору зовсім невелика, всього 3 сотих за телеркар, але дивіться, як вона себе поводить, от і зразу дивиться на ту іграшку. І ще один приклад замість висновків. Це дуже тяжка проблема. Це хлопчик 7 місяців, обидва ока вроджена повна катаракта. Тобто він зовсім сліпий, острота зору, світловідчуття. Зразу відповідаю на питання, як ви це встановлюєте, я вам скажу по реакції зіниці на світло. Але, бачите, супутній діагноз, вроджена мікроцефалія, органічне ураження центральної нервової системи, реакції стеження немає. Також хочу вам показати. Бачите, на руках у медсестри ніякої реакції на ту велику іграшку. І от подивіться на нижній слайд, навіть вираження цього обличчя у цієї дитини змінилося. Він вже може улибатися. Це через 2 місяці на обох очах псевдофакія. Після факоаспірації вроджених повних катаракт з внутрішньокапсульною імплантацією Олакрісов плюс 25 діоптрій, гострота зору теж дуже маленька, по телеркар. Дивіться, це 12 тисячних. Але ця дитина вже бачить, і це вже впливає на розвиток його мозку. І зараз ви побачите, як він себе поводить. О, бачите? Він же худий, блідий, але тягнеться до тої ігрушки і хоче взяти її руками. Дякую за увагу. Думаю, що запитання будуть пізніше в кулуарах. Наступна доповідь від ексфоліативного синдрому до глаукоми. Патогенез, діагностика, лікування. Доповідач професор Ульянова Надія Анатоліївна, завідуючий відділення посттравматичної патології ока, глаукоми та патології кришталика. Ще раз доброго дня. І дуже радію, бачу, що зал у нас майже повний. Дякую. І сьогодні пропоную вашій увазі поговорити про таке питання, як взагалі ексфоліативний або псевдоексфоліативний синдром, і де його місце на шляху встановлення діагнозу ексфоліативна глаукома. В принципі, вперше така патологія була описана в 1917 році. Джон Ліндберг присвятив цьому питанню свою дисертаційну роботу. І він описав, якщо дословно, ексфоліативний синдром як часту присутність сіруватих плям і пігментних змін на кришталику та межі зіниці. І, в принципі, що змінилось за ці роки в розумінні і в те, що взагалі, що ми бачимо при ексфоліативному синдрому. Дійсно, опис дуже близько відповідає тому, які прояви клінічні ми можемо спостерігати при біомікроскопії. А те, що стосується термінології, то псевдоексфоліативний синдром
Це хронічне прогресуюче захворювання, яке супроводжується утворенням та відкладенням фібрилярного внеклітинного матеріалу в тканинах переднього сегменту ока. Ми знаємо, що це вікозалежний стан, і він частіше асоціюється з віком старше за 70 років, але останніми десятиріччями можна спостерігати тенденцію до змолодшення проявів псевдоексфоліативного синдрому. В основі патогенезу лежать все ж таки процеси порушення процесів функціонування внеклітинного матриксу, хронічний окислювальний стрес, імунологічні порушення, апоптоз, і це має дуже виражену прив'язку до генетичних детермінант і навколишнього середовища. Тобто, якщо у пацієнта є генетична схильність і до того ж є фактори оточуючого середовища, які дають можливість реалізуватися цим генотипічним ускладненням, то це в поєднанні якраз і виливається в те, що розвивається патологія. Доволі масштабне таке асоціаційне генетичне дослідження Дживас якраз виявило однонуклеотидні поліморфізми конкретних генів, які пов'язані з проявами ексфоліативного синдрому. Те, що ми також мусимо розділяти, якщо, чи правильно казати ексфоліативний синдром, чи псевдоексфоліативний синдром. Якщо вже починаючи з самих початкових стадій дослідження цього процесу, то ексфоліативний синдром – це захворювання, яке є професійною патологією складовів і розвивається внаслідок того, що під дією дуже інтенсивних температур і інфрачервоного випромінювання відбуваються зміни передньої капсули кришталика і райдушки, і в принципі так само райдушка, передня капсула кришталика починає відшаровуватись, формуються такі депозити на її поверхні, вони можуть бути як на поверхні кришталика, так і на зіниці сідати, і це саме називається ексфоліаціями, чешуйками. Але якщо ми кажемо про псевдоексфоліативний синдром, він не має нічого спільного, просто по вигляду ці депозити будуть так само виглядати як лусочки, які покривають передню капсулу, які сідають на зіничний край райдушки і які спостерігаються, до речі, не тільки в зіничній зоні. Зміни позаклітинного матриксу і базальних мембран внутрішніх органів при псевдоексфоліативному синдромі, вони подібні в усіх органах і системах. І насправді сьогодні псевдоексфоліативний синдром – це не суто офтальмологічна патологія, це системна патологія. І є багато досліджень, і досліджували частоту кардіоваскулярних захворювань у пацієнтів з псевдоексфоліативним синдромом, і хронічних захворювань легень при псевдоексфоліативному синдромі. Але чітко поки що прямого взаємозв'язку не встановлено, тому тільки такі асоціації встановлено. Що ми знаємо, що в принципі ризик виникнення ПЕС більший у споживачів кофе, ті, хто полюбляють каву, кавомани, вони мають трошки більший ризик. Ну і в принципі є певна залежність від географії проживання. Ми бачимо, що з високою частотою скандинави страждають на псевдоексфоліативний синдром, натомість у ескімосів їх немає. Клінічні прояви псевдоексфоліативного синдрому, де ми бачимо ці відкладені депозити. Вони можуть бути на райдушці, вони можуть бути на ендотелії рогівки, особливо коли ви біомікроскопію робите пошарове дослідження рогівки, дуже велике збільшення, і в такому прохідному світлі можете бачити ось ці лусочки на ендотелії. При виконанні гоніоскопії ви побачите ці зміни на трабекулі. Ну, а більш типовими все ж таки місцями для відкладення являється капсула кришталика, цилярне тіло. При псевдоексфоліативному синдромі райдушка підвергається дистрофічним змінам, і тому ретролюмінесценція дуже виражена, особливо такі місця слабкої райдушки, вони дуже сильно світяться при проведенні дослідження в прохідному світлі.
Але якщо ми кажемо псевдоексфоліативний синдром, то це має в собі розуміння наявність псевдоексфоліації в передньому сегменті ока, але відсутність підвищеного внутрішньоочного тиску і відсутність змін диску зорового нерву і полей зору. Якщо ж ми бачимо у пацієнта з псевдоексфоліаціями глаукомні зміни диску зорового нерву, характерні зміни полей зору і внутрішньоочний тиск підвищений, то це говорить нам про те, що у пацієнта вже діагноз псевдоексфоліативна глаукома. Що ми про неї знаємо? Це, в принципі, псевдоексфоліативна глаукома є найпоширенішою формою вторинної відкрито-кутової глаукоми, яка становить близько чверті всіх випадків у світі. Порівняно з первинною відкрито-кутовою глаукомою, ексфоліативна асоціюється з більш високими цифрами внутрішньоочного тиску. І що дуже важливо, на що слід звертати увагу, що корекція цього підвищеного тиску, вона гірше піддається медикаментозними препаратами, які зазвичай непогано працюють при первинній відкрито-кутовій глаукомі. Вважається, що при псевдоексфоліативній глаукомі виникає підвищення опіру відтоку внутрішньоочної рідини, це призводить до підвищення тиску, і враховуючи, що зміни, я вже казала, носять системний характер і є ураження судинного русла, то порушується в більшому ступені живлення зорового нерву. І це призводить до того, що дійсно ця глаукома протікає складніше. Знову ж таки, ми розуміємо, що такі пацієнти, вони рано чи пізно виникає необхідність проведення хірургічного лікування, і псевдоексфоліативна глаукома, вона досить часто йде в комбінації з катарактою, і це, як правило, ускладнені форми катаракти. Чому? Бо такі пацієнти мають великий ризик сублюксації, в них ураження цинових зв'язок. Клінічно це проявляється іридофагогенезом, вони мають зачасту мілку передню камеру. У таких пацієнтів, на жаль, є дефіцит ендотеліальних клітин, що в комплексі зі всіма похідними важкими станами ока ще більше підвищує ризик розвитку ендотеліальної дистрофії після операції. В них погано розширяється зіниця, ми всі це знаємо. І дійсно, що такий набір патологічних станів, він призводить до певних можливих ускладнень при хірургії. Тому, на що слід звертати увагу, коли ми стикаємося з пацієнтом, якому необхідно виконати хірургію катаракти при псевдоексфоліативному синдромі? Ми маємо застосовувати всі можливі прийоми щодо покращення умов розширення зіниці. Ми маємо бути готовими до використання таких пристроїв, як капсульні гачки для утримання мішка. Ми мусимо уникати малих капсулорексисів по двох причинах. Перше, малий капсулорексис буде ускладнювати маніпуляції з ядром, а ще при псевдоексфоліативному синдромі існує вірогідність формування фімозів переднього капсулорексису і фімозів мішка. І тому великий капсулорексис якраз є одним з шляхом подолання цієї проблеми. Треба делікатно виконувати гідродисекцію, бо ми всі пам'ятаємо про слабкість цинових зв'язок і можливість посилення сублюксації. Інколи треба проводити імплантацію капсульного кільця. Ми зазвичай дивимось, і якщо ми імплантуємо кільце, то рекомендуємо його фіксувати за допомогою фіксаторів. Ну і в принципі треба бути готовим до виконання шовної фіксації інтраокулярної лінзи або комплекса мішок і ОЛ. І якщо вже трапляється те, що не заплановано, то треба мати доступ до вітріорегіональної операційної. Наразі зараз кілька клінічних випадків ми продемонструємо у відео. Ось це максимальний мідріаз, який вдалося отримати у пацієнта інтраопераційно. І перед операцією розширяла зіниця, але вона не здатна розширитися більше, ніж вона може. Тому ми використовуємо ірис-ретрактори, як і на попередньому сателіті. Я казала, що ми даємо перевагу все ж таки збереженню сфінктера.
При використанні техніки ірис-ретракторів є кілька рекомендацій. Взагалі, американці рекомендують використовувати техніку ромб при накладанні ірис-ретрактору, коли один з гачків розташовується субінцизійно під основним розрізом, але особисто мені це не дуже зручно, тому я віддаю перевагу тунельний розріз робити між ірис-ретракторами. І ви бачите, що інтраопераційно виникла необхідність перейти від ірис-ретрактору до капсульного гачка. Бо зіницю то ми собі розтягнули, але маніпуляції з ядром мені вказують на те, що дуже нестабільний капсульний мішок, дуже розтягнуті зв'язки, тому беремо, фіксуємо двома капсульними гачками мішок, він стає більш стабільним, і це нам дозволяє подалі безпечно виконувати вже фактову емульсифікацію. Ми забираємо фрагменти ядра, далі ви бачите, видаляються кортикальні маси і ставиться внутрішньокапсульне кільце. Відносно внутрішньокапсульних кілець хочу сказати, що це не є панацея при сублюксаціях, і є такі моменти, коли дійсно зв'язки розтягнуті, але немає значної зони їх діалізу, і тоді капсульне кільце ви ставите, ви одразу бачите, що мішок займає більш стабільне положення. Але якщо є відрив, є значний циклодіаліз понад 90 градусів, то такі капсульні кільця не допомагають і треба використовувати фіксацію. Ось тут, наприклад, клінічний випадок, ви вже бачите, пацієнт був прооперований, в нього моноблочна інтраокулярна лінза, капсульне кільце було попередньо імплантовано, але це не завадило, тому що все ж таки цей комплекс обірвався. І ми в таких випадках диференційовано підходимо. В даному випадку не було повного циклодіалізу, діалізу циневих зв'язок, перепрошую, і тому ми фіксуємо комплекс лінза, кільце в мішку, фіксуємо до склери шовною технікою. Взагалі-то ви бачите, що мішок непоганий, ми бачимо фіброзований край переднього капсулорексису, і частково цей мішок тримається, але якщо ми вже там і ми підшиваємо, то ми робимо фіксацію на 3-9 годин. Тому це дуже важливий момент. І як саме запобігти таким відривам і як зробити, щоб не зміщувався цей комплекс мішок і кільце, ми використовуємо підшивання за допомогою фіксатора Сергієнко-Кондратенко. Вже неодноразово показували на конференціях. Ви бачите, тут травматична, не ексфоліативна ситуація, тут травматична сублюксація. До речі, імплантація капсульного кільця, вона ускладнює видалення кортикальних мас, але трошки більше часу і все, як то кажуть, можна зробити. І ви бачите, ось так виглядає цей фіксатор, ми його заводимо, він має сектор, який підтягує нам мішок до потрібного положення. Ну і якщо на другому клінічному відео ми бачили, що цей комплекс кільце і іол, воно було все ж таки в просвіті зіниці, то тут ви бачите, як воно впало на очне дно, то падають кільця, падають і в капсулі, і без капсули. В даному випадку, враховуючи повний відрив, враховуючи те, що нам треба було забрати фіброзований мішок, ми прийняли рішення видалити це капсульне кільце. Воно легко імплантується, трошки не так легко, але видаляється. І після цього проводимо шовну фіксацію кришталика. Ось такі фімози формуються. Якщо маленька капсулорексис, ви бачите ось те, що залишилось від капсулорексису. Отак заростають настільки змінені сполучно-тканинні властивості при псевдоексфоліативному синдромі, тому вимушено йшли на наступний етап хірургічного втручання, розширювали цей передній капсулорексис, забирали фімоз і вправляли в гаптику, бо фімози настільки щільні, що навіть виштовхують лінзу, розвивається псевдодислокація. Ну і звісно, як казала вже професор Боброва Надія Федорівна, що такі важкі пацієнти, вони потребують і адекватного
лікування. І якщо ми кажемо про псевдоексфоліативну глаукому, то ми мусимо розподіляти консервативну і хірургічну тактику. Консервативне лікування, пам'ятаємо, що при псевдоексфоліативній глаукомі ефективність антиглаукомних препаратів нижча, ніж при первинній відкрито-кутовій глаукомі. Препаратом виборами є ті, які знижують внутрішньоочний тиск шляхом покращення відтоку камерної вологи, а не шляхом пригнічення секреції. Чому? Бо зниження якраз потоків всередині ока ще більше сприяє тому, що відкладається цей позаклітинний матрикс на трабекулярній сітці і заводиться патологічне коло замкнуте. Ну і монотерапія, звичайно, не є достатньою. Хірургічне лікування – це лазерна трабекулопластика, антиглаукомні операції, як непроникаючого, так і проникаючого типу. Ну і якщо казати вже, і повторюючи, що зазвичай консервативна терапія препаратами не є настільки ефективною, як при первинній відкрито-кутовій глаукомі, я хочу зосередити вашу увагу на препараті Візулта, яка, на відміну від тих аналогів простагландинів, які були попередньо виведені на ринок, вона має унікальні властивості за счет метаболізму своєї молекули, а саме вона розпадається на латанопростову кислоту і оксид азоту, і латанопростова кислота, вона покращує УВ-склеральний шлях відтоку, а оксид азоту сприяє покращенню саме трабекулярного відтоку. Таким чином ми бачимо посилення відтоку водянистої вологи, зниження внутрішньоочного тиску. І, в принципі, застосування засобу Візулта для стартової терапії відкрито-кутової глаукоми, воно дійсно забезпечує значне зниження внутрішньоочного тиску. Ви бачите, що у пацієнтів з високим вихідним рівнем внутрішньоочного тиску вдалося досягти зниження рівня вод на понад ніж 40%. І це ми, в принципі, знаємо, що підтвердженням компенсації при глаукомі є саме можливість сягти цільового тиску, і в реальній клінічній практиці Візулта продемонструвала дійсно зниження внутрішньоочного тиску у пацієнтів, які перейшли з інших гіпотензивних препаратів. Тому може бути рекомендована Візулта як і перший препарат, так і, в принципі, при недостатній ефективності попередньо призначених переход на Візулту, незважаючи навіть на те, що це може бути дійсно одна група препаратів, але за рахунок таких особливостей хімічної формули він може бути більш ефективним. Дійсно, застосування цих крапель збільшує об'єм крові в капілярах голівки зорового нерву на понад ніж 50%. Це покращує оксигенацію зорового нерва і чинить нейропротекторну дію. Всі знають, я сподіваюся, що всі мають можливість і призначають своїм пацієнтам як препарати, які контролюють внутрішньоочний тиск, так і препарати, які підтримують, скажімо так, функціональний стан зорового аналізатору за рахунок впливу цитиколіну. В принципі, когнізин, цитиколін – це великий донатор холіну, який, в принципі, необхідний для фосфоліпідів, які мають бути призначені у пацієнтів з нейродегенеративною патологією. Тому оригінальна комбінація саме когнізіна з вітамінами групи А, Б, С, Е та мікроелемент цинк, вони дійсно виправдані патогенетично при всіх, в принципі, видах глаукоми і глаукомної оптиконейропатії, ну і при псевдоексфоліативній, зокрема. До складу також входять важливі антиоксиданти і вітаміни та цинк, вони значно посилюють дію когнізіну. Дуже легко в використанні, смак приємний, тестували самі, знаємо, підтримуємо одне саше на день і протягом не менше, ніж 12 тижнів.
Тому, завершуючи презентацію, хотілося б ще раз сказати, що дійсно псевдоексфоліативний синдром – це вікозалежна, генетично детермінована системна патологія, і вона значно в 10 разів підвищує ризик розвитку псевдоексфоліативної глаукоми. Однак адекватний менеджмент пацієнтів як з псевдоексфоліативним синдромом, так і псевдоексфоліативною глаукомою є дійсно запорукою в досягненні тиску цілі та збереженню зору пацієнтів. Дякую за увагу. Дякуємо, Надія Анатоліївна. І наступна доповідь. Кандидат медичних наук, дидакт Петрецька Оксана Степанівна. Відшарування сітківки при відкритій та закритій травмі ока. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги презентація відшарування сітківки при відкритій травмі ока. Відшарування сітківки – це відшарування сенсорних шарів сітківки від пігментного епітелію. Загально прийнятого визначення травматичного відшарування сітківки немає. Діагноз ґрунтується на конкретному анамнезі, тобто наявності травми перед розвитком відшарування сітківки. Травматичне відшарування сітківки становить приблизно 10-40% від усіх відшарувань. Частота травматичного відшарування сітківки складає 0,5 до 2 на 100 тисяч населення. Травматичне відшарування сітківки може розвиватись як при відкритій, так і закритій травмі ока. При закритій травмі ока відшарування зустрічається частіше і складає приблизно 70-75%. При відкритій травмі відшарування сітківки зустрічається до 39%. Крім того, відшарування сітківки може зустрічатися і при травмі ока орбіти на фоні скопітарного ретиніту. За даними літератури, відшарування сітківки при скопітарному ретиніті зустрічається значно менше, ніж ви бачите на екрані, 54,2%. Приблизно, за даними літератури, 11,5 до 20 з лишнім відшарувань. Але наша робота, яка була надрукована в міжнародному журналі, наші дослідження за останні роки при дослідженні бойової травми ока показало, що, на жаль, відшарування сітківки при такому виді патології зустрічається набагато частіше і складає приблизно 54,2%. Механізм розвитку відшарування сітківки при закритій травмі нагадує ревматогенне відшарування сітківки. Існують два причини для виникнення відшарування сітківки при контузії очного яблука. Це розрив сітківки та розрідження скловидного тіла. Внаслідок удару виникає різка деформація очного яблука, яка генерує різкі коливання в скловидному тілі. Може актуватися німий розрив, це, наприклад, такі патології, як короткозорість, або формування нового розриву в місцях дистрофії сітківки або вітріоретинальної тракції. Розріджене скловидне тіло через розрив попадає в субретинальний простір і виникає відшарування сітківки. Які види розривів бувають при травматичному відшаруванні сітківки при закритій травмі ока? Це ми маємо дирчачі розриви, клапанні розриви, різних розмірів, гігантські розриви, відрив сітківки від зубчатої лінії. Крім того, при травматичному відшаруванні сітківки можуть бути розриви поодинокі та множинні, або комбінація периферичного та макулярного розривів. Відшарування сітківки виникає протягом 24 годин у 31,2% пацієнтів. І десь приблизно до 6 тижнів розвивається відшарування сітківки у 63% пацієнтів. Переважає картина механізм відшарування сітківки при відкритій травмі ока дещо відрізняється від
відчарування сітківки, яке виникає при закритій травмі ока. Переважає вже картина тракційно ревматогенного відчарування сітківки, внаслідок розриву оболону при ударі тупим предметом, випадіння та защемлення оболону рану призводить до розривів катаракції сітківки, що провокує розвиток відчарування сітківки майже у 62%. При проникаючому пораненні гострим предметом відчарування сітківки виникає у 36%. При відкритій травмі ока з внутрішніми сторонніми тілами десь біля 16%, але при локалізації внутрішнього стороннього тіла в задньому відділі в 36%. При нескрізному пораненні ми маємо відчарування сітківки десь приблизно в 2% пацієнтів. І от клінічний приклад. Будь ласка, включіть, тому що щось не включається. Там автоматично все. Значить, клінічний приклад наскрізного поранення внутрішнього стороннього тіла, очного яблука. Ви бачите, що стороннє тіло за оком. Тому ми практично не маємо відчарування сітківки, але ми маємо розрив сітківки. Тому, якщо вчасно проведена вітрогенальна хірургія, видалені всі шварти, кровозливі шварти, які фіксовані між скловидним тілом і сітківкою, нам вдається запобігти відчаруванню сітківки в таких випадках. Тому при наскрізних пораненнях очного яблука, не дивлячись, що внутрішнього стороннього тіла немає, операція вітрогенальної хірургії показана якнайшвидше. В залежності від зони пошкодження, в середньому 49% відчарувань сітківки виникає при пораненні третьої зони. Приблизно 31% відчарувань сітківки виникає при пошкодженні другої зони, це зона цилярного тіла, але теж ми маємо, дивлячись на те, що ніби сітківка не пошкоджена при такому пораненні, ми маємо в 31% пацієнтів відчарування сітківки, тому що є гемофтальмі, які потім утворюють вітрогенальні шварти, вітрогенальні тракції, розриви утворюються і таким чином виникає відчарування сітківки. Ну і, на жаль, навіть при пошкодженні першої зони, тобто рогівки, ми маємо в 12% випадків розвиток відчарування сітківки. Звичайно, я вже сказала дещо про гемофтальм, що при наявності гемофтальмів у таких пацієнтів майже 47-56% виникає відчарування сітківки. Терміну розвитку відчарування сітківки при відкритій травмі ока наступні. Майже в 27-30% в перші 24 години після проникаючого поранення очного яблука після проведення первинної хірургічної обробки. Протягом першого тижня майже в половині випадках зустрічається відчарування сітківки. І біля 72% відчарування сітківки може розвиватись протягом першого місяця. Ну і, звичайно, є і віддалене відчарування сітківки, коли все-таки було незначне пошкодження сітківки, невеликі вітрогенальні тракції, але в процесі життя вітрогенальна шварка скорочується, людина працює, піднімає щось важке, вона таким чином виникає пізній розрив сітківки, яке призводить до відчарування сітківки. Площа, яким може бути відчарування сітківки, може бути локальним, може бути субтотальним із захопленням макули, або субтотальне, але нижня половина без захоплення макули, може бути тотальне відчарування сітківки і воронкоподібне. Симптоми та діагностика, звичайно, що ми маємо при відчаруванні сітківки раптове погіршення зору, зниження чіткості, якщо навіть зір ніби зберігається, але людина відчуває, що зникає чіткість предметів, поява туману, викривлення предметів, метаморфозії і різні плаваючі помутніння. Особливо характерною є втрата периферичного поля зору, а згодом і центрального.
Офтальмоскопія діагностує з допомогою офтальмоскопії, якщо це є прозорі середовища, ми можемо бачити, розширити зіницю, побачити відчарування сітківки. Особливо при контузії очного яблука, при закритій травмі рекомендуємо максимально оглядати очне дно, сітківку, периферію сітківки з максимально розширеною зіницею, тому що дуже багато є випадків, коли пропускаються або передрозриви і навіть розриви ще на лежачій сітківці, яку можна успішно прооперувати з допомогою лазерного лікування. Але якщо не профтальмоскопувати широкою зіницею, ми можемо пропустити і втратити зір на такому оці, яке могло бути, звичайно, високим. І, звичайно, ультразвукова діагностика найбільш діагностуємо нами, тобто використовуємо найчастіше за допомогою 20 і 10 Гц. Тобто і передній відділ ока, і задній відділ ока ми можемо добре побачити з допомогою ультразвукової діагностики, тобто побачити локальну початкову периферичну дебют відчарування сітківки з самого початку після травми. Ну і ще треба сказати, що в 9% пацієнтів не вдається діагностувати відчарування сітківки до операції. Тобто інтраопераційно маємо біля 9% діагностики відчарування сітківки. Які ж види лікування травматичного відчарування сітківки? Вибір хірургічного втручання в основному залежить від розташування розривів, наявності гемофтальму, наявності внутріочного тиску, стороннього тіла, проліферативної вітроретинопатії і, звичайно, переваг хірурга. Використовується досить часто пневматична ретинопексія, тобто інтравітральне введення сильного газу, при наявності розривів верхніх локального відчарування сітківки в першу чергу, по-друге, наявність розриву в верхній половині очного яблука, що локалізується зверху, і після прилягання сітківки, після інтравітрального введення газу робиться лазеркоагуляція через міхур, через газовий міхур. Ця процедура останнім часом у нас дуже рідко використовується, тому що таких пацієнтів дуже мало, враховуючи, що ми зараз займаємося в основному бойовою травмою ока. Таких випадків дуже мало. Але ця процедура, це хірургічне втручання, дуже корисне, якщо реально ми маємо локальне відчарування сітківки і невеликий клапанний розрив. Локальне ікрове екстрастеларальне вдавлення проводиться при відсутності проліферативної вітроретинопатії та розриву макули, при діагностованих розривах на периферії та за екватором. В нашому інституті ця процедура, і вона досить активна і корисна для пацієнтів з тими показаннями, що я наголосила. Ну і, звичайно, це при травматичному відчаруванні сітківки всіх різної теології, другої теології, тобто з великими крововилами, проліферативними проліферацією вираженою, при наявності сторонніх тіл і багато великих розривах використовується мікроінвазивна трьохпортова парспляна вітректомія і часто в комбінації з факоемульсифікацією і інтраокулярною лінзою. Приблизно в нас ми використовуємо біля 76% вітректомії. Ну і, звичайно, комбінація вітректомії та кругового вдавлення склери – це частіше буває при рецидивах відчарування сітківки та виражених проліферативній вітроретинопатії. Клінічний випадок, ви бачите локальне відчарування сітківки, ви бачите підвиви кришталика, тому що це контузія, закрита травма. Ми на крайній периферії, ви бачили факоемульсифікацію з відривом капсульного мішка незначним. Ви бачите на периферії локальне відчарування сітківки і дуже на самій крайній периферії, от зараз видно, розрив сітківки. Розрив сітківки, діагностується, звичайно, лазеркоагуляція і газова тампонада в таких випадках.
Лазер-коагуляція, ви бачите. Таких випадків теж у нас небагато, тому локальних відчарувань сітківки, тому що, в принципі, це необхідна негайна госпіталізація, звернення пацієнта. І ви бачили в цьому випадку, це не макулярна зона, тому, напевно, найбільше пацієнт звернувся, тому що піднявся внутрішній тиск із-за підвивиха кришталика. Макулярна зона з другої сторони, і зір був високий цього пацієнта. Наступний клінічний випадок, бачите, клапаний розрив сітківки, теж на периферії, але не на крайній периферії. І дренування субретинальної рідини, лазер-коагуляція сітківки. Вибачаюсь по терміни. І ви бачите такий приклад приблизно як попередній, але з великим клапанним розривом. Теж операція проведена з видаленням задньої гілової мембрани, розправлення сітківки і газова тампонада. Наступний клінічний випадок, ми бачимо неушита рана склери, це мінно-вибухова, важка мінно-вибухова травма ока. Значить, ми провірили склеру, побачили, що там великий неушитий розрив склери, і це клінічний випадок проникаючого поранення. Коли ми маємо вже не контузіочного яблука, ми маємо випадіння оболонок в рану і скловидне тіло і сітківка зміщені в рану. В таких випадках необхідно робити послабляючу ретинотомію, витягуємо звідти субретинальний єм, розправляємо і лазер-коагуляція і силіконова тампонада. Ну і комбінація відрегіональної хірургії з склеропластикою. Ви бачите вал, по валу проводимо лазер-коагуляцію сітківки після усунення всіх відрегіональних тракцій. І по-різному лазер-силіконова газова тампонада. І наступний клінічний випадок, теж комбінація, це вже рецидив відчарування сітківки, вітректомія була зроблена раніше, але ви бачите під сітківкою масивні вітрекtomіальні тяжі, і тому і периферична периферативна ретинопатія, тому було проведено попередню перевітректомію, ревітректомію, проведена циркуляж і субретинальні тяжі, розправлення сітківки, лазер-коагуляція і силіконова тампонада. Ну і, звичайно, в таких важких випадках такої тяжкої травми медикаментозний супровід має велике значення. Тому активно назначається антибактеріальна терапія, комбінована антибактеріальна з протизапальною, стероїдні препарати, нестероїдні гелі і ретинопротекторна терапія. Хочеться звернути увагу на такий препарат, як флоксал, який має діючу речовину офлоксацин, це антибіотик широкого спектру бактерицидної дії. Були проведені дослідження БОС-1 в Німеччині в 2021 році, де було показано статистично значиме зниження рівня резистентності мікрофлори до фторхінолонів, особливо до офлоксацину з 11% в 2015 році до 7,6% в 2021 році. Найбільш поширені збудники бактеріального кон'юнктивіту у дорослих та дітей зберігають високу чутливість до офлоксацину. Флоксал виявляє найменшу цитотоксичну дію порівняно з іншими фторхінолонами 2-4 покоління. Він має дві форми – вигляді крапель і мазі. Він зручний, флоксал дуже зручний для використання, тому що осмолярні зв'язки з pH індекс рефракції відповідають показникам слізної рідини. Тому відсутні подразнення при назначенні при закапуванні цього препарату. Назначається по одній краплі 4 рази на добу. Препарат у вигляді мазі має хороші адгезивні властивості, не впливає на структуру слізної плівки, вільний від консервантів і максимальна концентрація діючої речовини тканинок ока вже через 5 хвилин після застосування. Назначається у вигляді смужки 3 рази на добу. Ну і бромфенак – це нестероїдний протизапальний препарат,
і проводилось дослідження протизапальної активності різних молекул офтальмологічних стероїдних препаратів. Основним показником активності, такої активності є інгібуюча концентрація, мінімальна інгібуюча концентрація препарату, яка знижує активність медіаторів запалення на 50%. І показано, що чим менше значення інгібуючої концентрації 50, тим більша сила інгібування та вища ефективність цього препарату. Крім того, має велике значення співвідношення ЦОХ1 і ЦОХ2. Чим вище співвідношення ЦОХ1 до ЦОХ2, тим сильніша протизапальна та протинапрякова активність. І ви бачите на слайді, що активність молекула бромфенаку, яка міститься в цьому препараті, має найвищі показники. Бромфенак є найбільш ефективним та протизапальною, я вже спішу, вибачте, тому що вже запізнюємося, є найбільш ефективним та протизапальним препаратом порівняно з іншими молекулами стероїдних протизапальних препаратів. Швидкість проникнення у тканини ока забезпечується високою ліпофільністю. Застосування офтальмологічно розчину бромфенаку сприяє швидкому накопиченню засобів в необхідних концентраціях в усіх тканинах ока. Ну і це от препарат, який я говорила, молекула бромфенак, це препарат називається Єлокс. Він має потужну протизапальну дію. Протизапальна дія порівняна з ефективністю лікування кортикостероїдами. І бромфенак – це препарат від світового експерта в офтальмології компанії Bausch & Lomb. Зручна упаковка, флакон 5 мл. Ну і корнергель, який ми використовуємо, звичайно, після наших препаратів, після наших оперативних втручань. Очний гель з максимальною концентрацією декспантенола 5% забезпечує природній процес загоєння рогівки без утворення рубців, чинить протизапальну протинапрякову дію на рогівку, скорочує термін епілізації та відновлення прозорості рогівки, і гелева основа забезпечує пролонгованість дії і зволоження пошкодженої поверхні ока. Ну і на заключення хочу сказати, що відшарування сітківки є серйозним ускладненням травматичного ушкодження ока, що має значною мірою впливає на не тільки на візуальний результат, але й на анатомічні результати лікування. Для відновлення зору після травматичного відшарування необхідна вчасна діагностика, правильний вибір методу хірургії. Парспляна вітректомія на сьогоднішній день є основним методом хірургічного лікування. Дякую за увагу. Щиро Степанівні, всім лекторам, хто прийняв участь в сателітному симпозіумі. Дякую, перш за все, представникам фірми Bausch & Lomb. Дуже хочеться побачити, хто сьогодні отримує нашу подяку. Юлій, будь ласка. Інститут очних хвороб тканинної терапії імені Філатова нам України, Товариство офтальмологів України висловлює вам щиру подяку представнику компанії Товариство Bausch Health за допомогу у проведенні науково-практичної конференції, ну і, в принципі, за підтримку. Щиро дякуємо вам. Так, ми далі рухаємось. Я передаю мікрофон наступному ведучому секції, а ми переходимо в травму. Дякую.
Його ж доповідь, ну нічого, ми тоді. О, Василь Іванович, проходьте до нас, будь ласка. Шановні колеги, ми розпочинаємо нашу секцію травми майже вчасно. Я думаю, що до нас... Dear colleagues, we are starting this section now. Almost in time, I hope for more audience, and I am introducing the co-speakers, Professor Novitsky. No more introductions required. And you're the first to start. Later you will have your own glaucoma section, so the floor is yours. Thank you for invitation. Thank you for running these two important sections in parallel. Here is my report. And today we are going to discuss such a specific situation. Not during the intra-operation problem, however, in the late post-operation period associated with concussion resulting in traumatic dislocation of IOL. So, problems of traumatic IOL dislocation. The specific feature of this situation is the incorporated location of the IOL, namely when it is tightly located with the capsular sac. During the previous satellite reports, similar cases were reported. However, this encapsulation does not prevent the dislocation of the whole segment. The complex of lens, capsule and subcapsular cannot be sutured to iris. During subcapsular surgeries, it can be fixed to iris. However, under these conditions, we are facing the situation as is. So, what can be done? The case can be passed to vitreoretinal surgeons. Here, this case is managed by vitrectomy. The whole complex is located on the anterior hyaloid. The remains of ciliary fibrillas are removed, replaced to retina. The IOL is freed from the remains of vitreous body to make it mobile. Then the sac with capsular ring is elevated. Here is the accelerated video of the surgical operation. You see how fast they are fixed to the capsular bag. It is not that easy to pull it out. Later, the IOL can be cut into pieces and removed or fixed bag using polypropylene 10 to sclera. Even if the lens has got no haptic elements, the polypropylene loop can be attached. Here you can see the way it is attached. So the propylene is fixed. It is not absorbed. Then we're putting the IOL into central position and using ZAD plastics, enabling moving the thread deep into sclera to fix it tightly. And by pulling that thread, the lens can be positioned into central location. These operations have central drawbacks. There are big incisions. These threads can be associated with cutting of tissues and infections. I'm no longer making these operations. Previously, we were making the sclerocorneal sacs or bursa.
the Hoffman's operation. The benefits of these methods is the formation of the bursa in the corneal area. Through this bursa, we are moving into the space. Using polypropylene threads, we are pushing them through conjunctiva and upper margins of the bag and moving it outside. The first suture goes through the capsular bag, the other one goes under the iris. Here you see the depiction. We are pulling two threads, pulling them out from the bursa, and by tying this thread, we are hiding all nodes under sclera. No conjunctiva is cut. The infection can get inside the eye. The thread will not cut the tissue outside. Sometimes no trace of operation can be seen at the second day. However, this is not an easy operation. Here are other possible complications. If the needle is pulled not through the conductor but right through the scleral tunnel, the tip of the needle can tear the margin of the iris away, because the incision through paracentesis decreases the mobility of needle, resulting in possible hyphema or hemophalm. Unless the needle is fixed in the conductor is removed and the eye remains inside the eye, so that it could potentially dip the whole complex of lens downwards. Now we are using the method developed by Kanabralov. This is not my surgical operation. The lens is being fixed. Practically the same goes. The conductor goes through the capsular bag. Polypropylene is inserted and pulled outside. Here the torical lens is fixed, therefore the meridional incisions were made. That gives the better fixation of the whole complex in the pre-established position. The same operations are conducted on the other side. The conductor is passed through the sclera, the capsular bag, while the other thread goes under the iris, forming a loop. A point of critical importance: the flanks should be made small. During the incision of sclera, an oblique incision should be made. Then the small flanks are hidden in the scleral tunnel, and the inflammation or tissue cutting or endophthalmitis would not develop. Here is another video with the variants of this operation. This case had a lens displacement. The thread was pulled through the Sione ring. During the fixation, I've been using the dull point thread. Instead of cutting, they pulled the whole complex upside. But when I released that thread, the thread dips in the depth of the eye, so this cannot be left like this, because in this way the complex remains unfixed, so it would get displaced at the next day. That's why we pull the Sione ring from the bag back. When we try to remove it fully, here I'm fighting the margin of the Sione ring, and
and pulling it out, and you see such a short spud remaining after the improper fixation. The whole ring could have been pulled out. So during the extraction attempt, I can see the failure. So I'm trying the remains of the thread from the cylinder ring and making and repeating the whole operation. At the end, the result might seem beautiful, but in fact that is not an easy invasion. However, the fixation can be made even without vitreoretinal surgeons, unless there is a displacement of the complex deep to the eye bottom. Thank you for your attention. Applause. My comment. Your report brings optimism. You have the same problems as I have. You're brave that you're demonstrating your mistakes and your doubts in these extra difficult cases. However, my question is, when the patient with lens dislocation arrive, however, the patients have absolutely blank history, and it turns out that the lens is a toric lens. What do you do in this case? Before picking a patient, we are making a refractometry. And during the during the investigation, we can find out using the results of keratometry. So if there's a toric lines inside, we can put in the area of the maximum astigmatism. Of course, the posterior astigmatism is not taken into account, but that doesn't seem to be a critical problem. The refixation of the lens is a problem, is a much bigger problem. We can seal those incisions. However, we get a variant system also, with patients getting their imaging at Virion. That makes the strategy easier. Sometimes the lens remains on the eye bottom, and all you can do is picking it up. In such cases, I would think about backup and possibly could suture these openings and making some releasing corneal grooves. Next question. Are you releasing the lens from the capsule bag? I never do it. The vitreoretinal surgeon does it. That's a complicated procedure, because as soon as you start doing this, a lot of problems emerge. Full vitrectomy is required. Moreover, the benefit of cataract surgery is that you fix the remains of the lens together with the bag, not resulting in any additional inflammation, and it is easier to fix. Only when the remains of lens remain on the eye bottom, this case brings more problems. So when the lens is inside the bag, you're just elevating it and fixing it together with the bag if the posterior capsule is intact. That is much faster. So if the circular structure remains intact but the lens is destroyed, then probably it should be done. Once we've made an opening with the forceps and hoped for a better end, but we failed, all resulting in inflammation and repeated operations associated with multiple problems. Thank you. We're thankful to you. And the next report is review of a clinical case of traumatic dislocation of eyeball into sinus, into nasal sinus.
reported by Vinishkevich, and he's welcome. Dear colleagues, let me thank you for your invitation, and let me present a clinical case of traumatic dislocation of the eyeball into nasal sinus. What is so special about this case? In foreign literature, 26 cases were reported associated with the displacement of the eyeball into nasal sinus. As far as you can see, various cases are characterized by enucleation in most cases, and the mechanisms of trauma were different. Mostly were associated with accidents. Respectively, as a result, the reconstruction of orbit has been performed in order to perform an organ-preserving operation. In our case, the female patient that arrived, she was 68 and she had a trauma. She thought she was hit by a branch of a tree, and the blow itself was powerful enough to displace the eyeball and damage the lower wall of the orbit. And the eyeball inside was displaced, but that was unnoticed due to severe edema of the surrounding tissues, orbit, nose, and other areas. During examination, no trace of the eyeball was noticed in the orbit. The vision acuity was lost for this eye. In the parallel eye, the vision acuity was 60%. The condition was associated with a severe hematoma in the facial area around the orbit. It was highly intensive. So the eyelids could not have been widened. So the eyeball could not be seen. In brief, the eyeball of the left eye was purely had purely age-related damages, without any additional comment. When the patient arrived, we have conducted the simultaneous facial and cranial operation, and after we have run a computer tomography and found the eyeball displaced to his nasal sinus without any rupture and loss, we have taken a decision to perform a recovery of the eyeball's position. We have conducted a hymerotomy, elevated and fixed the eyeball with an access through the anterior wall of the sinus. We removed the remains of bone shards. The eyeball was removed back to the orbit using what's the special feature? We used the Foley's catheter and pumped it up. And this way, using very tender manipulations, we have elevated the eyeball from the nasal sinus into the orbit through an additional opening under the lower nasal concha.
Here you see the incision in the maxillar area. Continuous sutures were used in the end. Here you see the whole operation. So the situation at the next day, the eyeball, you see two photos prior to operation and after the operation. The eyeball has medium level of irritation. What's so special about the eyeball? Neither the optic nerve nor the external muscles were torn or broken. So, using the Foley's catheter, we managed to elevate it up and place it in the orbit, thus recovering its position, making the reposition. The patient, in fact, had no special follow-up, but we have noticed that the eyesight of the patient has recovered. The mobility of the eyeball was decreased by still present because no muscle ruptures were reported in sclera. Of course, the cornea damages were reported with a certain hampering of the pupillar reaction. The lens was a little bit blurred, however, these changes can be considered age-related. The eye fundus was clear with a definite picture of the optic nerve, so the whole changes were associated with age only. The patient was receiving supporting therapy. In 10 days, the conjunctival sutures were removed. The patient received some recommendations to continue the outpatient treatment. Foley's catheter has been removed in 21 days. Then we have reconstructed the orbital wall using the individualized implant. After this, the patient has never returned because she was choosing a hospital for further recovery of the orbital wall. Here are the images, later images. The ultrasonic imaging of the eyeball demonstrate age-related changes as well as particular changes of retina. However, the optical nerve is practical and damaged. You cannot see any rough changes here, though the peripheral field of view has its concentrated narrowing. So this cannot be seen through the ultrasonic imaging. The eyesight fields demonstrate changes associated with the presence of the pre-operational post-traumatic damages. The patient has never addressed to us ever later, so we cannot trace down the later period. However, she fully realizes the need for the reconstruction of the lower orbital wall. Thank you. You have reported everything in detail, sharing my experience with you. Long ago, we had a patient that had eyeball displacement into nasal sinus, and the vision acuity at the pre-operation period through the nasal pathways was still remaining. After the operation and reposition, her eyesight improved, supported by operation, anti-inflammation therapy, etc. Something more. One of my first books was Sketches in Ophthalmology of Everback. With a similar case, there was a patient there that had some sight through her nasal pathways after trauma because of the displacement of the eye. Professor Nowitzki is going to perform the next report.
Dear colleagues, it's a pity we're getting more and more experience on removing the internal foreign bodies from the eye, including the posterior capsular axis removal techniques. Our results demonstrate that more than in 1/3 of cases, removal of foreign bodies with minimum damage of surrounding tissue is required. So, inside there's a fibrous membrane, and here the internal body, foreign body, should be removed. If you just using the sclera for removal, you have to pass through the vascular wall. If passing it through the cornea, you'll have to walk through the lens, so both ways have obstacles. Probably this is associated with a higher remaining damage of the eye structures and possibly a hemorrhage. This is how the situation looks. The lens has been implanted previously, and we didn't want to move anything there, so we're removing that foreign body. Through the scleral opening we have widened. So, what exactly are the medics, the doctors, releasing? So the transplant lens we're now going to pick up. Next, the foreign body can not be that large. This technique requires precision surgery of cataract and conduction of posterior capsular axis. Therefore, this is important. In this case, the rupture of the posterior capsule has been reported. Therefore, continuous capsular axis is required. After this, how exactly the lens can be returned to the sac, to the bag? Technical issues. In order to protect endothelium of cornea during posterior capsular axis, viscoelastic tissues should be removed continuously. As for the foreign body, it is removed to the anterior chamber and cut by another forceps. It is being fixed along its main axis. So, under these conditions, the foreign body that sinks inside the vitreous body the cornea is protected by arthrodecalin. To remove the foreign body remains far from the retina as far as possible. Here we are catching the capsule with another pincer. And removing it. Here is the partial posterior capsular axis. Because the traumatic rupture of the posterior capsule is not associated with any ideal operations. However, even partial capsular axis can result in better outcomes so that the whole complex of the lens can be fixed. So, this is how the foreign body is removed through the posterior capsule. Traumatic cataract is reported here.
Here we are coming to the posterior part. Vitrectomy follows. The foreign body is captured. It goes to the anterior chamber. Luckily, it gets into the angle of the posterior camera, but not through the posterior capsular axis. And then we are removing it through paracentesis. However, the foreign body can fall to the eye bottom through the posterior capsular axis. What can be done here? Before the foreign body is removed, artificial lens can be placed that blocks the capsular axis area. Here, the foreign body is lifted, moved through the rupture of the posterior capsule and into the anterior chamber. The foreign body is fixed with a forceps and the iris is replaced. We're removing the corneal sutures and taking away the foreign body through the existing opening. There was no other way for this operation. So what's the conclusion? Removal of the foreign body through posterior capsular axis is a good option. The limitations are transparent crystals, not subject to removal, and the size of the foreign body. The conditions of removal is the good functional status of the cataract and skills of capsular axis. I'm inviting you to the 5th International Symposium that will happen in July in Lvov City. Thank you for your attention. Probably there are some questions. Thank you for your hard work and support of the militaries. So the next report, metal versus eye, the hidden threat. Reporter Dr. Bondar. Dear colleagues, I would like to share the problem of siderosis, and the topic is metal versus eye, hidden threat. Among the penetrating wounds, penetrating wounds are one of the most common damages of the eye, associated with a significant risk of vision acuity loss. Different authors reported in a very high number of such patients. If the foreign body is detected in time, siderosis can develop within 3 weeks to several years and result in loss of eyesight. The mechanism of siderosis development is the iron molecules get oxidated, turning into an O5. So the availability of free ions of oxygen make it a good structure, resulting in possible toxic effects and in cellular death. Diagnosing. First, history should be collected, with a clinical examination followed. Presbyomicroscopy should be used on a narrowed pupil. Check for presence of scars. Check for iris glaucoma. Also pay attention to blurring of the lens, both generalized and focused. And please check the bottom of the eye. Foreign bodies should be suspected under these conditions in the anterior chamber.
experimental methods include different types of X-ray, CT, the biometrics and scanning of the anterior and posterior areas are electrophysiological methods of investigation. Siderosis symptoms include vision acuity loss, iris heterochromia, which is reported by patients themselves, getting start to their ophthalmological examination, blurring of the lens, and other features. In our report, I would like to present two patients. They had a history of explosion. During the initial examination and X-ray of the orbit, no foreign bodies were found. However, within several years after the trauma, the patients were reporting vision acuity loss and iris color loss in the damaged eye. So, in the first case, we know that the patient had his initial surgery processing, and within 1 month, the phacoemulsification has been performed. The patient addressed within 2 years after trauma with vision acuity 60 and correction. The intraocular pressure was right. So, in the X-ray of orbits, the foreign body has been found with a low intensity. The size was rather small, 6 to 4 to 2 millimeters. During this CT, the position was similar inside the eye and outside the eye. The patient has oligos artificiae. Flastrum in order to remove the remains of that part, because it is the key to my nephew's future development. Then, using sclerocompression, we're performing the examination of the eye fundus. And here you found the foreign body with one edge fixed to the extremity. The widened sclerectomy will be required for this operation. However, pressing it once more, in this case, is complicated by 1 point sticking. So, prior to examination, it should be removed, not to harm the retina, resulting in its possible displacement. As far as you can see, the trauma has happened 2 years ago, so everything is absorbed. Now we're using the magnets. One more important thing is not to leave the remains of the metal agment. Will always leave some traces. In this movie it was missing, however we are performing a laser coagulation at the place where the foreign body is fixed, and choroid with a gas tamponade remained here. Within 1 month after vitrectomy, the eye was quiet, the vision acuity was up to 155. The next patient is a warrior with an post-military explosion. In this case, we have detected a foreign body, a rather big one, associated with a retinal detachment. We have met that person. So here, the thorough surgical
treatment has been performed with phacoemulsification and making an incision in the posterior capsule, where we're using catheters to make this. So we are also using multi-organic substances in order to perform the protection. So in order to remove it from the fibrin tissue, we're elevating it slowly and inserting viscoelastics to protect the corneal epithelium. The test of cornea should be performed in order to check its status. You should figure out the status of the plant, increasing it up to a required volume. After this, we can report the fluids into it. Then the sutures over paracentesis were made, because these are the degenerative conditions of the eyeball associated with a small rupture. We are changing the air to silicone, trying the laser coagulation, and during the second stage, the infraretinal operation is required. So the patient will be receiving follow-up, however the treatment protocol will remain. So based on the existing methods, the ethic membrane is still approaching. So all iron-containing elements, despite of their location, are subject to removal as soon as possible in order to avoid hemosiderosis and other complications. In this picture, it is important to pay attention to the collection of data, make a sort of ophthalmology advice, and run a similar decision with an orbital computer tomography and the full pair. Thank you. Probably more questions or comments. Then the next speaker is introduced. She's the head of the reconstruction and recovery microsurgery. Her report is about the role of vitrectomy in treatment of endophthalmitis of different etiologists. When we were planning this section, we planned to couple the logically connected reports. Previously, our colleagues described as the removal of foreign bodies. Another one reported what happens when the metal-containing foreign bodies remain. But endophthalmitis is one of the other possible complications. Dear colleagues, now we are going with the report. Endophthalmitis is an acute inflammation of internal eye membranes associated with exudation into the corpus vitreosus. Endophthalmitis can end up both with loss of eye and with a progression of vision acuity. There are different kinds of endophthalmitis. Exogenous one, and another one associated with corneal ulcers, or in patients that are wearing contact lenses, especially the control lens. So the endogenous endophthalmitis starts with intraocular infection due to hematogenous spreading of the germs from a far away location of infection. От деякі на слайді ви бачите в процентному відношенні
які бувають ендофтальміти, і ви бачите, що після травматичної ендофтальмії, напевно, As far as you can see, the post-traumatic endophthalmitis reports this level for 17%, with the lower doses, lower levels for the first parts of apparatus. Вторинна імплантація теж дає екзогенний ендофтальміт. Кератопластика, на жаль, після пересадки рогівки, які The same things can be happen after the displacement of cornea, для повернення зору that is done to recover the eyesight. However, sometimes the results are unpredictable. The same concerns other operations. So, what are the factors of endophthalmitis? First, bacterial ones. As far as I reported today, sometimes we're making a microbiological assessment, not supported by any pathogenous flora. You all have an experience of removing the dead bodies from dead endophthalmitis. With those terrible results of epidemiologic studies, once again, once we had an endophthalmitis caused by fungi. However, endogenous endophthalmitis is most common. You all know the clinical system: pains in the eye, rapid decrease of vision acuity. Other symptoms are edema of lungs and chemosis of conjunctiva or infiltration of cornea, slowed pupillar reaction, photoreaction, the yellowish tint of skin. In case of endophthalmitis, the reflex is rather dim. However, in case of working endophthalmitis, it makes the nice places even more nice. For endogenous ophthalmitis, chorioretinitis can be found with further. For a long time, treatment of all types of endophthalmitis was based on the results of 1995. This report has been randomized. It has been dedicated to the role of vitrectomy possible. The study was focused on microbiological evaluation of bodies, retrieving the list of flora found. We didn't expect the intra-atmospherical infection. The early vitrectomy was performed on a vision acuity a little better than usual. So, if the vision is preferred but a little bit worse than nothing, such vitrectomy cannot be recommended. So, transparent endophthalmitis were not required, and patients with funded mycology is not required also. Але, на жаль, це дослідження з 1995 року існувало дуже-дуже довго і ще багато робіт наукових. It has existed for many times, this method, and many reports indicate this is the master of cornerstone for us. Are there any cases? Які проводились за останні роки, і вони мають дуже суперечливі результати. Some surgeons indicate that such representation of vitrectomy gives you a very bad prognosis, while another thinks that it should be required under all conditions. However, in these cases, early vitrectomy is required, they say. And another group is individual approach, individual direction, and indicated vitrectomy.
Moreover, except for guidelines on endophthalmitis, there are opinions of surgeons who report their cases in literature. So, in recent years, most vitreoretinal surgeries treating endophthalmitis are rather to perform early vitrectomy, and as of now, early vitrectomy is the most reliable method of choice for treatment of endophthalmitis. Early vitrectomy enables blocking of the infection, which is a basis for the endophthalmitis. And the vitreous body. Vitreous, it prevents other conditions and prevents vitreoretinal tractions, possibly resulting in displacement of retina. In case of endophthalmitis, vitrectomy up to the medium level can be used without provoking the displacement of the posterior membrane. In case of mandatory removal of the posterior hyaloid membrane, this is performed very aggressively, and unless the posterior hyaloid membrane is removed, the operation cannot be complete. No active provoking of the displacement of the posterior hyaloid membrane is required because the retina might be infiltrated or necrotic. Therefore, hyperactivation of the displacement of the posterior membrane can result in ruptures. Therefore, in order to stop the infectious process, central core vitrectomy without any detailed interventions can be made. Modern vitreoretinal surgery is more safe. Therefore, the more often it is used for treatment of endophthalmitis. Previously, years 50, Mevio were using most of complications were associated with a microinvasive surgery, which considered to be the most safety. The treatment of endophthalmitis is initiated with antibiotics, both local and systemic, fluoroquinolones and cephalosporins. After local antibiotics are used, if vitrectomy cannot be done, intravitreal injections of antibiotics can be made. The indications are as follows: vancomycin for bacterial microflora, together with ceftazidime, influencing both gram-positive and negative germs. The doses of ceftazidime is 0.25 milligrams per 1 milliliter, so both drugs can be injected in one syringe, providing a wide spectrum of activity. Moxifloxacin effective use has been reported. Sometimes Quinax can be used, however, we are not sure that this procedure is really required. While vancomycin and ceftazidime, about amikacin, it is more toxic, therefore it is practically not used in recent years. In case of fungal infections, amphotericin B or voriconazole is used. Amphotericin B is practically missing in the apotheks, and voriconazole is also a toxic medication which is widely used as a systemic drug, not as an intravitreal drug. It is known that the bacterial degradation products and the antibiotics itself have a toxic influence on retina and optic nerve. The symptoms are hemorrhages, neuroretinitis, and the atrophy of optic nerve. These are the examples of treatment.
As far as you see, it is endophthalmitis there, with a large fibrin film in the anterior chamber. Look here at this spot. Here is a suture for fixation of the lens. When the suture breaks through the conjunctive, the risk of endophthalmitis is even more, because it's the entry gate. Here are the results for the vitreous body, with the blurring of the vitreous body. Some of them are seen intraretinally, some of them are on the surface of the retina. They are tightly fixed to the retina, while the intraretinal ones would be absorbed during treatment, those blurred areas. The next clinical case, you see the transparent lens, the transparent media with an active endophthalmitis under the intravitreal administration of anti-VEGFs. As far as you see, the exogenous endophthalmitis starts on the anterior side, so the vitreoretinal surgery results in minor or non-existing changes. Therefore, timely vitrectomy practically results in no toxic effect on the retina and has good results. The next clinical case is intravitreal internal foreign body. The anterior part is good with a transparent media. However, it is associated with severe endophthalmitis, and at the place of the foreign body location, the local endophthalmitis is rather severe. Here, the anterior hyaloid membrane is removed and the rupture of retina is diagnosed, with the densening and blurring of the vitreous body. Probably it's the entry point of the foreign body. The foreign body has been removed diasclerally in our clinics, followed by laser coagulation of retina and silicone tamponade, because the rupture there is rather large. The next clinical case is also endophthalmitis, starting with the small clots of fibrin in the anterior chamber. This fibrin clot is removed, followed by foundation of endophthalmitis on the retina in the posterior part. So timely vitrectomy enables demonstration of foreign bodies and seeing the ship body. So, timely vitrectomy is a key to an effective and safe profile. Next point, you see the penetrating wound. Iris retractors are used, followed by intensive endophthalmitis, which can be found on the periphery and the posterior part of retina associated with necrosis, a massive necrosis, resulting in advanced endophthalmitis. So, early vitrectomy is much more useful than letting the process to become advanced. So, timely diagnosing and treatment of endophthalmitis result in preservation of vision acuity and eye functions. Vitrectomy is the key treatment for endophthalmitis. It enables mechanical removal of bacteria and toxins from the eye.
and avoiding eviscerations. Previously, vitrectomy has been recommended in endophthalmitis of bacterial and gram-negative etiology. If early vitrectomy cannot be used, antibiotics are recommended because they are blocking the infection, however, have the toxic impact on retina. Thank you for your attention. Дякую, Оксана Степанівна. Ну і враховуючи And регламент, ми considering переходимо the time до course, сесії. Наступна we'll avoid доповідь questions. The буде next report will представлена be presented by молодшим the співробітником відділу посттравматичної патології ока Department of глаукоми та Post-Traumatic патології кришталика Татаріновою Юлією Glaucoma Олександрівною. and Нагадаю, Lens хірургічна Pathology. тактика при It вторинній is about посттравматичній глаукомі surgical асоційованій з strategy наслідками in вибухової травми. post-traumatic glaucoma in patients with the explosion trauma. Dear colleagues, Вторинна посттравматична secondary post-traumatic glaucoma is associated with various pathogenesis, а іменно саме підвищення namely внутрішньоочного тиску може elevated бути викликане intraocular змінами pressure can be температури, associated with the changes in the anterior chamber, destruction of the drainage apparatus, changes of ciliary body, inflammation as a result of multiple operations, and a combination of these factors as well. The decrease of intraocular pressure in a post-explosion eyes during glaucoma operations faces certain problems like aniridia, iris blurring, iris transplants, changes of sclera at the locations of glaucoma operations. So it is impossible to create a standardized approach to such eyes, and the estimate intraocular pressure in such eye is a problem. We have examined the combined tactics of transclear contact compressive coagulation of ciliary body within, followed by glaucoma operations. We had 2 patients with secondary post-traumatic glaucoma resulting from an explosion trauma. Patient had a history of initial surgical processing, phacoemulsification of post-traumatic cataract without implantation of the lens, and transciliary vitrectomy. Both eyes had scars of cornea, edema, scleral staphylomas, and general inflammation associated with a critically elevated intraocular pressure. Vision acuity normal and plus 10 on another eye. The intraocular pressure was elevated. The tonometry demonstrated over 40 millimeters. Patients were receiving antihypertensive drops and carboanhydrase inhibitors twice per day. Patients had 3 series of laser coagulation of ciliary body with a diode laser, Quantal Medical, using the anesthesia was drop-like with an additional retrobulbar one. The transcleral contact coagulation was targeting decrease of intraocular pressure, which was initially maximum and critical. We also were targeting safe glaucoma operation at the second stage without any intra or post-operation complications, with decrease of corneal defections, decrease of neovascularization of iris, and lower post-operation hemorrhages, which all were provoked by elevated intraocular symptoms. So we wanted to make an anti-glaucoma operation possible. Pre-operation preparation, installation of antiseptics, considering possible contact method of laser introduction, anti-inflammatory drugs, NSAIDs, and parabulbar injections, considering the presence of scars and hypertensive edema. Preservative-free drops were used based on hyaluronic acid with the properties of bioprotection and regeneration.
We also were using the glycerol solution and oral inhibitors of carboanhydrase at the day prior to operation. The prevention of scleral perforation was based on using the slit lamp, which enabled detection of the most dangerous areas of sclera that should be evaded during the operation. The parameters of laser were up to 2 volts. The number of flashes was 25. Additional flashes were used in other zones, except for dangerous places in the areas of previous surgical interventions. Wavelength 710. The normalization of internal ocular pressure was slow. At the first day, the average decrease of intraocular pressure was 15 millimeters without any stable hypotensive effect. However, the decrease of pressure after several sessions is possible within several days, as well as elevation is possible after particular sessions. Long-term effect is possible when the pressure is decreased within 2 or 3 months, or even 2 weeks, or within a month, or even hypertension resulting in displacement of vascular membrane was reported. The progression of vision acuity loss recovered, lesser inflammation reactions were reported, and visualizations of anterior chamber structures improved, and the neovascularization parameters improved also. Within 1 month after the laser introduction, the average decrease of intraocular pressure was insignificant to maintain its function. So during stage 2 on one eye, the implantation of Ahmed's valve was performed within 1 month, and on the other eye, the sinostrabecular iridoectomy was performed. Here you see the valve implantation with the coverage of the scleral transplant. These patients were examined for some time after the operation. The pressure in patients with the Ahmed's valve at the first day after the implantation was 20 millimeters, and within 4 weeks it was 22.4, and in patients with penetrating glaucoma operation it was 14 at the second day, and within 3 days it was still 18 millimeters. Conclusions: in patients with secondary post-traumatic glaucoma, the transscleral coagulation of the ciliary body before anti-glaucoma operation enables decrease of intraocular pressure to minimize the complications level. It enables the decreased amount of oral preparations administration and results in better visualization of the anterior chamber structure for better surgical operation. Thank you for your attention. Thank you. Now, the next report will be online. It will be presented by Ms. Kapshuk, Center of Microsurgery. She's specializing on bilateral combat trauma. Here she is. Can you hear us? We can see you well, but we cannot hear you yet.
Good afternoon. Ми вас і чуємо, і бачимо. Наталія Іванівна, вам слово. Дякую. Зараз декілька технічних затримка, але надальше. І доброго дня, шановні колеги. Good afternoon, dear colleagues. Sorry for a delay. Вашій увазі хотіла би сьогодні I would like to present the problem досить поширеної of a rather common situation, a bilateral combat trauma. наш підрозділ Центр Our team of microsurgery with an ocular trauma block is a part of clinical hospital, which is focused on multidisciplinary approach for polytrauma, when all surgical teams of the hospital are working. Our patients, usually the military people, can get directly to resuscitation or vascular surgery or trauma surgery, where major damages are considered and their vital functions are stabilized. These patients, in the meantime, can be rotated between various teams, sometimes getting into our department. All movements of our patients are controlled by the ophthalmologist because they have a staff consultant for each department. According to the evacuation template, the patients with the processed incoming wounds are coming to us. They are coming from the war zone hospitals. However, we are dealing with the deeper traumas, namely hemophalm fibrosis, traumatic cataracts, retinal detachments, displacements, endophthalmitis, and foreign bodies. Speaking about the changes of war, according to the statistics, and they say that during the 20th century, the damage of eyes during the First World War, Second World War, and Vietnamese War demonstrates that open traumas of the eye was observed in 30% of patients. 50% had foreign bodies. As of now, the situation is different. The combat changed. The combat factors changed. And in 71% there is an open ones of the eyes, with 70% having foreign bodies and perforations. As for bilateral wounds, previously it was very uncommon before the war to see the patient with a bilateral trauma, and during 3 years, since year 19 to year 22, this percentage was only 0.5. As of now, during the 3 years of war, we have experienced over 20% of bilateral ocular trauma, and the percentage of patients with eye trauma has increased at least twofold, as far as you can see by the statistics since year 22, when initially we had only 9 patients with bilateral damage. Now we have 19 patients with such traumas. There is a tendency for the change of the foreign body profile. Initially, we were evacuating big shards at the beginning of the war. These are our photos. These were bigger shards of metals, sometimes where they were up to 1.3 centimeters in length. So these were large shards, and they were magnetic. As of now, there is a tendency for smaller size of the foreign bodies
These are small darts and small shards made of alloy, and they are not magnetic, and the number of that foreign bodies is significant. Sometimes we have removed about 7 foreign bodies from the same eye. The number of the damaged eyes is fully associated with the intensity of combat in a particular area. The obstacles are loss of vision acuity or complete loss of vision acuity, and the psychological factor is also meaningful here. The first issue they have when they come, they're asking, which eye are you going to operate? Actually, this is also an important question for us. Which eye shall we start with? With a more easy damage or heavier damage? The presence of the inflammation process defines the stages of the medical assistance and the volume of the operative intervention. As an example, here are several cases. A young girl who arrived with a bilateral damage of both eyes. Her diagnosis was explosion trauma condition, hyphema, hemophthalm, iridodialysis, internal foreign body of the eye. First, we considered that it was inside the sclera and foreign body in cornea, in deep layers of cornea. The girl was immobile. Her both legs were immobilized, and she had a lot of other problems. So we started operating her in a step-by-step way. For example, we've removed the foreign body from the left eye in the traumatology department using this slit lamp with the following stages in our department. From the very beginning, we decided to conduct a combined surgery of both chambers. During the removal of cataract, we have discovered that the corneal sutures are imperfect, so we replaced the corneal sutures. Then we moved to the posterior chamber of the wall. We conducted a vitrectomy with the removal of the vitreous bodies with vitritis, where the foreign body was located. During the examination and the revision of the cavity, we found there was no foreign body at all. And during the vitrectomy, we had a diaphanoscopy and trying to visualize it when we find it that it's under the mucosa. We did the transconjunctival removal of the foreign body. Here it is. Actually, in the right eye, it flew through the cornea, across the temporal side. It penetrated the lens, the retina, the eye wall, and here it comes. It was in the equatorial zone, such a big shard. The next stage was implantation of the lens. We were using the 3-component lens, which was put on the remains of capsulorhexis, followed by an iridoplastics with 2 sutures on iris, forming a pupilla in this way. Our patient, within 1 month, our patient demonstrated 0.6 vision acuity, and within 5 months, the photo is on the right, his vision acuity was 8 bands. As far as you can see, on the cornea, on the opening side, the stable cataract is forming. Another case, the patient arrived with a bilateral damage of eyes. He had a scalped wound with insufficient sutures,
intraocular foreign bodies in the right eye, traumatic cataract, no visualization was performed in the posterior part, except for X-ray on the left, where he had a penetrating wounds. We have found visus 0 and panophthalmitis. We have taken a decision for evisceration, and on the next day we have performed an evisceration. Within 2 days we performed a secondary maintenance of the scalped wound and conducted a vitrectomy and phacoemulsification with a removal of foreign bodies from the eye wall. The visualization was poor because cornea was damaged and edema was significant. Therefore, we have conducted deepithelialization, which is often used in the posterior part of the wall. After the focal laser coagulation, we finished it up with a laser coagulation. When the air have absorbed, the patient demonstrated vision acuity of 2 bands. Within 2 months, we have conducted a continuous operation forming a pupil for better fixation of the intraocular lens. Within 1 year, he demonstrated 8 bands vision acuity, and within 1.5 years, he demonstrated the vision aggravation of 6 bands. Speaking about the keratoplastics, it is still considered, you can see the changes of the cornea with a cataract in the area of the scalped wound. Another case, a recent one. Tomorrow we are planning to conduct an operation, a bilateral trauma of both eyes, a penetrating corneal wound of the right eye with a traumatic cataract and the presence of foreign body, the scleral penetrating of the left eye with a foreign body on the level of vitreous body basis and high vision acuity. The intraocular pressure is stable. You see his computer tomography demonstrating foreign bodies on the right and on the left. We have found a foreign body inside the left eye on the basis of the vitreous body. I'm using an opportunity to listen to your opinion, dear colleagues, about the patient. What could be the strategy? What would be the first eye for operation? So, conclusion, the number of patients with bilateral trauma of eye increases. They require monitoring by ophthalmologists. The prognosis of vision acuity and rehabilitation is not always positive. Everything depends on multiple factors. Of course, we wish for better algorithms. However, I do understand that this is impossible because there are many questionable issues for consideration. The big number of wounds is found in young males that require social adaptation and deserve for a happier life. I'm thankful to my team for support, for being close to me. Here you see us with our patients who are becoming our friends later. Thank you for your attention. Thank you for your report and good results. Our section is delayed and we have to continue, therefore we will discuss your question later. The next report, Reconstruction Surgery of Combat Trauma, Tradition and Innovation of Filatov's School. The head of post-traumatic trauma, glaucoma,
and lens pathology. Дякую, шановні колеги. Dear colleagues, Сьогодні така наша today доповідь, вона більш our є report is підсумовуючою summarizing one певний період часу for a certain period of це time. і період часу на сьогоднішній конференції, і це It is остання заключна доповідь summarizing нашої секції. of our І вона section, буде присвячена and it will be обговоренню dedicated to discussion дійсно традицій of і tradition інновацій. and innovation Тільки на підставі того досвіду багаторічного, based який on ми the маємо, який ми vast отримуємо від experience своїх we are вчителів, getting ми from our можемо teachers. працювати і ми можемо We can continue створювати working. якісь нові досягнення, нові технології. Я хочу сказати, що наша конференція цьогоріч Our проводиться conference з нагоди is 150-річчя академіка dedicated Володимира Петровича to the Філатова. anniversary Але of ми можемо academician сказати, що Filatov. цьогоріч виповнюється 60 років з дня Today основання нашого відділу 60 years посттравматичної of патології. post-traumatic ОГ, damage і першим exists, завідувачем and the була first head of після department створення was цього відділу професор Professor Скрипниченко Skripnichenko. Зинаїда Михайлівна. Можу сказати, що це доволі символічно для нас It's rather зараз, symbolic оскільки професор Скрипниченко because Professor починала свою Skripnichenko практичну діяльність як бойовий лікар. was a І так combat співпало, medic, що початок її практичної діяльності and her він practice припав на часи has Другої begun світової війни, at тому the times of перша war. завідувачка нашого So the відділу, first вона head of the також мала department справу з великою кількістю had постраждалих внаслідок бойових many дій. had a vast experience of Які combat були trauma, створені попередньо в нашому and her відділі, combat вони з роками experience with time множились, were accumulating and вдосконалювались і multiplying впроваджувались. and Саме widely професор implemented. Скрипниченко піднімала Professor свого часу питання Skripnichenko відносно організації системи has надання organized the офтальмологічної system of допомоги при травмах ока. ophthalmology Ще тоді aid in адміністрація case of eye інституту trauma, і надалі and the наступний administration завідувач of the нашого institute відділу and the following heads of приклали our дуже багато department зусиль для paid a створення lot of наказів attempt про створення to develop офтальмо-травматологічних the центрів guidelines при обласних for стаціонарах. ophthalmology Пізні centers часи in the region. керували такі видатні The other вчені офтальмохірурги, як scientists професор Логай, like професор Professor Logay Wenger доктор медичних and наук, Dr. старший науковий Krasnovit співробітник Красновід Тетяна Андріївна. were the І heads of the те, що ми department. маємо на сьогодні, це And величезний actually, пласт as of знань, now, вмінь, we have технологій. accumulated Хочу great зазначити, experience що and станом на skill and зараз в нашому technology. відділі As виконується of now, повний спектр we are хірургічних running a full втручань, spectrum of surgical як на передньому, interventions, так і на задньому both in сегменті ока, anterior and в posterior тому segments числі of the eye, найскладніші комбіновані including the втручання, most так difficult звана combined point-to-point interventions, surgery, хірургія pole-to-pole від полюсу до surgery. полюсу. І не можу не сказати, що таким певним знаковим моментом для нашого відділу було широке впровадження і використання Marker техніки stone was the трансилярної вітректомії. implementation of І з transciliary вдячністю і гордістю можу vitrectomy. сказати, що цей We are внесок thankful that внесли this Оксана input Степанівна, Сідак has been Петрецька, made by Дмитрій Sidak Сергій Petretska, Костянтинович, які Dmitriev, першими who were the зробили first to такі perform втручання на базі such an нашого відділу. intervention in Ну, our і, звісно, department. наша сьогоденна практика The це 2 days practice здебільшого травми includes бойові. mostly combat За trauma. останні 3 роки ми During the виконали last майже 3 years, we have 1000 conducted хірургічних almost втручань. 1.5 Ви бачите, thousand of що surgical відсоток interventions, вітректомії and the становить percentage майже of vitrectomies від is almost виконаних one втручань. half of those Різні interventions. частки – це і проведення Other факоемульсифікації, interventions are це проведення phacoemulsifications, іридопластики, iridoplastics, кератопластики. keratoplastics, І зараз, оскільки ми And маємо справу з такими now we are складними випадками, dealing про with які such сьогодні complex казали cases that were попередні reported спікери, і на чому previously, наголошувала Наталія Іванівна в своїй as доповіді, Natalia присвяченій Ivanovna mentioned in бінокулярній her травмі report. ока. Можу сказати, що більшими такими проблемами, які The most significant значно problems, the most ускладнюють нашу significant роботу, це issues є погана are візуалізація poor очного visualization of the eye fundus, необхідність виконання the need вітрокулярного for втручання при vitreoretinal майже intervention відсутній, in візуалізації через absence розвідку. through Ну і, the звісно, для цього through the ми good мусимо, visualization through the володіти cornea. технікою Therefore, we виконання need вітректомії з technique for використанням vitrectomy тимчасового операційного using кератопротезу. І, temporary така хірургія на сьогодні є keratoprosthesis. And such surgical operations now
is the most needed in our department, and the number of such innovations is increasing. Here are several clinical cases of the things we have to do with. Got a master class today about the intraocular foreign bodies. However, other issues are also very serious. For example, this clinical case, you see it's the foreign body, but it's a foreign body with removing through the lower conjunctival body. It was located in the parabulbar adipose. It was causing continuous irritation. This foreign body was X-ray negative, therefore it has been not noticed at the previous stages of evacuation. However, such shards result in distortions of the posterior segment, the equatorial area, with post-traumatic chorioretinopathy. This video demonstrates huge foreign bodies, both extraocular and intraocular. For example, it's an element of pole-to-pole surgery. We knew that this patient has got intraocular huge shard of glass. He was traumatized while he was in a car, and a drone has attacked them. Such glass shards were all everywhere. This eye was unlucky. This was a shard 5 to 6 millimeters. It penetrated the cornea. During vitrectomy with keratoprosthesis, we removed this shard of glass, then replaced a temporary keratoprosthesis and continued with surgery. We were lucky. The retina was smooth. The foreign bodies we are dealing with, metal shards. The metal shards are somewhat easier. They can be held while they are in safe position. They can be held with a magnet. Glass foreign bodies are more dangerous. They are slippery, and they should be held tightly with a forceps or with specialized devices. Або пінцети. Ось, наприклад, також стороннє тіло це Here's the foreign body. таке тверда якась It's порода, some hard element, probably shrapnel, piece of shrapnel. Як сьогодні вже казали в нашій секції, As we've discussed it today, задній капсулорексис, the excess is through posterior capsular axis, and the element is removed through the corneal tunnel. Back to the name of our report, we've been talking about traditions and innovations. One of the innovations of recent years is the improvement of intraocular foreign bodies using the combined computer tomography and X-ray localizer of Comberg. The benefits are: the patient occupies horizontal positioning during CT. The X-ray localizer can be controlled easily during the conduction of the assay, and the coordinates of the foreign body will be most close to its natural location. Exact natural location. Speaking about traditions of the traumatologist school, there is a large number of scientific research associated with iris plastics. Special attention has been paid to iris prosthesing. There are certain limitations regarding the iris prosthesing at the early post-traumatic period. Now we are successfully using all innovations and implementations of closed iris plastics and the reconstruction of the interior segment when there are no changes of
retina enables quick anatomical and functional results. A pole-to-pole surgery is a complex surgery. It's a difficult surgical operation. Sometimes I see the videos of ophthalmic surgeons demonstrating the time required for particular operations like fatty emulsifications, checking who was the fastest. In this case, we would lose all timings. Some of our operations last over 5 hours. And that's a great labor because it is difficult to visualize the intraocular structures. In this video, it's the first part. Initially, the cornea was looking almost hopeless, but we managed the first stage doing the vitrectomy, smoothening the per-floor organic liquid to smoothen the retina. It is pressing the retina downwards. At the next stage, we ordered for a transplant, so the patient goes with a temporary keratoprosthesis. Here goes the fixation of temporary keratoprosthesis, resulting in a wide field visualization, enabling any precise manipulations. Here you see the peeling of internal membrane, which is important stage for prevention of vitreoretinopathy in damaged eyes. This patient is a civilian. He arrived with a zero vision acuity on the right eye. The eyeball was completely destroyed. At the previous stage, he was informed about this, but his left eye with ciliocoroidal displacement and retinal displacement, he was operated, and as of now this patient has got vision acuity 0.6. He's got a transplant. These are the remains of capsule because he's receiving permanent silicone tamponade, and that remains of the capsule prevents the migration of silicone into anterior chamber. In absence of iris diaphragm and during long-term silicone tamponade, the cornea is being damaged from inside, and also the cornea is damaged due to significant anatomical damage of conjunctiva and eyelids. Therefore, in order to conduct postoperative management in patients with such serious wounds, especially with eyelid colobomas and posttraumatic lag ophthalms, it is not recommended to perform blepharographia in such patients in absence of sufficient tissue of eyelids. So we recommended to use a perforated conformer made of polymethyl methacrylate. That's rather rigid substance. It enables the access of eye drops to transplant. There are several modifications with several perforations. This patient has got a xerotic dry cornea. This is the condition after keratoplastics. You see that without a conformer, this transplant is damaged because the eye slit is inadequate. Under certain conditions, only conformers can be used, but we recommended using it in combination with amniotic membrane. As a result, this transplant can be grafted in a transparent way.
providing transplant conditions. We are the only ones using the vitreoretinal endoscopic technique to perform vitrectomy. Here I am demonstrating an element of the video with a patient with a severe trauma, with a retinal detachment and multiple ruptures, who has got his cornea not transplant. We were not planning conducting an autokeratoplastics or donors grafting, but still we managed in a very short term conducting a vitrectomy. Here you see the removal of epiretinal membrane. The macula is denudated. By the way, the macula's condition is good. The whole manipulation is performed using the perfluoroorganic substance, enabling buying us time for keratoplastics. On one hand, the displacement of retina requires surgical interventions as early as possible. On the other hand, early keratoplastics post-trauma, at the post-trauma period, is associated with the loss of the graft transparency. We are widely participating in all congresses and participating in all possible events. We are well known and performing not only as reporters, we're also publishing the results of our studies. Less than within a month we published an article associated with a significant number of data in patients with chorioretinitis. Therefore, I hope we will hold the tempo. We're thankful to everybody who visited our section today. I believe we had enough time, so after several minutes of break, we'll go for the video contest. Цього року ми святкуємо 150-річчя з дня народження видатного офтальмолога Володимира Петровича Філатова, який є засновник Української школи офтальмології. Він народився у лютому 1875 року у сім'ї земських лікарів і все своє життя присвятив офтальмології. Ім'я Володимира Філатова назавжди вписано в історію медицини, не тільки медицини взагалі, але й, зокрема, в історію офтальмології. Академік Філатов створив абсолютно унікальний інститут – інститут світла. І сьогодні інститут займає одне з головних місць серед наукових закладів, серед закладів охорони здоров'я України. Інститут Філатова є, мабуть, одним з найбільших і найпотужніших закладів офтальмологічних центрів Європи і всього світу. Ми, філатовці, представники Філатовської офтальмологічної школи, постійно згадуємо гасла, які нам залишив академік. І одним з них є те, що майбутнє медицини за тими людьми, хто вірить і робить неможливе і діє. І це насправді стало гаслом для
відділу посттравматичної патології ока Інституту Філатова. Наш відділ цього року буде святкувати 60-річний ювілей з дня створення. І ще перший завідуючий відділом професор Скрипниченко Зінаїда Михайлівна і послідуючі її послідовники виховують в усіх співробітниках непереможне стремління до досягнення найкращих результатів, навіть в самих безнадійних випадків. Відділ запальних захворювань ока є унікальним відділом в інституті, який існує більше 50 років. Його історія розпочалася з дослідження туберкульозу очей, що було дуже актуально в післявоєнні роки, після Другої світової війни, звичайно. Наразі ми продовжуємо роботу наших попередників, і ми займаємось такою складною патологією, як ВІТи. Це орфанні захворювання, які є однією з основних причин сліпоти у молодих людей і дітей, яку неможливо вилікувати хірургічно. Сьогодні інститут надає як консультативну, діагностичну і лікувальну допомогу нашим пацієнтам. Ми лікуємо абсолютно всі, без виключень, офтальмологічні захворювання. Інститут в своїй структурі нараховує 475 ліжко-місць. 9 хірургічних стаціонарних відділень, консультативну поліклініку, 10 наукових лабораторій, а також інші клінічні підрозділи. Особисто я пишаюсь тим, що декілька методик, розроблених в нашому інституті, в Європі називають по прізвищам наших фахівців. Одна з головних місій нашого інституту полягає в тому, щоб зробити доступною сьогодні високоспеціалізовану офтальмологічну допомогу для кожного українця. Так, ну ми далі рухаємось нашою програмою, і зараз я хочу презентувати відкриття такої доволі цікавої секції. Як на мене, то зазвичай краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. І, в принципі, сучасне покоління візуалів, яке все сприймає на візуальному контенті. Тому секція «Відеоконкурс», яка цього року була присвячена клінічним випадкам саме хірургічного лікування травм ока, як на мене, буде дуже цікавою і буде дуже корисною. Ну, минулого року відеосекція була присвячена хірургії катаракти.
Тому ми вирішили, що щось треба змінювати, і цього року це буде саме хірургія важкої травми ока. Я думаю, що все так співпало. Зараз проходить Каннський кінофестиваль, зараз проходить Євробачення, і офтальмологи не можуть бути поосторонь, і тому наш відеоконкурс, він затьмарить зараз славу цих двох таких заходів, які відбуваються у світі, і приверне на себе увагу всіх наших колег. За умовами відеоконкурсу всі фільми надсилались в інститут попередньо на розгляд міжнародного журі. Журі побачили всі представлені відеофільми. До речі, хочу представити склад нашого міжнародного журі. Він був під головуванням директора інституту Філатова, члена-кореспондента Національної академії наук професора Пасічникової Наталії Володимирівни. Також до складу журі входили професор Дрожжина Галина Іванівна, відомий Матео Форліні, хірург, спеціаліст в області вітреоретинальної хірургії, вітреоретинальний консультант і хірург в лікарні Сан-Маріно, наш вельмишановний Ніколос Лабаурі з Тбілісі, Грузія, який є старшим консультантом, хірургом і засновником офтальмологічної клініки Да Вінчі, і Варданян Армен, доктор медичних наук, професор кафедри очних хвороб Єреванського державного медичного університету імені Мхтара Гераци, завідувач відділення офтальмології офтальмологічного центру імені Малаяна. Ось таке в нас поважне журі, яке оцінювало всі відео, які були надіслані на розгляд. Ну і з великим задоволенням ми переходимо вже безпосередньо до перегляду цих відео. Перше у нас від професора Ігоря Ярославовича Новицького відеофільм «Чотирьохточкове підшивання люксованої в склисте тіло інтраокулярної лінзи». Згідно умов проведення, ми так домовились, що представник або зйомочної групи, або автор, або сценаріст, хтось присутній тут, знаходиться в залі для того, щоб зміг відповісти на питання та прокоментувати відео. Можливо, Ігор Ярославович, є бажання якусь передмову зробити? Там все сказано у фільмі. Я в одній особі і режисер, і хірург. Так, можна включати. Пацієнт 64 років переніс тупу травму ока 2 тижні назад і відмітив раптове погіршення гостроти зору. При огляді гострота зору з афекічною корекцією 0,7, інтраокулярна лінза дислокована в скловидне тіло. Планується операція закрита вітректомія з 4-точковою фіксацією інтраокулярної лінзи до склери. Проводиться закрита вітректомія для кращої візуалізації скловидного тіла. Вводимо тріамцинолон. Далі вітректомія в площині райдушки. Передню камеру заповнюємо віскоеластиком для захисту ендотелії і для створення простору для маніпуляцій в передній камері. Інтраокулярну лінзу захоплюємо пінцетом і піднімаємо до площини райдушки. Далі інтраокулярну лінзу з допомогою маніпулятора і шпателя переводимо в передню камеру ока. Шовпролен
вводимо в просвіт голки провідника 30 гейдж і виводимо через склеру назовні. Далі голкопровідник вводимо в око і проводимо через петлю інтраокулярної лінзи. І в просвіт голки провідника вводимо шов пролен 6 нулів і виводимо його через склеру назовні. Аналогічну маніпуляцію проводимо з третьою і четвертою петлями інтраокулярної лінзи. Вводимо шов пролен 6 нулів в просвіт голки провідника і виводимо шов через склеру and moved outside. The needle is introduced on a direction under the iris so that the tip of the needle is seen in the pupil. Then the tip of the needle is transferred through the lens loop, and the second part of the suture is moved outside. The intraocular lens is moved to the posterior chamber. It is fixed and would not be displaced. By pulling the sutures, the lens is fixed in the pupil. By cauterization, the tip is formed on the proline and fixed reliably in the intra of the ocular lens to the sclera. Similarly, the cauterization is performed in all 4 points. The lens has been located in the capsule bag. Therefore, the posterior capsule is removed for the better vision acuity. The aspiration and irrigation of viscoelastic and hydroadaptation with paracentesis. As far as you see, the lens occupies a central position now. Within 1 month after the operation, the vision acuity is 0.9 and the lens is fixed in the central part of the pupil. Therefore, the 4-point fixation enables a very good centration of the lens without its tilt. Thank you for your attention. First of all, that looks very beautiful. This looks really aesthetically, no blood, no big sutures. Probably there was displaced a tilted lens. And if there would be another type of the lens like this type, which part of lens would you use for sutures? In this case, I'm fixing it with Proline 10-0. Then you are just tying this thread directly to a lens. We're doing in the same way. Probably you have... Probably... I've seen other techniques. However,
Previously, if we had patients with a lens tilt, and during photoemulsification the capsular bag is removed, we're not afraid of the dispersed syndrome. We're using 4 haptics and suturing it either to the iris. If there is no displacement of the vitreous body, sometimes I'm even pulling the capsular bag out. And if the hyaloid is damaged, I'm fixing it right to sclera, using a needle with a loop for fixation, and fixing it to sclera in 2 points. Last year, a specialist from Odessa was telling about a big randomized study speaking about large distances from limbus. However, this distance seems to be a very long distance. Using hydrophobic lenses, the whole pigment of iris will be scratched away. So the idea of moving after many years of practice, I'm starting with 5 millimeters from the surgical limbus. You have a special instrument, probably. You've bought a special instrument for 1.8 millimeters. Probably the audience has got questions. So, moving on. We got a lot of movies. We don't know. The intrigue remains who is the actual winner of the video contest. During the European Congress, the video contests are performed in the following way. They are supported by teams coming from each schools, and the fan team's reaction is also being evaluated. Your name of your video is intriguing. 40 years wait of waiting. Vision acuity recovery after pediatric trauma.
attention. Ну так, Шерлок Іванович, ой, перепрошую, Василь Іванович. Ну, дуже цікаво, вражаюче відео. До That речі, is a хочу very interesting сказати, movie. що за умовами відеоконкурсу Under the оцінюється все. conditions І of the музикальний contest, супровід, і everything is наповнення, і наукова evaluated. складова, і практична The складова. science, the Дуже гарне music, відео. До the речі, 42 real. роки. Це у 40 якому years is a віці term, програма? quite a term. What was the age of the patient? The patient got traumatized when he was 1.5 years. Just minor wound management was performed then. You have implanted a large IOL. By the way, the visual acuity on the other eye is quite normal, so the eye deprivation resulted in the eye that was not developing. Usually deprivation results myopization, but in this case it was different, so there was no glaucoma. There was no elongation of the anterior-posterior axis. Probably there are some questions. The question was, there was some sort of sphincter left, so we were trying to not to make the new pupil. We were using the endocoagulation of iris, and because of the burns, it was moving outside. When I was doing this for the first time, we were starting with lower energy to preserve the iris from burning out. In one of the locuses, I used Sonder scissors because I wanted to have an ideal shape. I was having my second thoughts of the transillumination of iris and with the burnout patterns. This patient's vision is 0.1, and probably she will be receiving a surgery for cross-eyed status. Let's move on. The next video was sent by Dr. Sarahman from Lviv. He's the head of ophthalmologic center. He's in the Zoom. Can we contact him in the Zoom? Доброго дня. Чи чути Good мене? afternoon. Can you hear me? Це в нас Дмитро Мар'янович, так? Але також Сарахман. Так, звісно. I'm his deputy. He's in the operation theater. I would present his video. Would you introduce your video? The tilt of the lens and fixation of the lens to the iris. If you don't mind, there is some data in the presentation. It was a blunt trauma of the eye, resulting in hypertension and lens tilt. The surgery was required with a lens fixation, so the video can be started.
Thank you. Thank you, Mr. Dmitro. This applause goes to you. This is a very interesting clinical case. However, there is a question. First of all, I would like to say to young surgeons, if you suspect the presence of vitreous body in anterior chamber, enter the kinologus to see directly, because their displacement or capturing with the phaco manipulator would result in rupture of the retina. First of all, I would like to introduce the lens and then see the presence of the vitreous body. And secondly, I would start with the fixation of the bag so it would look aesthetically. You've made a very good fixation to iris, but in most cases the thread might be pulled strongly, resulting in displacement of the pupil, or maybe during the fixation of the lens and the bag, the ophthalmic hypertension can develop. There are many issues here. Why exactly this technique was used for this case? Thank you for the question. Would you like to comment it? I believe that partially I would be able to answer. It is difficult to predict. I believe that the operating surgeon would see any prolapse. He would introduce 3 ports. But the lens's mobility is too high. As for the fixing to iris, we're using it very often. Usually he's taking the posterior capsule without making any iridotomy. Hypertension is rather uncommon. Therefore, this is an applicable variant when one wants to preserve a bag. As for your question, the initial suturing of the bag, you mean the Sayone ring, or how exactly do you mean fixing the bag? There are many types. You could use Sayone ring with the circular rings. There's an Ahmed segment. There's Sergeyev's segment. It's impossible to fix the bag itself, it will be broken, but there are different devices that enable doing this. Anyway, we got some tools, some instruments for a backup variant. I also like suturing it to iris. I like it because you don't need to pierce the sclera in this way. But preserving the bag seems a good idea. One more question from Professor Bobrova. I have a question. Why have you made the node on the lower haptics where the bag was not subluxed and then started pulling you upwards? But you weren't able to pull it normally in a good way. Probably you can pull the sutures there, but it's impossible to strengthen them. I believe you should start with the upper haptics because there was a decentration of the bag, and then suturing the lower part easily. I agree. Thank you for your question. A very good comment. Traditionally, I'm speaking about myself. Usually I'm fixing the lower part. It's on then that helps me to understand the central positioning. I don't know about this particular case, but most probably that was related to some reflectory movements. A sort of reflex. Thank you. Say hello to Marian Nikolaevich. This is so natural for ophthalmotraumatologist. It's 5:20 Thursday, but the doctor is still in the operation theater. The next video is from a group of authors.
Federiv Dikonova, The Art of Iridoplastics, Comparison of Techniques. This video comes from the Kiev Municipal Hospital, Department of Ophthalmology, and it will be represented by Darina Dikonova, who is present here. Applause. You can take your position at the table. We are glad to see you. І можемо організаторів технічну підтримку, будь ласка, може ви щось хочете попередньо сказати? Да, Because the video has more music than text, in brief, we have provided two interesting cases with a fixation, with the blast fixation of the lens. We have fixed the four haptic lens and iridoplastics and compared these techniques. You are most welcome.
Thank you for such a beautiful presentation. We've got questions here. It's a very cool show, a very cool operation, very difficult to perform, especially circular manipulation. I never did it myself, but I've heard that in America they are recommending after the completion to hide one of the threads into the anterior chamber, picking it up with a forceps, and this way the size of the pupil can be controlled. I'm making the external knots. You pull it too hard and you have your doubts of what to do. Probably that's a life hack for future. I should try to do it myself. It helps to form a pupil of the estimated pre-chosen size. Thank you for your comment. And if the retinal detachment, displacement happens, what to do? So I agree with the 4-point technique, because sometimes, being a traumatologist, I know what is a retinal displacement. I know that within some time the displacement of retina can emerge. The technique is very beautiful, but there are certain details, some indications and limitations. Thank you for question. That's why we are comparing these methods, because we've conducted fact, therefore we can install a lens or make a narrower pupil. Thank you for an interesting technique. I got a question about your 4-point method. That is a classical 4-stroke, 1 move, or there is a modified technique. Is it a classical technique proposed by that Indian guy when he makes a knot, one knot, and rotates the thread 4 or 5 times and makes one knot and then cuts away the thread. So we are also using this technique. We are making 3 knots and 2 additional ones, because I had certain doubts about the iris, and I've been replacing certain sutures. So this is the continuation of the previous comment. The classical 4 strokes technique results in a knot that can be easily remade. It is loosened in one movement. That's a benefit of the 4 points technique. It is faster and 4 throw. Even if one knot is loosened, the mydriasis stays. Instead of circulage technique that is performed beautifully, but it is a long term, it is hard to do, and it has got certain issues about this. I would like to say that the circular technique is a very difficult one. If you take a look at the pupil, it's not that rounded. It got certain defections about it, so it is really difficult to understand whether it is required to pull it. But the 4 points technique is more beautiful, and those 4 points are not mandatory. Probably an anterior and an upper one and lower one are required. It depends on the condition of the iris, whether it is degenerative. Thank you.
We are also often using two fixation points and cauterization also. Practically there will be nothing new. Putting on those sutures is a difficult technique. In a dystrophical iris sometimes it is being cut off. However, it looks good because what you can see in the slit lamp, nothing can be seen from far away. The drawbacks is ophthalmoscopy, and another drawback for a patient. The pupil is immobile and it's not narrowed or widened because of light. And that is a cosmetic defection also. So 4 fixation points are preventing such issues in further. However, from the cosmetical points of view, the loop suture seems to be more useful. Thank you. That's an intensive discussion. Thank you, that was an interesting case. And we say hello to your co-author. And then, as far as I've been told, we are losing the time because we got an autonomy here. We started from the second page, but our technical support reported this after the third report. I've told you it's all about the intrigue. And the festival is a total intrigue. And the next video is presented by a group of authors, by Dr. Zhmurik, Vasnetsov, and Shevchuk. Innovative fixing loop for removal of foreign bodies and mechanical fragmentation of tilted lenses. This video is presented by the co-author, Vasnetsov Ihor. Would you like to say something? I would like to say thanks for an opportunity to present this video. It's a pity our main author was unable to visit Odessa. However, he was saying hello and wishing you a good discussion. As for us, it is related to a removal of intraocular foreign bodies that are non-magnetic and large. This topic is especially important considering the war. The name of the movie is Innovative Folding Loop for Secure Removal of Foreign Bodies and Mechanical Fragmentation. We got no financial interest related to the movie. February 24th has changed our lives. The aggression of the Russian Federation can be compared to the Second World War. Statistically, according to the local war conflicts, the rate of patients with ophthalmologic disease is 10% of the total number of casualties. Open wounds are 5%, penetrating percent is 62%, perforating is 14th, rupture of the eyeball is 22%. We are managing combat traumas for over 10 years. It is associated with the severity of damage and association with the presence of large foreign bodies. In these cases, standard instruments like magnets, forceps, pincers are ineffective because they do not provide the reliable capture of the foreign body. We have developed both the instrument and the technology that enables managing the issue. That is the innovative loop, which unfolds when it is moved forwards
and false when it is moved backwards, providing this sort of manipulation. There are three types of fixators, enabling using various loops of different diameters, 3, 6, and 10 millimeters in diameter. The standardized protocol included capturing of the object, removal of the object to the anterior chamber with further removal it from the eye. Using this technology, we have operated 21 patients. We would like to provide two cases of use of the loop. Explosion trauma, hemophthalm, retinal displacement, foreign body of the irregular shape. The emulsification is performed posterior capsular axis. We're putting a chandelier, and after vitrectomy, we're using the bimanual technique for the intravitreal fixing loop. We're performing the capture of the foreign body. We're elevating it to the pupil, to the anterior chamber, putting it on the anterior capsule. After protecting the endothelium with viscoelastic, using the surgical pincer, we're removing the foreign body through the tunnel, outside and outside. Then the 3-component lens is implanted directly into the capsular bag, so not on the anterior capsule, but inside the capsular bag. I will comment. This is a second classical case. It's a metal shrapnel. We use the loop to move that shrapnel inside the anterior chamber and moved it out of there through the tunnel. This method enables safe and effective removal of large foreign bodies with lower profile of complications. The method improves the control of manipulation and improves the general safety of interventions. Thank you. That was a beautiful and interesting movie. I prove that removal of such large foreign bodies is always a challenge. We are using special forceps, which we're actually using on Fridays because it's the most unlucky days. This special forceps has got large diameter to capture big foreign bodies, but to introduce it we need a big incision. When irrigation is used, you know how difficult it is. However, we're introducing that forceps. If the hypotension appears, you should capture that foreign body, and the removal of that foreign body through that big incision is a difficult task. So using this technique, the loop might be a very useful and can be used for ophthalmic traumatology.
This is rather a long-standing invention, so probably it's time to implement it for manufacturing because it's a useful device and we would be happy enough to buy such a loop. Thank you for your attention. We got certain modifications that we will present later. We're actually giving you a hint about potential commercial use. Here we go along the program and we're inviting for the presentation of the video penetrating wound of the right eye and transorbital damage of temporal pit of with a giant alien body in a wound channel. This video will be presented by Natalia Basova, Kiev City. This will be a Zoom presentation. I can hear you. Probably you can hear me also. It's a pity I wasn't able to move to Odessa. Hope next time to see you here. Thank you for an opportunity to present our video of the ophthalmic surgery. Certain details about this video. These wounds are rare enough. The analysis of this video, we found just several reported cases. That's why the team believes that the presentation of such cases would help us to share the experience, to share the most applicable strategy for surgery in such complicated cases. Thank you, and we can start with the video. We have visualized the imaging through the CT, initial surgical maintenance. We have closed the incoming opening, made the suturing over the sclera damage. Later we have restored the volume and checked the sealing, the tightness of the sutures. Followed by transconjunctival access with a revision of the orbit. We discovered the defection in the lateral wall, removed the bone shards, followed by visualization and removal of the foreign body through the wound channel. Then we control the sealing, followed by the suturing of the conjunctiva.
Дякую. Дійсно, якраз обговорювали в президії дуже важкий випадок і That was a потребує difficult case, a complicated case that requires a special approach to surgery. As far as I understand, only the ophthalmologist team was operating, or neurosurgeons, or somebody else. Together, we were considering. Of course, the patient was counseled by the neurosurgeon and the neurologist. After a CT and all appropriate examinations, we have decided that the best approach will be transconjunctival, because in this case the skills of the surgeon are important, the presence of the experienced specialist who has skills in various orbital approaches. So we had an opportunity to conduct a full-scale operative intervention, not only an initial surgical maintenance, but also the removal of the foreign body. This movie is an example of how diagnosing an operation should be made, finding its very margins, because in many cases some penetrating wounds are left untended. Many surgeons go to the muscular fixing points and finish the revision without checking the whole area. In fact, under the muscle, a lot of open scleral wounds can be found. So this movie is an example of how scleral revision should be made. Dear colleagues, if no more questions emerge, we are following to the next video. We are holding the intrigue. We are losing the program. That's why Dmitro Sarachman, explosion trauma, retinal dialysis, plus retinal displacement. Так, це мій випадок декілька слів. A few words. Близько десь 5 років. Male, age 55, he was a military specialist. He had a blast trauma and a concussion. He addressed with a loss of eyesight. Можна відео представляти.
Thank you. Are there any comments? You're welcome. Very good surgery, I enjoyed it. But personally, I would do the coagulation after the unfolding of the retina, because making it priorly might result in wrong points of fixation. Unfolding the retina under silicone looks better for me. Under silicone, it gives a very good fixation without any sliding of retina. Personally, I like it more. This is my personal belief. Дякую вам за Thank коментар. you for your comment. Щодо лазеру на силіконі, As я for laser and ставив це silicone, I завжди agree, запасний варіант. but it is always a Тобто backup йдеться так, variant. якщо The наразі idea все лежить і is погляньте рівномірні і адекватні, ми розуміємо, що if все everything is зруйнувалося, well positioned бо and we understand that різок справді легенько everything краще, is але smooth and вже nothing випадку нічого else додаткового is не required. But when Тому, як то допоки everything goes наш wrong, досвід є no газ, ми additional завжди можемо drainage can be made. зробити However, change, і ми завжди we можемо got щось some змінити. gas. We can always make fluid to air change. Ні, ми не казали зараз нічого. We didn't say anything yet. Перепрошую, то я щось почути мікрофон. So I heard something. З варіантом силіконовим погоджуюсь. As for silicone, we agree. We are using it often. Лазер зробити на газі. But personally, I prefer performing all laser coagulation in gas. Before silicone, you can do everything easily, cutting away everything and smoothening everything. Moreover, gas gives a better visualization, especially when we're speaking about dialysis. It's easily to access further points. But I agree with about the falls on silicone. The patient is quite happy with the results, with the outcomes. Thank you for your question. One short question. From me, a short question. The peeling of internal membrane, are you doing it always? Yes, now we are doing it always. Initially, we were trying to avoid it and perform only in cases of fibrosis, but now we are performing it always, even in macula is partially displaced, moving from temporal area to the center, not to cross the macular area. The question from the audience: are you using the temporary tamponade with fluor organic substances? Once I've read an article that they were doing something like this, and they left half of silicone and half perfluorine, resulting in bad outcomes. No, we are not doing this, because we are removing perfluoride even before the laser coagulation. Probably in case of multiple re-challenging operations, we can do laser into medias and perfluoride and air, but usually we are removing it. As for toxicity, there are different reports, but we are not using it. Probably the audience practiced it, but yes, we are using it, but rather often, because in severe combat trauma is associated with the displacement of the vascular membrane or retina. It is the direct indication and the direct need. In all other cases, operation cannot be completed. I do understand the nature of the question, because Dmitry Vasilievich has defended his thesis on this topic, and he demonstrated the need and the safety of temporary tamponade. Of course, in these cases, there is no need for temporary tamponade in general. In case of rheumatogenic or traumatic damage,
However, there are cases when it is a very beautiful surgery. It was a pleasure for me to see it. We are contacting perftordicaline only when it is located in the anterior chamber. So when you see a patient after vitreoretinal surgery with the bubbles upside, it's silicone. If the bubbles are downside, it's perfluorodicaline, and it should be removed fastly because it will result in untreatable, irreversible glaucoma. Thank you, Dmitro. And we are moving forward. And inviting Professor Bobrova, the head of the Department of Ophthalmopathology, Pediatric Ophthalmopathology of Filatov Institute, and her video is about reconstruction of traumatic cataract in pediatrics. We have collected several cases there because pediatric trauma is never isolated. It is always associated with the damage of cornea, iris, and pupil. It's a combined trauma that requires combined intervention. Therefore, I will not be wasting your time. Switch the video, please, and I will answer you later. I consider there's no wound here, that the wound has cleared, but during the surgery we realized that suturing is required. That's why we had delayed surgical intervention. The viscoelastic is introduced and the wound is not recovered, though it's a small and direct wound. You see, it is open. That's why 100% sutures are put throughout the wound. So we start looking for the other dome, because in pediatrics the penetrating wounds, the whole bag should be checked. We found the remains. We introduced the lens through the wound of the anterior capsule, and only additional anterior capsular access is required. It can be done manually or with a vitreotome. Now the case is complete. The second example is a complicated one because we had to cut multiple synechias. We managed to preserve the bag and place the lens inside it. You can see the synechias in cornea and in iris. We're making a typical anterior and capsular axis with the scissors and the forceps, cutting the synechias. The manipulation was successful. Now we are putting the lens inside the bag. We're trying to preserve the posterior capsule in the bag. You see how we are removing these elements, these fibrous elements. We're removing it from the posterior capsule, and the posterior capsule remains transparent and good. And the last case, after severe concussion,
severe blast trauma. Here you see the subluxation of lens, displacement of vitreous body into the anterior chamber. We have evacuated the lens. First, a vitrectometry is made to remove the vitreous body that is located in front of the lens. Then we're making the medium capsular axis, followed by aspiration. No rings are put because it's put into central position easily. Then the iridodialysis is being sutured. Followed by application of sutures on the margins of the pupil. No needles are required. We're just suturing it through the cornea and tied using the method proposed by Professor Wenger. And here's the result when all the sutures were dissected off. And the remaining part, we are shaping the pupil. Thank you for attention. Thank you, dear professor. I would like to note that this method of managing the penetrating bones and anterior capsule, it is very good in adults also. Don't rush with anterior capsular axis because the margins of the capsule are fibrotic. They're too tough. But they enable removal of the solid parts of the lens. But once you are trying to make it circulated with your scissors, it is flown away to periphery. But using this method, you can make it as a final part on the artificial lens. So it works with the adults also. The fibrotization of the anterior capsular axis in children, it works really good and holds fast the remains of the bag. It's a sort of a physiological fixation. In fact, all the methods that you have demonstrated, all the cases that you have demonstrated, it enables a long-term positioning of the lens without any provocation of the complications. Thank you. If there are no more questions, and we continue with the program, the next video comes from a group of authors, Fedorov Dikonova, delayed removal of the foreign body. Welcome, Ms. Dikonova. I would like to comment it as it goes. This is an interesting case. We have a lot of combat trauma recently, and because of the severe condition of patients during the initial evacuation,
initial surgery and ophthalmic interventions are delayed. This was the case. The patient had penetration with a foreign body. The iris was incarcerated in the upper part with the presence of a big foreign body in vitreal cavity. The CT demonstrated we expected to find it inside the lens, but actually it turned that it was incarcerated in the posterior capsule of the lens. We were carefully extracting the posterior capsule of the lens and removing the foreign body that was fixed with fibrous elements. After removing the foreign body, we are protecting the retina. First, we attempted to remove it with a magnet because it was too large and occupied practically all the pupil. And the second case of a delayed trauma, it was less old, approximately 1 month. After the operation, you will see a significant surgical complication due to blurring of the vitreous body. We are also running the cataract surgery. You see the synechias that form due to ophthalmitis. In this case, the primary maintenance of the wand was performed initially at the first stage of evacuation about 1 month ago. After the lens is implanted, the posterior capsular access is performed because the blurring of the capsule prevents us from continuing the operation. Then the fibrous vitreous body is removed. The foreign body is found. It is rather small, but because of the obscurity of optical media, we had to perform the posterior capsular access. We are using it to remove the body. We consider this to be the safest way. However, it is preferable to remove it through the anterior chamber. Then foreign body is taken to the anterior chamber using magnets. And the final steps. Very often we have to face such old traumas. Usually the patients have a low vision acuity. However, according to modern practices, if the anatomical structures have a capacity for reconstruction, reconstruction should be performed, followed by particular recovery of vision acuity. Of course, the inflammation management is crucial. We're using both systemic and topical steroids, antibiotics, etc. in case of serious inflammatory processes. Thank you. That's a very comfortable method of foreign body removal through the anterior chamber. Here, you're doing the phaco surgery with lens implanting. We're using it in another sequence. We're not implanting the lens, we're making the posterior capsular access because the foreign bodies can be large, and the presence of artificial lens can be an obstacle for safe removal of the foreign body. However, we fully agree with your conclusions and approaches. We're doing the same with glass. But this element was small, therefore that was easy. So first you remove the foreign body, then you implant the lens. So any questions? Comments? Well,
and the one before the last report of the video fest. Speaking in general, all video fests are ending too late, so we are moving at a normal pace. So we are meeting Dr. Kolomiets. He's an ophthalmologist from Dnipropetrovsk Hospital. He is in the Zoom and he's presenting the blastoma, macular rupture, chorioretinitis. Pleased to meet you. It's a pleasure to see you all. Thank you for an opportunity to report to such an audience. I am presenting a video of the operation of a patient with an retinitis and a foreign body of the orbit. So we decided for a vitreoretinal intervention.
next to you. A question, then a question. A very good surgery. I just noticed that was inverted flap technique. Yes, definitely. I would like to say, first of all, that it was a very good audio, Чудова пісня, a very good song, і хочу сказати відеохірургії. and the video of the В даному surgery. випадку сторонні тіли, The наскільки ми foreign body, as бачимо, far as I не can see on this необхідно CT, володіти, там was not передня deep in the третина orbit. It was центральної the first сторони. one-third of the Якраз orbit ці on the вузли temporal судинної side and on оболонки the з перетинанням ruptures крововилої в темпоралі, and тому зрозуміло, чому subretinal виник hemorrhage. розрив, тангенціальні такі So it was фільтрації, clear натяжіння why the макули. tangential Сторонні тіли tractions хочу resulted сказати, in що tension of певний macula. пілінг внутрішньої межової мембрани, So initial навіть peeling іншої локалізації є виправданим. of the membrane is justified because we had cases in the case of lower damages. After vitrectomy, in some time, long-term delayed traumatic macular ruptures were emerging. So I'm supporting the strategy of initial peeling of the internal membrane. Here in Ukraine, the ophthalmologist had a chance to see multiple cases like this in a number that were never described before. Найбільші там десь 8 випадків, а ми і ви знаю, і решта Both us and other ophthalmic surgeons dealing with combat traumas, we have such cases every month or every week, and such damages are very unpredictable. Thank you. Thank you. If there are no more questions, then our section is in intrigue, and we are in tension because usually we have parcels. We didn't open it yet. We got one challenger, a movie that goes outside the contest. The organizers decided so. The movie that was provided by the Department of Post-Traumatic from Filatov's Institute is out of the contest. It is not participating because last year we have taken a Grand Prix at the K-Tricked video section, so this year it is better not to evaluate us. Therefore, we made this movie in a sort of a freestyle, so we are inviting the presenter, the staff member of the department, Lady Bondar. I have told you about the movie, probably we can start. She didn't keep the intrigue. First you had to show the movie and say that it is out of the contest. Привіт. Тебе теж викликали? Шеф збирає нас з приводу якогось важливого питання. Я вчасно? Так. Сподіваюсь, це ненадовго. У мене по планах сьогодні ще спецзавдання. У мене для вас є деяка новина. Невже в світі з'явились нові супергерої? Саме так. Мені надійшла інформація, що в світі є команда, яка приймає будь-які виклики. Їх місія дарувати людям шанс бачити цей світ. Як би складно це не було. Мені здається, що вони не бояться вже нічого.
готові працювати 24/7. Навіть якщо пацієнт прийшов в п'ятницю ввечері, бо думав, що після травми з понеділка воно якось само пройде. Вони одягають свої білі халати і роблять свою справу. Які є докази? Ось, будь ласка, протоколи їх операцій. А краще гляньте на екран. Цікаво подивитися на цю команду. Офтальмохірурги з Одеси. Дякую. Щиро Thank дякую, you. колеги. Dear colleagues, Є якісь any запитання? questions? Я вважаю, що правильно. I believe that is right. That gives a chance to other people. Дякую. Ну, So тоді ми, now, пані Наталя, дякую. Переходимо до time for the celebration. має бути якась музика. There must be some music, I believe. Так, ну, по-перше, у нас має бути We need, as in any contest, we need a first, second, and third places. We don't know who's taking these positions, but we know that we got 1, 2 first place, 1 second place, and 3 third places. So
Here it goes. Let us read. The diploma for the third place of Filatov's video contest as a part of Filatov's reading is issued for a video blast explosion macular rupture to Mr. Kolomiets. This diploma would be sent to you together with a present. Next one. Third place is issued to вельмишановний лікар зі Львову, інтрига, Sarachman Marian, tilt of lens and fixation to the iris. We're also sending you the diploma and the present. Я прям так хвилююсь, в мене серце вистрибує. Ой, так, 33 місце. Third place. Хоча воно тут немає перше, третє, друге, третє місце і Third place is announced місце займає to the video про 42 роки. about 42 years of waiting. Очікування відновлення зору після дитячої травми. Щиро вітаємо. Recovery of sight after the child's trauma. And here's a present for you. And the second place is a moment of intrigue. The second place of the contest goes to the video about the 4-point fixation of the intraocular lens to Mr. Ihor. Is anybody making photos? Так, а подарунки Ігорю Ярославовичу передали, а Ігорю Ярославовичу 2 подарунки. Ну так, у нас же ж по Шевчику 1. Так, ну і And the first place, the most but before I announce, I would like to say that I consider that the board agrees that in fact there are no losers. There are only winners, but there are no losers. Because all people that are doing such a difficult part of ophthalmic surgery, an unprofitable one, an expensive one, a resourceful one, however, such an honorable, the ones who manage to analyze the results of their work, choose the best moments and make a movie with the creative touch. All these challengers are already winners, so my thanks to all the competitors and to thank them. And finally, the first place this was the decision of the international board. The first place goes to the video of Mr. Żmurik, innovative fixation loop for removal of foreign bodies and mechanical fragmentation of tilted lenses, and that is fair. We are congratulating your boss. Say hello to Dmitro Vasilyevich.
And the main part, it's not just a contest, it's an Oscar, and the ophthalmological Oscar, the statue of academician Filatov, go to you, take it to your clinics, and I wish you luck and new victories. Thank you everybody, for all the participants who were dedicating their time. Thank you for providing this hall. Though we have overlapped the time, thank you. We will continue the conference tomorrow, and see you.